Alright. Kwa hivyo karibuni sana. Kama vile nimesema, jina ni Paul Mwatu. Niko katika hii biashara ya Bfsuma kwa tunaelekea mwaka mmoja sasa, lakini katika biashara za mitandao nimekuwepo kwa zaidi ya miaka 16 sasa. Nilikuwa katika kampuni zingine tofauti, lakini sasa niko katika hii kampuni yetu ya Bfsuma ambayo ni kampuni ya kitofauti sana. Na wakati ambapo nimekuja hapa nimeona mambo ya kitofauti sana. Kwa kweli nikilinganisha yale mambo ambayo nitaenda kufundisha hapa siku ya leo na yale mambo ambayo nimeona katika zile kampuni zingine ambazo nimeweza kushiriki, nataka nikuambie kwamba kama unataka kuweza kujenga maisha, kuweza kujenga ndoto zako, kuweza kuimarisha afya yako, kuweza kuimarisha kipato chako, uko katika sehemu sahihi kabisa, kwa sababu hii kampuni iko na mambo ya hakika, mambo ambayo yameweza kufanyiwa utafiti, bidhaa zimefanyiwa utafiti wa kutosha, the compensation plan imeweza kufanyiwa utafiti wa kutosha na inalipa kuliko vile ambavyo tunavyofikiria. Kwa hivyo mimi nashukuru sana, maana katika hicho kipindi ambacho nimekuwa hapa tayari nimeweza kuona tofauti nyingi sana katika maisha yangu, katika kiafya, katika kipato, na ninapotazama siku zijazo, kwa kweli naona kwamba hiyo ndio biashara ambayo itaniwezesha kuweza kutimiza ndoto zangu. Kwa hivyo nashukuru sana kila mmoja wenu ambao umepata nafasi ya kuweza kujiunga nasi siku ya leo. Lakini leo tunakuzungumzia wewe ambaye ni mgeni, na naamini kwamba miongoni mwetu tuko na wageni, watu ambao wamealikwa wakasema wacha niende nikaangalia, kwa sababu wakati ambapo unapoalikwa kwenda kuangalia kitu, huwa kuna something ambayo inakujia wewe, kuna kitu kinakujia, kuna kitu ambacho unaona kwamba unaweza ukakitimiza wakati ambapo umealikwa katika sehemu kama hii. Lakini tunapoangalia maisha ya sasa, kuna mambo mengi sana ambayo tunayapitia ambayo hatuyapendi ama yanatupatia changamoto katika maisha yetu. Tuchukulie wewe ndiye hiyo picha ambayo tunaiona hapa. Hiyo picha inakuonyesha kwamba huyu ni mtu ambaye amesukumwa na maisha kila upande. Ni mtu ambaye zile ndoto zake ambazo ako nazo haziwezi katimia kwa kiwango ambacho anahitaji. So tunasema kwamba kuna mambo ambayo yanakufunja moyo, kuna changamoto ambazo unazipitia. Semi kwamba ukija Bfsuma ndio kumaanisha kwamba utapata changamoto, utapata changamoto, lakini nataka tuziangalie zile ambazo tunaweza sisi wenyewe tukaweza kupatia suluhisho. Kuna mtu ambaye uko na deni nyingi sana, yani kila upande umekopa. Watanzania wanapenda sana vikoba, labda umekopa kwa vikoba, umekopa benki, na huo umekuwa ni mzigo mzito sana. Kuna watu ambao wako na changamoto za kiafya. Afya yako ni muhimu sana. Pale ambapo unapoipoteza hata kwa sekunde 5, unapata kwamba maisha yako haiko sawa. Kwa hivyo labda shida yako ni afya, lakini labda pia umeweza ukasoma, umepata elimu ya kutosha, unapata shahada zako, lakini unapoangalia siku ambazo unazoishi na maisha ambayo unaishi, kwa kweli unaona kwamba ndoto zako hazitaweza kutimia. So hao ni baadhi ya wale watu ambao nataka nizungumze na wao siku ya leo, jioni ya leo, kwa sababu kupitia katika kampuni yetu ya Bfsuma tutaweza kuonyesha jinsi ambavyo hizo shida zote ambazo uko nazo unaweza ukapata mpango wa masoko na bidhaa ambazo zitakusaidia kuweza kuyatimiza. Kuna watu ambao wangependa kuongeza kipato. Tayari uko na kipato, lakini unaangalia unasema nawezaje kuimarisha na kuongeza kipato changu. Kuna wengine ambao kinga yao ya mwili wamepatikana na maugonjwa, na unajiuliza wewe utaweza kuokoa maisha yako namna gani? Maana unapopoteza afya, tunaambiwa kwamba afya yako ni ule utajiri mkubwa kabisa Mwenyezi Mungu amekupatia, lakini unaweza ukaupoteza. Labda uko hapa unatafuta jinsi ya kuweza kuongeza afya yako. Kuna wengine ambao wakiangalia ajira, imefikia ule wakati mwajiri wako anapokutazama anaona kwamba yani umechoka, anataka uweze ukastaafu. Unaweza kuwa wewe umeajiriwa na serikali. Watu wengi tunapoajiriwa na serikali tunaambiwa kwamba kuna security of job. Nataka nikuambie hakuna security ya job ambayo itakuhakikishia kwamba hautaweza kwenda kustaafu. Siku moja utafikia siku ya kustaafu, na ukifikia pale, mwajiri wako awe ni serikali awe ni shirika binafsi, watakwambia kwamba sasa ni wakati wa kwenda nyumbani. Huenda hiyo ndio kitu ambacho nakiangalia. Unapoangalia unaona maisha yako haiko sawa,
Nataka nikuambie kwamba katika kampuni yetu ya Bfsuma, sisi tunaitwa wana Bfsuma, na ni kampuni ambayo ilianzishwa kule Marekani, na ilianzishwa ikiwa inalenga sana kuweza kuleta utofauti wa afya na wa kiuchumi haswa katika nchi zetu za Afrika, na imeweza kuenea katika nchi zetu za Afrika, na tumeona tofauti sana kwa sababu ile marketing plan, mtazamo wa hii kampuni ni kuweza kuleta maisha mazuri kwa watu wa Afrika. Na tunapoangalia kampuni yetu inamaanisha nini? Kampuni yetu Bfsuma inamaanisha Bright Future Superior Unique Manufacturers of America. Bright Future inamaanisha kwamba yale maisha tunakuonyesha ni maisha ambayo kama unataka kuweza kubadilisha kile ambacho unakifanya, kile ambacho unakipitia, hii ni fursa ya kipekee. Then Superior Unique Manufacturer ni zile bidhaa zetu zimeweza kutengenezwa Marekani ili ziweze kuja kwetu tuweze kuzitumia. Na katika ule utengenezaji wa zile products zetu, kampuni imeweza kupata vyeti tofauti vya kuonyesha umaarufu pale ambapo tunapotengeneza bidhaa zetu, kiasi ya kwamba ukizitumia kulingana na maagizo, unapata hakikisho kwamba kile ambacho tumekuambia itaenda kufanya kwa kweli itaweza kwenda kufanya. Na hakikisho kama hiyo sio rahisi kuweza kulipata. Ukiangalia zile nchi ambazo tumepata zile tunaita patent ama chapa ya umashuhuri wa kutengeneza, unaona kwamba ni nchi ambazo ziko na uwezo mkubwa sana, kumaanisha kwamba bidhaa zetu ni bidhaa maarufu kabisa. So ni vitu gani ambavyo tunapatana nazo kila siku? Cha kwanza, kumbuka tulisema afya yako ndio ule utajiri mkubwa sana ambao Mwenyezi Mungu amekupatia. So hicho ni kitu cha kwanza tutaenda kukizungumzia katika mkutano wetu wa siku ya leo, kwa sababu tunataka uimarisha afya yetu. Kiangalia vile ambavyo tunakula vyakula tu tuweze kushiba. Hatuli chakula kulingana na vile ambavyo madaktari na wanasayansi wanatuambia tuweze kula chakula. Mfumo wetu wa kula chakula tunaambiwa kwamba tukule nafaka kamili kwa kiwango kikubwa, tukule mboga na matunda kwa kiwango kikubwa, maana mboga na matunda inatupatia kinga ya mwili. Alafu tunaambiwa proteins tuweze kukula kwa kiwango kidogo sana. And then mafuta na sukari tunaambiwa yani kula kidogo sana kama inawezekana, kwa sababu ile chakula ingine yote unakula, mwili unapochukua ile chakula unahitaji, ile nyingine yote unatumia kujenga mafuta na sukari. Kwa hivyo hauhitaji mambo kama hayo kwa urahisi, lakini kwa sababu sisi tunapenda vitu ambavyo ni tamu, tunapata kwamba tumepitia changamoto nyingi sana. Si chakula tu peke yake, chakula ambayo tunakula kwa kweli tumekubaliana kwamba haina ile madini ambayo unahitaji, haina ile madini unahitaji ili uweze kuboresha afya yako. Na ndio maana unaona magonjwa yasiyo na tiba kama vile kansa, kama vile ugonjwa kama ya sukari, kama vile arthritis, kwa Kiswahili inaita baridi ya bizi, kama vile obesity wanaita utapiamlo, na virusi zinaendelea kuongezeka kila wakati, kwa sababu tunaishi maisha ambayo hayatusaidii kuhakikisha mwili wetu unafanya kazi vizuri. Na sio chakula tu peke yake, maji tunaokunywa yamechafuka, hewa imechafuka kutokana na industries zile ambazo tunaishi karibu nazo, na mambo mengi sana na kuongezea stress, na unapata kwamba afya yetu iko vizuri. So unaona, hao ni mambo ambayo tunayapitia kila siku, kumaanisha kwamba hata kama utaweza kuhakikisha kwamba chakula yako iko sawa, huenda ukawa utapata madhara kupitia kwa yale maji unakunywa. Unaweza ukapata madhara kupitia kwa ile hewa unaopumua, na yale magonjwa tunaona pale, kwa kweli hakuna jinsi ya kuweza kuepuka. Na ndio pale kampuni yetu ya Bfsuma wakati walipoketi wakaona kweli katika nchi zetu za Afrika Mashariki na ulimwengu wote kuna hitaji la kiafya, watu wanapata magonjwa yasiyo na tiba. Wakasema tunataka tufanye utafiti, tutengeneze bidhaa ambazo zitaweza kuokoa watu, kuimarisha afya yao. Na mfumo wa kwanza ambao waliupatia kipao mbele ni ile tunaita immunity boosters, ama products za kuongeza kinga kwa mwili. Kwa sababu kinga yako ikiwa haiko vizuri, haiko imara, utapata kwamba magonjwa yote unaweza kuyashiriki, na hutaki utengeneze pesa alafu ziishie kwa hospitali. Kama uko na mtu ambaye ni mgonjwa, kwa kweli unaelewa kile ambacho ninachokizungumzia siku ya leo. Maana kinga ikishuka, kuweza kuimarisha, kurudi pale ambapo unahitaji, utatumia nguvu nyingi sana, utatumia afya nyingi, utatumia pesa nyingi sana. So ndio tunataka kuonyesha mfumo wa kuongeza kinga, kiasi ya kwamba hata kama uko na afya nzuri, tunataka uimarishe
ili uweze kuendelea kuwa na afya nzuri. So kampuni ikapata products. Product ya kwanza, zingine ziko katika mifumo ya kahawa, zingine ziko katika mifumo ya vidonge. Ya kwanza ni hiyo kahawa tunaita ginseng coffee, nzuri sana. Imefanyiwa utafiti kwa kuhakikisha kwamba inaimarisha mfumo wa damu. Maana ginseng iko nzuri sana katika kuimarisha mfumo wa damu. Inaweza kutoa yale mafuta machafu ambayo inajijenga katika mishipa ya damu, na ikitoa inamaanisha kwamba mfumo wa damu unakuwa umeimarishwa. So wakati ambapo unakunywa kahawa yetu tunaita ginseng, mfumo wako wa damu unakuwa unaimarishwa. Inasaidia moyo kuweza kufanya kazi vizuri. Moyo ni kiungo ambacho tunakihitaji wakati wowote. Usikawahi tamani hata moyo upumzike kwa dakika moja, kwa sababu utakuwa hauna uhai. Na ndio iweze kufanya kazi, lazima mfumo wote mzima wao unafanya kazi vizuri. Kuna product ambayo tunaita refined yunzi. Refined yunzi imetengenezwa na uyoga mwekundu na iko na manufaa mengi katika maisha yetu. Ya kwanza, inaondoa uvimbe wowote katika mwili. Kuna watu unapata wako na fibroids. Ukimpatia mtu ambaye ako na fibroids, mtu ako na cyst, mtu ako na zile piles katika mwili wake, mtu ako na uvimbe wa kansa, hiyo ni product ambayo tunawaelekeza sana watu waweze kutumia, kwa sababu iko na uwezo wa kuondoa uvimbe wowote. Pia ni product nzuri sana kuimarisha zile hormones za mwanaume na mwanamke. Manake hormones zako kama haziko sawa, utaweza kuwa kwamba hauna afya nzuri, kupata watoto, kushiriki mambo ambayo unahitaji kushiriki, hautaweza kuyashiriki vizuri. So hiyo ni product ambayo tunakuletea, inaongeza kinga na inaongezea yale mambo ambayo nimezungumzia pale. Pure and broken gonadama spores. Hii ni one of the best products katika ule mifumo yetu yote ya products, kwa sababu iko na uwezo wa kuongezea kinga ya mwili dhidi ya maradhi yeyote, yawe ni maradhi sugu, iwe ni changamoto gani ya kiafya. Hii product iko na uwezo wa kuongezea kinga yako, na pia ni nzuri sana kwa uvimbe mwilini, na ni nzuri kwa kutibu fibroids kama vile nimesema na yunzi. Hiyo ni product ambayo mtu akiwa na fibroids, wanawake, ambayo inakusababisha usije ukapata watoto, ujauzito, hii ni product ambayo tunataka ushiriki. Kingine ni kwamba hiyo product, wale watu ambao wamepitia yale maugonjwa ambao ni kama saratani, wakati mtu ametoka kuchoma mionzi ambao huwa ni kali sana, akitumia hii product inaitwa Pure and Broken, anapata kwamba ile immunity yake inaongezeka kwa haraka sana. So ni one of our key products ambao mtu yeyote ambaye anataka kuimarisha afya, mtu ambaye kinga yake imeshuka chini, anahitaji kutumia hiyo product. Ile ingine ni kahawa ambayo tunaita reishi coffee, ambao ni nzuri sana na watu ambao wako na uchafu katika ini na figo. Hii ni product inaondoa ule uchafu. So unakunywa tu kahawa kawaida na unapata kwamba unapata yale manufaa na kinga dhidi ya maradhi yoyote pale. So hiyo ni mambo ni mfumo wa kinga ya mwili. Then kutoka hapo tunaangalia mifupa na maungio. Maana mifupa yako ndio wewe. Kama mifupa haiko sawa, hautaweza kusimama vizuri, hautaweza kuegemea vizuri, hautaweza hata kulala vizuri kama mfumo wako wa mifupa hauko sawa. So ni vizuri uweze kuhakikisha kwamba ule mfumo wako uko na afya, na mifupa huwa inakuwa kwa wakati, lakini vile vile unapata kwamba inaanza kupungua ile tunaita bone density wakati ambapo unaendelea kuwa mkubwa. So unahitaji products ambazo zitakusaidia kuimarisha ile afya ya mifupa. Na kuna ya kwanza ni hiyo tunaita Zaminocal. Zaminocal imetengenezwa na madini tofauti. Imetengenezwa na zinc. Zinc ni nzuri sana kwa afya yote ya mwanadamu. Mtu ambaye ako na vidonda vyote, ambao umeumia sehemu yoyote, zinc huwa inasaidia sana kuhakikisha kwamba ule uponyaji umekuwa wa rahisi. Mama umefanyiwa upasuaji wakati ambapo unapata watoto, zinc ni nzuri sana kwa ule uponyaji wako. Upasuaji wote ambao mtu amepitia, hiyo ni product ambayo anahitaji kwa pakubwa sana. Na pia wanaume wanahitaji zinc ili kuhakikisha yale mayai yao yako sawa, zile mbegu zao ziko sawa. Wanawake pia mayai yao iweze kufertilize vizuri, wanahitaji zinc. Kuna mama atakwambia mimi mayai yangu nilienda hospitali nikaambiwa haina nguvu ya kufertilize ama kupevuka. Hiyo ni product ambayo inahitaji ili uweze kupata ile afya. So iko na calcium. Calcium inahitajika katika mwili wako wote. Iko na magnesium, iko na selenium. Yaani iko na madini ambayo unahitaji kila wakati.
na ni product nzuri kwa mifupa, kwa meno, kuzuia ile ugonjwa tunaita ya goita, inatibu mpaka baridi ya dizi, na inakupatia muonekano wa ujana. Unapata kwamba hauzeeki tu ovyo ovyo. Kuna mtu ambaye ukikutana naye unashangaa huyu mtu imetokea kitu gani, kwa sababu hana muonekano wa ujana. Muonekano wa ujana umeweza kupotea. Wale ambao tuko na shida ya afya ya macho, hiyo ni product ambao tunahitaji kwa pakubwa sana. Kina mama wajawazito, hiyo ni product ambao tunahitaji kuendelea kuitumia wakati ambapo tunaendelea kuimarisha wakati wa ujauzito, ili kuhakikisha kwamba afya yetu na afya ya mtoto ambaye tuko na katika tumbo yako imeweza kuwa vizuri. Anthro Extra, product nzuri sana, inaimarisha, inaondoa maumivu yote ya mifupa. Kuna watu ambao wako na mifupa pingili zimepishana, unapata mtu ambaye anakuambia kwamba yani ana afya ya mifupa. Hiyo ni product ambao itamsaidia sana kuimarisha ile mishipa ambayo inapeleka damu katika mifupa yako. Inasaidia pia katika maungio, inaondoa maumivu ya mgongo, ya kiuno. Kwa hivyo ni product, wale ambao kuna baridi ya bizi, hiyo ni product ambayo tunataka uweze kuitumia. Kuna Glucojoint. Glucojoint nayo inakupatia ule ute ambao unahitaji katika maungio. Ute ukiisha, ndio pale unapata mifupa imeanza kuharibika. So ute ni mzuri sana, na hiyo product inakupatia ule ute na mifupa inakuwa kwamba iko katika hali ambayo iko nzuri. Kutoka hapo tunaenda mfumo wa moyo na mishipa, maana sisi wote tunahitaji moyo wetu na mishipa iweze kuwa iko sawa, na kuna products ambazo zinachangia pakubwa sana. Hiyo ya kwanza tunaita detox leaf. Detox leaf kama vile inaitwa detox kwa Kiswahili, ni kuondoa sumu katika mwili wetu. Ni product ambayo kila mtu anaweza akaitumia ili kuondoa zile sumu, na nyingi zitaweza kukufanya kwamba uwezi ukalala vizuri, upati usingizi wa kutosha. Hiyo ni product nzuri sana, inaimarisha afya ya figo na pia ini. Kwa wale watu ambao wanafuta sigara kwa wingi sana, unapata afya yao ya figo na ini haiko sawa. So hiyo ni product ambayo wanahitaji sana ili iweze kuwasaidia na kutoa sumu zote mwilini. Kuna Gimisti, na hapo pia kuna ingine tunaita Gimi Effect. Wale watu ambao wako na sukari ya kupanda, ya kushuka, hii product haichagui ni ya kupanda wala ni ya kushuka. Kazi yake ni kuhakikisha sukari iko sawa katika mwili wako. So kama ni ya kushuka itaweza kuileta sawa, kama ni ya kupanda itahakikisha pia imeweza kuiweka sawa. Na tuko na Cerebrin. Cerebrin nayo ni nzuri sana katika afya ya ubongo wako, maana ubongo wako unahitaji afya, unahitaji chakula. Wale watu ambao wanaumwa na kichwa kuliko maelezo, kwa watu wengine wanakuambia, ninapopata siku zangu za mwezi, kina mama anaumwa na kichwa sana, hiyo ni product ambao unahitaji. Kuna ile kuumwa na kichwa tunaita migraines. Migraines, ukipatia mtu ambaye ako na migraines hii product, utaona kwamba mfumo wake wa afya ya ubongo imekuwa sawa. Na ingine tunaita micro 2. Kuna watu ambao wamepatikana na ugonjwa wa high blood pressure ambayo inapatia watu wengi shida sana, BP. So hii ni product inahakikisha kwamba ile afya ya moyo na mzunguko wa moyo na wa damu uko sawa kabisa. Kwa hivyo high blood pressure hautakuwa nayo tena, itaweza kutoa yale mafuta na itahakikisha kwamba uko na afya nzuri sana. Then tuko na product ambazo tunaita afya ya mmeng'enyo wa chakula. Jinsi ambavyo tunakula chakula chetu kinahitaji kiweze kutumika vizuri ili uweze kupata zile benefits unahitaji, na vile vile uchafu uweze kuondoka katika mwili wako. Ukiwa na uchafu mwingi sana katika mwili wako, afya yako inakuwa si nzuri. So the first product ambayo tunaiona pale tunaita veggie. Veggie nayo inaondoa sumu katika mmeng'enyo wa chakula, katika digestive system. Maana yake kuna sumu nyingi. Tunaona watu wengi wako na vitambi, unafikiri kwamba mtu amenona vizuri, lakini hiyo ni sumu ambayo imevijenga katika mwili wako. So veggie inaondoa ule uchafu wote. Unakunywa 2 asubuhi na maji ambao ni ya fugufugu kabla hujakula chochote, alafu inaenda kuosha ile system yako. Na kutokea pale, kama unataka lose weight, kupunguza uzito, utasikia kwamba umeanza kuwa mwepesi, maana ule uchafu umeweza kutoka. Baada ya kutumia veggie unatumia kwa siku 8. Siku ya 9 tunakushauri uweze kutumia Probio 3. Probio 3 nayo ni nzuri sana kwa kuzalisha zile bacteria
ambazo tunazihitaji katika digestive system yetu. Tunazihitaji kufanya nini? Kusiaga chakula, kuhakikisha chakula imeweza kusiagwa, ile ambayo inahitajika kwa mwili imeingia na uchafu umeweza kutoka. Wakati tunatumia dawa nyingi za hospitali kama vile antibiotics, huwa zinaenda kuondoa zile bakteria nzuri sana. So ukiweza kwenda kwa hospitali na bakteria zimeisha, tunaziita gut bacteria. Daktari anakuambia enda ukunywe yogurt ama maziwa ya mtindi. Hiyo box moja ambayo unaiona hapo ya Probio 3, utafiti ambao imefanyiwa inaonyesha kwamba hiyo box ni sawa na kiwango cha glass 100 za maziwa ya mtindi. Nikikupatia glass 100 za maziwa ya mtindi, hautaweza kumaliza. Kwa kweli utapata changamoto sana. Lakini hiyo box tu peke yake itaweza kuhakikisha kwamba umepata hizo bakteria nzuri, na pia itatoa zile tunaita kidney stones ama yale mawe ambayo ni ya figo ambayo yanaleta shida nyingi sana. Itaweza kusaidia. Ya tatu pale tunaita novel dipile. Novel dipile nao ni nzuri sana kwa watu ambao wako na changamoto ya bawasiri. Hautaweza kuitumia peke yake, utaitumia novel dipile, utatumia na ile ya mwisho pale tunaita Constrilax, utampatia pia na Probio 3 na utampatia na Andida. Mtu ambaye ako na bawasiri, utaweza kuona ile bawasiri imeondoka na itaweza kujirudia tena. Manake bawasiri inajirudia. So tunahitaji tuweze, naona kuna participant anataka translation ya Kizungu. Nafikiri kuna mtu ambaye labda aelewi Kiswahili. Leo mkutano wetu ni kwa lugha ya Kiswahili. Nitajaribu kuchanganya vile ambavyo ninaweza. La uzuri ni kwamba products zile ziko pale. Kama unaelewa Kizungu unaweza ukasoma yale maelezo because they are all in English. So kuna hizo products ukitumia utapata kwamba bawasiri imeondoka. Kuna mtu ambaye utapata akona upungufu wa damu katika mwili, ile ambayo tunaita anemia. Novel ni product nzuri sana ya kumpatia zile red blood cells zake uwezo wa kuzalisha damu zaidi. Then tuko na Andida ambao ni nzuri sana pale nyumbani, tunaita first aid, huduma ya kwanza. Maana mtu amepatikana amekula chakula ambayo iko na sumu, ukimpatia Andida utaona ile kuharisha, kutapika, kuumwa na tumbo zimeweza kuisha kabisa. Kwa hiyo ni product ambayo kila distributor, yani nataka uweze kukaa na hiyo product nyumbani. Na kama wewe ni mgeni, inunue kutoka kwa distributor wako, itakuokoa pakubwa sana. Constrilax, hiyo nayo ni ya kuhakikisha kwamba chakula inasiagwa vizuri. Ule mmeng'enyo wa chakula unaenda vizuri. Kuna watu ambao ukiamka asubuhi unapata tumbo imejaa gas, ile tunaita bloating kwa Kizungu. Hiyo ni product ambayo ukiweza kuitumia itaondoa hizo shida. Yaani shida zote za tumbo itahakikisha kwamba zimeisha, na pia utaweza kupata choo kwa urahisi. Kuna watu ambao wanakula chakula lakini kupata choo ni mtihani. Unahitaji kupata choo wakati ambapo umekula chakula chochote pale, ili maisha yako yaweze kuenda vizuri. Then kutoka hapo tuna bidhaa ambazo ni za afya kwa wanaume, na wanaume wanapata changamoto nyingi sana. So hizo bidhaa tatu zinahakikisha kwamba mfumo wote wa kizazi wa mwanaume umeenda vizuri, kuanzia pale uume wake kuweza kusimama vizuri, kuweza kuondoa ugumba, kuweza kuhakikisha kwamba anaweza, mbegu zake ziko sawa, anaweza akazalisha akapata watoto, kuhakikisha kwamba hormones zake ziko balanced, ana zile issues ambazo tunapata wanaume wengine wako nazo. Hii inaitwa X-Power capsules, nzuri sana. Hizo ni vidonge ambazo zitakusaidia wewe kama mwanaume, maana tunapitia changamoto nyingi sana katika maisha yetu kama wanaume. Nahakikisha kwamba umeimarisha uume wako vizuri na unaweza ukashiriki katika tendo ya ndoa. Wewe utapata kwamba mbegu zako ziko sawa, zinaweza zikazalisha. So wanaume ambao wamepatikana na changamoto, uume huwezi ukasimama vizuri, uko legelege, unapata kwamba ukienda round moja huwezi ukarudia, yani mambo kama yale. Tunaelewa shida zetu wanaume. Hizi ni products ambazo zitakuokoa pakubwa sana. Kuna hii inaitwa kawa, inaimarisha misuli kuhakikisha kwamba uume wako unasimama vizuri na mzunguko wa damu wote generally unaenda vizuri. And then ya mwisho pale tunaita prostate relax, ambayo ni ya kuzuia usipatikane na ile tenzi dume. Ile tenzi dume kuweza kukua kubwa. So hiyo product tunashinikiza wanaume wote ambao umefikisha miaka 40, tunakuomba sana uweze kutumia hiyo bidhaa.
ili kuondoa tenzi dume. Tenzi dume ikikuwa kubwa, utapata njia ya mkojo imefunga, na hata njia ya kupitisha mbegu za mwanaume itakuwa imefunga. Kwa hivyo huwezi ukakojoa vizuri na uwezi ukafanya tendo ya ndoa vizuri. Nao ni mambo ambayo kwa kweli kama mwanaume hutaki aweze kutokea. So inahakikisha kwamba inaimarisha, unapata mkojo vizuri na unaweza ukashiriki katika ile tendo ya ndoa. Na pia tuko na product ambazo ni za kina mama. Hatutaki kuwaacha nyuma, kuhakikisha kwamba uke wao uko sawa, maisha iko sawa, hormones zao ziko sawa, wanaweza wakapata watoto, wako na muonekano mzuri, hawana maradhi kama ya UTI. Hizo ni vitu ambazo tunasaidia kina mama sana waweze kupata afya nzuri. Ya kwanza ile tunaita Femicare, and it's a cleanser. Femicare ni ya kuosha uke ama kusafisha uke, kuhakikisha kwamba umeondoa zile fungus, zile bacteria na zile UTI ambazo zinajirudia, ambazo tunazipata kupitia kwa mambo tofauti. Kwa hivyo Femicare, na uzuri ni kwamba sasa Kenya ipo, ilikuwa haipo. Wanawake wengi unapata wako na UTI ambazo zinajirudia, akienda hospitali akipewa zile antibiotics bado inakuja inajirudia baada ya siku chache. So hii product inahakikisha kwamba imekupatia afya yako tena. So ni product ambayo kila mwanamke anaweza akaitumia, na vizuri pia inahakikisha kwamba baada ya kutoa hizo UTI inahakikisha imekurudishia ule ute katika sehemu yako ya siri, na kiasi ya kwamba utaweza kuenjoy ile tendo ya ndoa na utaweza kuwa hauna maumivu na utaweza kufurahia tendo yote kwa jumla. Kwa hiyo ni product ambayo kina mama wanahitaji sana. Then we have Femi Energy. Femi Energy ni kubalance hormones na kutoa uvimbe wowote katika sehemu ya kizazi, fibroids, cyst, hizo mauvimbe zote. Hii ni product ambayo itaweza kuondoa, then itakuhakikisha kwamba uko na muonekano wa ujana. Lakini zaidi ya hapo, kampuni yetu iko na products ambazo tunaziita the NMN products, ambazo kazi yake kubwa ni kuweza kutibu kuanzia chanzo cha uhai, kuhakikisha zile seli zako ziko sawa katika mwili yako, kuondoa ule uchafu wote ambao umeaccumulate katika mwili wako, na pia kuhakikisha kwamba inakata ile shina ambazo ni za yale maugonjwa ambayo ni ya kurithi katika familia zetu. So unaweza kuwa unarithi magonjwa kama tuseme ugonjwa wa sukari, yani lazima upite kwa watoto wako, lakini ukitumia product kama hizi inaenda kukata hiyo uhusiano, kwa sababu ina repair ile ambayo tunaita DNA, na ni product ambao tunataka watu waweze kuishiriki, na ni some of the products ambazo they are our major products katika product line yetu. Hiyo kwanza tunaita NMN, NMN dual release, inahakikisha kwamba inapatikana kwa mwili wako kwa zaidi ya masaa 24. Kwa hivyo iko tu pale tu inafanya kazi, inarekebisha mwili wako. Na watu ambao kuna maugonjwa yasiyo na tiba, sukari, kansa, hiyo ni product ambao tunawaambia waweze kupata ili waweze kuhakikisha afya yao. Kuna Udheva ambao unaona ni nzuri sana, sio kwa wanawake tu peke yake, kwa kila mtu, maana inatoa ile kuonekana umezeeka. Inasaidia watu ambao wamekuwa katika magonjwa ambayo yana tiba, wamepata changamoto nyingi za kiafya, na hata wale ambao brains zao zimeanza kupungua ile kufanya kazi. Hiyo ni product ambayo inawasaidia sana, pamoja na hizi ambayo tunaita NMN Coffee, Sharp Mind. Yani ni product nzuri sana. NMN Coffee mimi naipenda sana, inakusaidia hata kuhakikisha kwamba unapata nguvu za kufanya kazi kila siku. Na hii ni product ambayo hata mtu ambaye kuna ugonjwa wa sukari ambao anaambiwa na daktari usile sukari, hii haina sukari yoyote. Kwa hivyo hii kahawa wanaweza wakafurahia na wakaweza kupata zile benefits ambazo tunazungumzia pale. Sharp Mind ni kuondoa sumu mwili na pia kuimarisha kumbukumbu. Kuna watu wengi sana ambao kumbukumbu imeweza kupotea. And then tuko na product ambazo ni za ngozi, mafuta ya ngozi ambao wamefanyiwa utafiti, inaweza kutumika na mtu yeyote, maana ngozi kila mtu ambaye ako na ngozi. So hizi ni product ambazo hazina kemikali yeyote. Tumeona kina mama wengi sana wamepata madhara kutoka kwa kemikali ya zile vipondozi ambazo wanatumia. So hii ni product ambao kwanza iko na uwezo wa kwenda kuondoa sumu ambao zile vipondozi zingine umetumia imeweza kuacha katika mwili wako, na kuanza kuimarisha ile ngozi yako na kuirudishia ile hali yake ya ujana. Kwa hivyo ni product ambazo ningependa sana tuweze kuzishiriki. Then kuna za kuimarisha maisha yawe mazuri pale nyumbani, maana Bfsuma tunataka uweze kuonekana na muonekano, uweze kuwa na muonekano mzuri
kuanzia ndani mpaka nje. Mazingira yako yaweze kuwa yamekaa vizuri. Dr. TS nzuri sana kwa meno, ikiwa inaponya vidonda vya mdomo, umepata vidonda, unapata kwamba meno yameanza kuozaoza kidogo, inatoa ile kuoza, inatoa ile harufu mbaya na inakupatia smile ambayo ni ya kitofauti. And then tuko na sabuni pale ambayo inaitwa Anatic Soap, nzuri sana, inatoa zile alama nyeusi katika uso na inaweza kutumika na mtu yeyote pale nyumbani. Kurol nayo ni ya kujipaka wakati ambapo uko na maumivu ya mishipa ya joints, ya mifupa, muscles, kuna shida. Ukijipaka tu kidogo unapata hiyo hali imeondoka. Kama unaumwa na kichwa, kuna wale watu wako na baridi ya bizi, inahakikisha ni damu imeweza kuzunguka vizuri na umeweza kupata afya yako. So hiyo ni product pia ni nzuri sana ambayo inakusaidia kuweza kuimarisha afya yako pia. So tunapoangalia hizo products zote ambazo nimekuletea, cha kwanza ambacho nataka tukubaliane ni kwamba sisi wote tulioko hapa, hata kama afya zetu ziko nzuri namna gani, tunahitaji kuimarisha afya yetu. Maanake afya yako ni msingi sana, kiasi ya kwamba kama una afya hakuna kitu kingine ambacho utaweza kufanya katika maisha yako. Nimekutana na watu wengi sana, mtu anakuambia nilipoteza afya miaka 10 iliyopita na mpaka wa leo sijapata suluhisho. Leo nimekuwa na mama ofisini ananiambia kwamba nimeanza kuumwa na mgongo miaka 7 iliyopita. Nimeenda hospitali, wewe imagine mtu anaumwa na mgongo, ameenda hospitali gapi ndani ya miaka 7? Ambia sijapata suluhisho. Na akaniambia naamini kwamba hizi bidhaa ambazo unanipatia siku ya leo zitaenda kuniponya. Na namhakikishia kwamba hii ni tiba lishe ambayo iko na uwezo ya kuweza kuimarisha afya yako mpaka kutokea pale ambapo uliipoteza. Ni ile chakula ambao tumeambiwa tule na hatukuweza kula. Wanasayansi wameiweka pamoja kupatia, ikiwa katika mifumo ya vidonge na katika mifumo ambayo ni ya tiba lishe. Na tunaambiwa kwamba chakula yako, wanasayansi wenyewe na madaktari wanaamini kwamba chakula yako ndio dawa, na pia chakula yako inaweza kuwa sumu kama utaikula vibaya. Kwa hivyo tiba kamili iko katika tiba lishe, tukubaliane hivyo. Sisi wote tulioko hapa tunahitaji tutumie bidhaa moja ama mbili tuweze kuimarisha afya yetu, ili tusije tukapoteza pesa tukifuatilia afya yetu. So kampuni yetu ya Bfsuma wakatutengezea hizo bidhaa ambazo tunazihitaji, lakini wakasema kwamba sio bidhaa tu peke yake, tunataka uweze kuimarisha kipato. Maana kila mtu ambaye, sisi wote ambao tuko hapa kwa hii Zoom call, zaidi ya watu 50, kila mtu ako na ndoto ambazo anataka aweze kutimiza. Yaani kuna sababu ambao umeingia kwa mkutano siku ya leo. Na tunaambiwa kwamba uhuru wa kifedha ni uhuru wa maamuzi. Ukiwa na pesa utaweza kuamua utaishi maisha yako wapi. Utaishi Mbezi Beach ama utaishi Kariakoo ama utaishi wapi. Yaani wewe mwenyewe utafanya maamuzi kulingana na vile ambavyo uko na pesa zako. Watoto wako utaweza kufanya maamuzi, watasomea shule ambazo ni za serikali ama ni shule ambazo zinajielewa. Utaweza kuamua ukiretire utaweza kuishi maisha aina gani, kwa sababu utakuwa na pesa. Lakini tunaangalia kwamba tunapoangalia economy ya nchi zote katika ulimwengu imeweza kuwa haiendelei vizuri. Ukiangalia dola saa hii ambao ndio muamuzi ya economy, utaona kwamba dola imepanda, na ndio maana unaona mafuta inapanda, gharama ya maisha inapanda, gharama ya kuishi inapanda, usafiri inapanda. Why? Kwa sababu uchumi ya dunia imeshuka chini, na pia uchumi ya dunia ikishuka chini kumaanisha kwamba hakuna ajira, na wale wachache ambao wako na ajira sasa wanakuwa wanasupport watu wengi sana wasiokuwa na ajira. So sisi wote tunaendelea kuwa maskini kwa sababu hakuna mtu anaweza akaokoa mwingine. Ndoto zile zako uko nazo, unataka uhuru wa kifedha, unataka kununua magari, unataka kusafiri ulimwengu, unataka kujenga manyumba, zinabakia tu pale pale, haziwezi kukupeleka mahali popote. Why? Kwa sababu hauna kipato cha kuweza kuimarisha. So sisi tunataka tukusaidie wakati ambapo unakuja katika kampuni yetu ya Bfsuma, kupitia kwa biashara yetu, kupitia kwa mpango wa masoko ambao tuko nao, kupitia kwa system yetu ya Egoteam, tuweze kukusaidia ili kuokoa yale maisha yako. Kwa sababu tumeona kwamba wale ambao tumeengemea upande wa network marketing ama biashara za mtandao,
Lazima tushirikiane kiasi ya kwamba ndio uweze kufanikiwa, lazima uhakikishe watu wengine wameweza kufanikiwa. Hiyo ni tofauti sana na biashara za kawaida. Ajira ya kawaida, pale ambapo ndio uweze kufanikiwa, lazima uweze kuhakikisha mtu mwingine ameshuka. Ndio uweze kupanda cheo, lazima uhakikishe kuna mtu ameshuka ili uweze kupanda pale. Lakini biashara ya mtandao, sisi tunaenda pamoja, maana unapofanikiwa na sisi tunaweza kufanikiwa. Hiyo ndio tofauti. Wakati mtu anakuuliza tofauti ya kampuni na zile vitu zingine tunafanya, yaani hapa lazima ushike watu wengine mkono. Hiyo ndio tofauti ya kipekee. Then utaendaje kulipwa au utashiriki aje katika kampuni yetu ya Bfsuma, mpango wetu wa masoko, katika system yetu, ili uweze kupata malipo? Cha kwanza ambacho unahitaji kukifanya, zile bidhaa vile nimekuonyesha, lazima uweze kutumia bidhaa. Na uzuri ni kwamba unapotumia bidhaa, unapojiunga na kampuni ya Bfsuma, kuna pesa kidogo ambayo utaenda kulipa. Hakuna kitu kizuri ambacho hakina gharama katika mwanzo wake. Na wakati mwingine kuna siku nimeweka tangazo kwamba unaweza hapa Tanzania ikasema unaweza ukaanza biashara yako kwa mtaji wa 1,500,000. Mtu akaniuliza, jamani, ni biashara gani ambayo unaweza ukaanza kwa 1,500,000? Kwa sababu hicho ni kitu ambacho si cha kawaida katika mpango wa kawaida wa masoko. Lakini nataka nikuambie, kwa hiyo 1,500,000 unaweza ukaanza biashara ambayo itaenda kutimiza zile ndoto zako. Kwa hivyo unapojiunga na hiyo 1,500,000 ama tuseme kama 8,000 mpaka 10,000 pesa ya Kenya, cha kwanza tunakwambia tumia bidhaa ili uweze kupata tofauti, uweze kuimarisha afya yako, uweze kusikia utofauti. Then kutoka hapo tunakwambia shirikisha wengine katika matumizi ya bidhaa na katika kuingia katika ile opportunity yetu. Na tunapoangalia, labda unajiuliza hii pesa tunalipo inatoka wapi? Biashara za kawaida huwa ziko hivyo. Kuna kiwanda pale, kuna mgavi, kuna jumla, kuna mteja, kuna ule mtu ambaye anakuletea zile bidhaa kwa bei ya rejareja. Hawa watu wote hawaongezi manufaa yote kwa ile bidhaa, wanaongeza tu gharama. Unapata hiyo bidhaa inapofika kwako, wameongeza tu pesa, kila mmoja ameongeza faida yake. Lakini system yetu ya Bfsuma tumeondoa wale watu wote na tukaungana na wewe immediately, kiasi ya kwamba wewe ukiweza kukua mgavi wa Bfsuma, wewe ndio utasambaza zile bidhaa, wewe ndio utafanya marketing, wewe ndio utazungumzia watu. Kwa hivyo zile faida tulikuwa tunapatia wale watu walioko pale chini zitaweza kuja kwako. Then unapoingia, tunakwambia unapolipa ile pesa ya kiingilio, yule ambaye amekualika hapa atakuonyesha ule mfumo mzuri kabisa wa kuweza kujiunga. Utapata vitabu, utapata kawa pale za kuonja kidogo kidogo, kuimarisha afya, then utaanza kupata mafunzo. And then tunakwambia, hebu ingia kwa system tukuonyeshe jinsi ambavyo unaweza ukajenga maisha yako. So kuna zile viwango za kuweza kujenga biashara ambazo sisi tumezichukulia kama ndio mpango wetu wa kuweza kujenga biashara. So unaona pale mwanzo kuna zile tunaita stars. Biashara yetu imejengwa na stars, nyota zile ambazo utaanza kufanyia kazi kuanzia mwanzo pale mpaka pale unafika mwisho, na kila star inakupatia manufaa tofauti. Pale mwanzo tunaziita top soil, ile tu umeanza kuingia biashara ndio umeanza kuielewa. So unapolipa zile pesa za kiingilio, utaweza kuanza kama star 2, star 3 ama star 4. Hizo ni sehemu ambazo unaweza ukaanzia moja kwa moja, na ambapo tunasema kwamba zile bidhaa zetu, kwa sababu zimeweza kutengenezwa kwa masoko tofauti na tunataka uweze kupata pesa, kila bidhaa imeweza kupatiwa kitu ambacho tunaita point value. Point value, tunaangalia ile gharama ya kutengeneza ile bidhaa na tunaangalia jinsi ambavyo inatumika pale sokoni, tunaipatia point zake. So $1 ya Marekani ni sawa na point value moja. Kwa hivyo ukinunua bidhaa ambazo ukiingia na upate bidhaa ambazo ni za point 20, ni kumaanisha kwamba umeweza kuanza kutumia bidhaa. So kile ambacho kitatokea ni kwamba zile bidhaa ukinunua utapata kwa bei ambayo imepunguzwa ya 30%. Ukienda kununua bidhaa, hakuna mtu atakupatia bei imepunguzwa ya 30%, atakwambia 1%, 2%, 3%. Lakini kwa sababu tunataka uweze kushiriki katika zile bidhaa ambazo tumekuonyesha pale, tumepunguza 30% ili uweze kupata manufaa. Ile 30% ukienda kuzile bidhaa mtu mwingine utaipata kama faida.
Then after kupata ile faida, tunakwambia mwisho wa mwezi kampuni itakulipa bonus. Unapojisajili umeanza kuingia katika orodha ya wale watu ambao wataenda kulipwa bonuses mwisho wa mwezi. Kwa hivyo kama umefanya point 20, mwisho wa mwezi utapata bonus ya asilimia 5. Then ukienda star ya 3 pale umeanza kuunganisha watu wengine, maana wale watu ambao uko nao, mwelekezi wako utakuonyesha jinsi ya kuongea na watu, alafu atakuonyesha wale ambao hawa ni wateja au tutatengeneza faida. Wengine atawaangalia kuambia hawa wanaweza wakaingia kwa biashara wakakuwa wanachama kama wewe. Na uzuri ni kwamba wale watu wote ambao unashirikisha kwa biashara wakiingia chini yako, zile pointi zote wanafanya zinahesabiwa kwako. So ukifanya point 300 utapata kwamba asilimia yako imetoka, umeitwa star 3, asilimia yako imeenda asilimia 9. Wewe na timu mwezi unaofuata mkifanya 1000 unapata asilimia imetoka 9 mpaka imeenda 13. And then inaendelea hivyo, na tunapenda watu tuweze kukushika mkono, uweze kuwa mtu ambao unafundishika, tukufundishe uweze kujenga biashara mpaka ukuwe leader. Leader ni yule tunaita star 7 pale. Yule ni kiongozi ambao amejenga biashara kubwa, au ni watu ambao tunawatambua katika biashara yetu. Kila star ambao unaona pale, manufaa yake na faida zake zinakuwa nyingi zaidi. So ukifanya PV fulani huu mwezi ukilipwa, endelea kufanya zaidi. Na uzuri ni kwamba zile PV ambazo umefanya na umelipwa huwa hazipotei, zinajumuishwa ule mwezi unaokuja, alafu inakusaidia kwenda ile nyota iliyoko mbele yako, na unapata manufaa zaidi. Unapokuwa leader sasa, hapo ndio umeanza kufungua mifereji yako ya kipato, maana hapo mshahara wako utakuwa kama pesa ya Tanzania itakuwa ni zaidi ya 1,000,000, 2,000,000 pesa ya Tanzania. Na hiyo ni pesa ambayo ukiangalia kwa kweli unaweza ukafanya mambo mengi sana, na hujaongeza faida ambazo unapata wakati unatumia bidhaa pale. Then kutoka hapo kuna wale ambao kutoka hapo kazi yako ni kuongeza tu kiongozi mmoja. Saidia watu, kama vile nimesema, biashara yetu ya mtandao ni kusaidia watu wengine. Kwa hivyo ukizalisha kiongozi mmoja tunakuita senior leader, na senior leader unaona pale percent yake imeenda 28, na nitakuonyesha zile faida zingine ambazo senior leader anapata. Kutoka hapo naenda diamond leader, uko na viongozi wawili. Ukitengeza viongozi watatu, senior diamond leader. Ukitengeza viongozi 4 umekuwa crown leader. Ukitengeza viongozi 5 tu katika system yako, umemaliza compensation plan yetu ya kampuni ya Bfsuma, na yale manufaa unapata kwa kweli ni ya tofauti sana. Nataka tuangalie manufaa kama yale ambayo tunapata. Hiyo ni wakati ambapo umekuwa senior leader, umesaidia mtu mmoja akakuwa senior leader pale, na zile point amefanya pamoja na timu yake ni zaidi ya 5,000. Cha kwanza ambacho utapata ni kwamba ule mshahara wako umelipwa kwa asilimia 28. And then kutoka hapo, huyu leader ambaye ako chini yako unapata kwamba kuna asilimia ingine tunaita leadership development bonus ambao unapata kwa huyo kiongozi aliyoko chini yako. And then kutoka hapo umeanza kupata safari za nje ya nchi, za nje ya bara letu la Afrika, tunaita intercontinental travel. Na uzuri wa hii kampuni ni kwamba inakuambia ndio uweze kuqualify kwa ile safari, itakusaidia watu 3 waweze kukua viongozi pale chini yako. Utaweza kupata safari ya gharama ya dola 2,000 za Marekani. Kwa hivyo umeanza kutoka nje. Kwa hivyo unapoingia kwa hii biashara, cha kwanza tunakwambia andaa passport yako. Kama una passport, anza kutafuta passport kwa sababu utaweza kusafiri. So ile ingine ni diamond leader, wewe ni star 9. Kuna viongozi walioko chini yako pale ambao ni wawili. Sasa ule wa kwanza umetengeza mwingine wa pili, umelipwa zile pesa ambazo zimekuonyesha pale 28%. Unaendelea kupata zile asilimia za leadership development bonus, na pia unapata leadership sponsoring bonus. And then kutoka hapo umeanza kwenda sasa, sio intercontinental, umeanza kupata international travel. Mwezi uliopita viongozi wale ambao walikuwa wamequalify walienda katika nchi ya Hong Kong, walienda mpaka Thailand, yani walikuwa na safari ambayo imelipwa na kampuni kwa zaidi ya dola 4,000 pesa ya Marekani. Kwa hivyo kama unapenda safari, nataka nikuambie kwamba utatengeneza pesa na utaendelea kusafiri wakati ambapo uko.
Ukikuwa senior diamond leader, uko na viongozi watatu chini yako, umeanza kupata kushiriki magari. Hii kampuni inakupatia gari kila mwaka unapoendelea kuhakikisha kwamba uko qualified kama senior diamond leader. Na ile gari si gari tu, wamekuwekea gharama ya ile gari ni $12,500 pesa ya Marekani. Hiyo ni pesa nyingi sana. Ukiangalia vile ambavyo dola imeweza kupanda, utaweza kupata gari ambayo ni nzuri katika standards za Kenya, katika standards za Tanzania, katika standards za Afrika. And then ile international travel bado unapata ambayo iko pale $4,000 za Marekani. Umeingia katika klabu ambayo tunaita Jacaranda Club, ambapo umepata bima ya afya ya zaidi ya milioni 2 pesa ya Kenya. And then kuna ile leadership global bonus, na unapata kuna percentage ambao unapata kwa ile organization yako yote, haijalishi inatoshana kiasi gani. Yani ni kampuni ya pekee ambao nimeona ikilipa ile tunaita hiyo ambao tunaita hapo entire depth of your organization. Yani kila mtu aliyoko kwa ile organization yako, ile mtandao wako, utaweza kuna asilimia utaenda kupata wakati ambapo umekuwa senior diamond leader. Yani hicho ni kitu cha kipekee, na ndio maana unaona wale watu ambao wamekuwa senior diamond leader, unapata mtu anakuambia mimi napokea milioni 50, milioni 30, milioni, yani pesa tu ambazo ni pesa nyingi sana katika maisha ya kawaida. Then crown leader, huyu ni mtu ambaye yale ambayo yote nimekuonyesha senior diamond leader anapata na zaidi. Na juu ya hiyo ile gari yake imepanda, sasa ni luxury car. Hapo ndio unapata watu wanaendesha Mercedes Benz zile kubwa. Unapata mtu anaendesha Prado zile kubwa, zile magari ambazo Range Rover. Hao ndio unapata kwamba hiyo Range Rover hujainunua na pesa yako, kampuni imekuzawadia. Na tuliona watu wakipata hizi Range Rovers. Na uzuri ni kwamba wale ambao tuko Dar es Salaam, Tanzania, mwezi wa 12 tuko na mkutano ambao ni wa kupeana hizi magari. Kwa hivyo umealikwa, utaweza kuja uweze kujiona international travel. Na unaona kwamba katika miaka 5 huyo kiongozi ambao ni crown leader unapata nyumba kutoka kwa kampuni ya Bfsuma. And then wale ambao tunafika senior crown leader, ambapo ndio sisi wote tunataka tuweze kufika pale. Ukiweza kufika senior crown leader, umemaliza marketing plan. Kampuni inakuuzisha katika yale maamuzi yote wanataka kufanya. Yani wanakupigia simu, unakuwa ni kama shareholder. Unapata malipo kwa kila profit, faida yoyote kampuni imeweza kutengeneza, sio katika nchi yako lakini kwa ulimwengu wote. So hii ni kampuni ambayo wale watu ambao tunataka kubadilisha maisha yetu, hii ni kampuni ambayo compensation plan yake ni ya kipekee. Na tuko na watu wa mfano, kiongozi wetu BK Bernard Kasem aliweza kumaliza hii compensation plan kwa siku 40 kabisa, akamaliza na akaanza shughuli zingine. Kwa hivyo tuko na mifano hai, tuko na viongozi ambao wameweza kufanya hii. Kiongozi wetu Petronila Masi kwa miezi 2 ameweza kujenga hii biashara akafikia senior diamond leader. Huu mwezi sitaki ni kuambia ataweza kufika wapi, kwa sababu ni surprise. Ataenda kujenga biashara kubwa sana, na ni kiongozi ambaye ametuonyesha mwelekeo mzuri wa kujenga biashara. Tuko na viongozi wengi sana katika timu yetu ya Eagle Team ambao wameweza kujenga biashara ambazo ni mfano mzuri. So kama uko hapa na unataka kubadilisha hali yako ya kipato, wewe ni mgeni umekuja hapa siku ya leo, tunapomaliza mkutano wa siku ya leo, na zungumza na ule mtu ambaye alikualika hapa, atakupatia fomu uweze kujaza. Ofisi yetu ya Dar es Salaam iko wazi kila siku, iko katika jengo la IPS, barabara ya Azikiwe. IPS tuko ghorofa ya 3 karibu na mnara wa askari. Njoo pale, kuna ofisi ambao ni ya kimataifa ambao tumetengenezwa na kampuni yetu tuweze kushirikisha kila mtu katika biashara yetu. Zile products ziko pale, utajiunga pale. Kuna sehemu ya mafunzo. Haya mafunzo huwezi kuyaelewa na siku moja. Ukija pale tutaweza kukufunza. And guess what? Tutaanza safari na wewe hatua kwa hatua, utaweza kufanikiwa. Na yale mambo ambayo nimekufunza hapa utaweza kuona yametimia katika maisha yako. Uzuri wa mafunzo kwa wale ambao wako mbali mikoani, tunawaletea kwa njia ya Zoom, lakini nataka ujifunze pale ulipo katika ule mkoa. Can you imagine umepewa mkoa mzima, umepewa soko la Tanga, tuseme sehemu kama Tanga, umepatiwa Mwanza, umepatiwa Geita, umepatiwa Dodoma, ili uweze kubadilisha maisha yako
na maisha ya watu wengine. So hii ni biashara ya kipekee sana. Kama unataka kujenga maisha yako, utaweza kuyajenga hapa. Faida ni gani? Kwa ufupi, nikienda kumalizia, faida ya kwanza ambazo utaweza kupata wakati umejiunga na kampuni ya Bfsuma, mauzo ya rejareja 30% kwenda juu. Hakuna mahali ambapo utaweza pata bidhaa zimepunguzwa hivyo. Then kila mwezi unaanza kupata ile tunaita organizational performance bonus. Tuite tu bonus ambao utaenda kupata, ambao ni mara mbili. Direct ni zile product umenunua kwa jina yako, utapata faida, utapata bonus ya 5% mpaka 28%. Hakuna kampuni ingine nimeona ikilipa asilimia kama zile. Wanalipa 3% mpaka 20% mpaka 25%. Hapa unalipwa 5% mpaka 28%. Indirect kutoka kwa wale watu ambao umewaleta kwa biashara, maana wakifanya kazi na wewe unapata faida. Indirect, chochote ambacho wataweza kufanya itakuwa calculated kwako. Mwisho wa siku utapata kwamba unapata 4% mpaka 23%. Hiyo ni faida kubwa sana. Upande wa bonus, leadership development bonus, unahitajika tu kuwe senior leader. Ukikuwa senior leader, hautakuwa tu unapokea tu mauzo ya rejareja, hautakuwa unapokea tu bonuses za direct na indirect. Utaanza kupata kwa wale viongozi wote ambao umewajenga kwa biashara. Leadership development bonus. Ile ingine ni leadership sponsoring bonus. Wakati umekuwa senior leader, yani tupigane tukuwe senior leader kama ni distributor katika huu mkutano wa siku ya leo. Achana na zile nyota zingine, kimbizana uweze kuwa senior leader. Wale watu wote wamekuwa sponsored kwa timu yako na ule kiongozi aliyoko chini yako, utaweza kupata asilimia fulani. Na pia kuna ile leadership global bonus. Wakati ambapo umekuwa senior diamond leader, crown leader, senior crown leader, kila faida ambao kampuni inatengeneza wanagawana na wewe, kwa sababu mliweza kukubali kuingia kwa biashara. Network marketing, kuna mambo mengi sana ya kimsingi. Kwa nini ujiunge na network marketing? Hakuna what we call financial risk. Ni biashara ambayo utaifanya bila risks zote. Overhead ni zile gharama za kuja kurun biashara za kawaida. Ukiuliza wale watu wameweka biashara pale nje, wanapata gharama nyingi sana. Ni rahisi kuelewa, ni rahisi kuifanya katika biashara kwa manufaa yako, lakini kampuni inakusupport. Ile kampuni ya Bfsuma, ile support inakupatia in terms of incentives, inakuwezesha kujenga biashara rahisi sana. Inakupatia vitu, kuna vitu vingi tunapewa za recognition, inakusaidia sana kujenga biashara katika mambo ya kisasa, mitazamo ya kisasa. Inawezekana, haijalishi economy. Actually, wakati economy ni ngumu, ndio watu wanahitaji biashara za mtandao. Kwa hivyo wakati watu wanalia economy ni mbaya, mshahara itoshi, waonyeshe jinsi ya kutengeneza pesa ya kando ili waweze kujenga biashara zao. Utaibeba mahali popote, ni ya ulimwengu, utaweza kufikia yani ndoto zako zote. Utapata pesa ambazo kwa maisha yako hukufikiria kwamba unaweza ukazipata. So take charge ya maisha yako. Hii sitaki kuizungumzia sana, maana yani unapoingia katika biashara hii inakuhakikishia kwamba utaifanya kwa muda wako. Hakuna mtu atakufanyia, yani umepata uhuru wa muda. Unaweza ukaifanya ukiwa nyumbani, unaokoa pesa yako, iko na uwezo wa kupatia kipato endelevu ambacho utaweza kuachia watoto wako. Ikifika sehemu ambapo hii biashara uweze ukaijenga tena, kani manchi unaweza ukarithisha watoto wako kwa wapatia biashara, kuambia jamani, nataka mrithi muweze kutengeneza maisha yako. Inakupatia muda wa kutosha kukuwa na familia yako. Inakupatia uhuru wa kifedha, wewe ndio boss wako mwenyewe. Hakuna mtu anakuambia kile ambacho unafaa kukifanya. Kizuri ni kwamba utatembea ulimwengu wote. Tumeweza kwenda Mombasa, tumeweza kwenda Nairobi, mialiko tofauti, watu wale ambao wanatokea Dar es Salaam. Utapeleka watoto wako katika shule ambazo unahitaji kuwapeleka. Cha msingi utaweza kupata kukua katika fikra, katika muonekano, katika mtazamo. Utakuwa ni mtu wa tofauti sana. So nikimalizia ni kwamba kweli tumeweza kusikiza mkutano wa leo. Kama wewe ni mgeni, hakuna mtu mwingine ataweza kufanyia maamuzi. Maamuzi utayafanya wewe mwenyewe kulingana na vile ambavyo unataka kufanikiwa. Ukifanya maamuzi mazuri ya leo, siku zako za kesho zitakuwa na mwangaza wa kutosha. Utaweza kuona utofauti sana na utaweza kujishukuru wewe mwenyewe kwa yale maamuzi ambayo umeweza kufanya. Kama utafanya maamuzi
ni wewe tu, lakini maisha yako itabakia vile vile ambavyo ilivyo, na utabaki kulaumu serikali, utabaki kulaumu viongozi, utabaki kulaumu uchumi, utabaki kulaumu hata wazazi wako waliokuzaa. Lakini ukichukua hatua siku ya leo, useme kwa kweli, nataka niungane pamoja na watu wa Bfsuma, watu wa Eagle Team, timu ambayo ni ile timu kubwa sana katika ulimwengu. Hakikisho letu ni kwamba tutakushika mkono, tutakufundisha kama unataka kufundishwa, maana lazima uingie katika mafunzo, uje kwa mafunzo ili tuweze kukufunza. Ukijitolea useme kwamba nataka nijifunze, kwa kweli tutaweza kufundisha. Viongozi wetu, kiongozi wetu BK, kuna wale ambao tunaita the crown leaders, the summit leaders, ni watu wa kipekee. Na uzuri ni kwamba tuko na ofisi Mombasa. Kuna viongozi ambao wameingia kutoka kwa eneo letu la Mombasa wakiongozwa na Delphi. Ofisi iko Mombasa, kampuni timu yetu ya Eagle Team wamekutengenezea. Nairobi kuna ofisi, kama uko Nairobi, enda kwa ofisi ya Eagle Team. Hakuna mtu anakuisha chochote. Kama uko Dar es Salaam, njoo kwa ofisi yetu ya hapa. Lakini kama uko maeneo yale mengine tofauti, bado hapo tutakupatia support, kwa sababu tunataka uweze kujenga maisha yako ya sasa na siku zijazo. Kwa hivyo zungumza na yule mtu ambaye amekuleta hapa. Kama wewe ni mgeni, kama mimi ndo nimekualika, zungumza na mimi. Kama nani amekualika, zungumza na yeye. Utaweza kupata information zaidi ya kile ambacho tunachokifanya. Kama wewe ni distributor, tunaelekea kufunga mwezi, angalia uko nyota gani, nataka uweze kufunga mwezi, piga hata nyota 2 zaidi. Kwa ile kitabu yetu angalia, utaweza kujifunza. Kama uelewi, tupigie simu, tutaweza kuelekeza. Ofisi zetu ziko wazi kupokea oda zenu. Jambo kingine ni kwamba tarehe 11 mwezi ujao tutaweza kuwa na uzinduzi mkubwa wa ofisi yetu ya Dar es Salaam. Watu wa Nairobi wanakuja hapa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hivyo tunataka tualike wageni, tutaweza kuwaelekeza. Tutakuwa na mkutano mkubwa sana ambao unaweza ukaalika wageni wakaweza kujiunga, manake wataweza kuona the big picture about our organization. Then kuanzia pale wataweza kujiunga na utaweza kupata zile tofauti zote ambazo tunazizungumzia siku ya leo. Kwa hivyo nataka niwashukuru sana kwa kuweza kuingia katika mkutano wetu wa siku ya leo. Kwa kweli mmeweza kuvumilia mpaka pale tumeweza kumaliza mkutano wetu. Tunawashukuru sana. Kama ni mgeni, tafadhali zungumza na ule mtu amekuleta hapa. Ni mtu wa maana sana, aliona kitu ambacho kinaweza kikasaidia maisha yako na akakuja kukushirikisha wewe. Kwa hivyo ingia, yale mengine tutakufunza. Kwa hivyo tumefika mwisho wa mkutano wetu. Nataka nishukuru viongozi ambao wameingia. Nimeona Peti Masi, nimeona Shadidu, nimeona Delphi, nimeona viongozi wote wako hapa. Asanteni sana kwa kuweza kuingia siku ya leo kwa mkutano wetu. Tumeweza kumaliza. Kwa hivyo nataka mmoja wetu aweze kutufungia mkutano kwa maombi. Naomba uweze kuinua mkono tuweze unmute ili uweze kutufungia mkutano wa siku ya leo. Nimeona tumetuma a lot of messages. Asanteni sana kwa messages zote, na pale ambapo kuna swali, naamini kwamba viongozi wetu wameweza kuangalia yale maswali yote na tutaweza kukujibu baadaye. Kwa hivyo nataka tu mtu mmoja aweze kutufungia kwa maombi. Inua mkono, nitaweza kupatia nafasi ya kuweza kutufungia kwa maombi kwa haraka ili tuweze kumaliza mkutano wetu wa siku ya leo. So my name is Paul Mwatu. I'm quite excited to be in this meeting today. I am a business builder. I am a salesperson. I am a marketer. And I love speaking to people about opportunities and helping them to be able to position themselves, and especially during this economic crisis which we are facing across the world. I came across this business that I'm about to speak to a couple of months ago, but I'm not new to this industry that I'm going to speak to you about. The industry is a network marketing industry, a place where I've been able to grow. I've been able to become so fond of this industry because we believe now it is the business of the 21st century. And I have my reasons to believe so. So I came to this industry about 15, 16 years ago, and I started growing into it. And I must say that I've been able to hold different positions in a different organization that are very key to be able to position the network marketing business, including being in charge
of the entire business for East Africa as at the position of a director of sales in my previous organization. And that has been able to grow me in different measures to be the person I am today. And today I'm here to be able to share with you this opportunity. When I was working with my previous organization, I was merely, supporting people and helping them to be able to position their business. But when I came to this organization that I'm working with right now, I got a different role, which is more exciting. Yes, I'm helping people to be able to position their business. I'm supporting people to build their business, but I am also being given the opportunity to be a business builder. And that is something that I was looking forward for, because in my 15 years interaction with the organization I was working with, I saw people achieving their dreams. Because this opportunity, as we're going to talk about it, it gives you, the opportunity to be able to share yourself fully, to be able to insert your energy, to be able to insert your power, to be able to just go all in and build a business. And I've been able to see people reaching their dreams, the things that they wanted to be able to achieve. And I must say, I'm now doing the thing that I love most, and that is talking to people and helping them to be able to position themselves. So I must say that everything I am today, everything that I own, including all the assets that I have, they have come as a result of what this opportunity and this business of network marketing has been able to put forward for me. And I'm so happy because today I have some of my friends who knows me too well, and they can testify that what I'm speaking about, it's true. So let's just begin quickly because of time. The business that I've been able to partner with the company is called Bfsuma. Bfsuma, we stand for Brighter Life and Better Future. Maisha mazuri na matamanio ya siku zijazo. And we speak about that. That is the language we speak. And what is the meaning of Bfsuma? Bfsuma, it means a bright future, superior, unique manufacturers of America. The first two letters, the bright and the future, it stands for the opportunity, because we look at the future in a way. We want everybody who is listening to us, who is joining this kind of meeting, who wants to build a future, to have a place to belong. And I can testify, I've been able to get to know people, have been able to build a wonderful future in this organization. Then the superior unique, we are talking about our products, which we're going to talk about briefly, and they are all manufactured from the US. And we know US is a center for excellence, if you ask me, because it's a developed world. A lot of things happens there, and the world is able to believe everything that comes with it. So the company was started back 2006. That is that is when the company started. And it started by establishing a manufacturing plant that is in Los Angeles, US. And that is where still today our biggest manufacturing plant is based. And it was just to be able to work on the technology and be able to give us high quality standards products. In Africa, it came in 2010, and we have been working. It has been, going around to different countries where we are building our business. And today we are here to be able to reach out to you and share with you what these businesses have been able to do for us. We also have a plant in Hong Kong, and this is one of the biggest pharmaceutical manufacturers in Hong Kong. So it is not a small company which is beginning. It's a company that has been able to begin a while back, and because of the excellence in terms of how they do their business, they've been able to be awarded different certificates of excellence, as you can see, because of the originality, because of the efficacy, because of the manufacturing and openness in terms of what they do. They have some patented in different countries, as you can see, Japan, China, and US. And we have some, amazing certificates from other bodies that we are so key to be able to come and look at our products and and qualify that what we say it is what it's actually taking place. And what is our mission? Because if you join an organization that doesn't have a mission, then you're not in the right place. And every organization, it must have a charter which it stands for. And the mission for this company
is to be able to, it's the commitment to be able to improve the quality of life by offering excellent health products and services. So that is our mission, which we stand for. So when we talking about Bfsuma, we have a team, and an amazing, excited team. We call it the Ego team, and it has a system to be able to cater for you when you come to this business. When you join hands with us, for the reason of the things that I'm going to show you, you'll be able to be part of our mission and the system that we have. It's a system which has products which are provided to us by the Bfsuma company. There is a marketing plan, but above all, even our team, the Bfsuma family, we have our own products that the Ego team, we have our own system and a plan that we'll be able to show you, including incentives to be able to incentivize you as you continue with the business. And the other thing is people. We of Ego team, we really value people. And you coming to this meeting today, we just want to say that you're in a good place. You have done a good job to be able to join us. And together we are going to build an amazing business. So what are some of the things that we are going to look at? We're going to look at our health, because that is the key thing. And that is one of the pillars and the foundation of this organization. A good network marketing company, it must have some products as the foundation. If you find yourself, you're joining a network marketing or any business out there and there's nothing to sell, there's nothing tangible, in most cases, that will not be able to end up well. And we have been able to see schemes come and schemes collapse because they do not have a foundation of some products. And we in Bfsuma, we say your health is your greatest wealth. And the good thing is wealth is universal. Everybody across the world, they must stop at some point to be able to think about their health. Talking about health, there are very scary statistics that are happening, that are going around. And we need to think, as we go through this session today, we need to ask ourselves the tough question. Are you going to be part of the statistics that is going to suffer some of the things like diabetes? Because we are being told, it's increasing in the next 25 years. It will be, the increase will be around 143%. And when you look at the African descent, Mwatu kutoka Africa, they are more susceptible to be able to get things like diabetes because of their race and a lot of other things that are incorporated. Then things like prostate cancer, for sure. Prostate cancer is on the increase. We're being told in the next, let's say, 6-7 years to come, the increase will be around 140%. And those are scary numbers. And none of us would love to be part of the statistics. So talking about your health is a whole story that we can talk until tomorrow. You can see your body there, your system, your organs, your tissues, and your cells. All these components, they need to be checked and they need to be fed, they need to be protected, and they need to be repaired because they undergo damages, once in a while. So this is a whole spec that we may not really fully understand it, but it has to be checked so that you can be able to function properly. Your body is made up of cells, which are trillions of them in number, na zinakusaidia wewe kuweza kukaa, yule mtu ambaye unaniangalia siku ya leo. Zinahitaji lishe bora, zinahitaji tiba, zinahitaji ziweze kuwekwa katika mazingira ambayo zinafanya kazi vile ambavyo inahitajika. You can see on the first diagram kuna seli ambayo haina afya na iko na afya, na unaona pale inafanya kazi zake vizuri. Upande ule mwingine unaona seli ambayo haina afya, na kuna vitu vingi sana zinaenda kuchangia zile seli ziweze kuwa na ile afya vile ambavyo inahitajika. Na mtu ambaye seli zake hazina afya, utapata kwamba haishi maisha mazuri, kila wakati anategemea madawa kutoka katika maeneo tofauti ili aweze kuishi maisha mazuri. And we're being told there are sources, there are things that we really need to watch out, things that we need to look out, which will be able to contribute to unhealthy cell. One of them is the food that we are eating. Tunakula chakula ambacho sio sahihi. Tuko na stress, tuko na msongo wa mawazo kwa pakubwa sana. Unapata kuna pollution, sio ya maji, sio ya hewa,
kuna kemikali nyingi sana ambazo tunakutana nazo. Tumeanza kuishi maisha ambayo it's unhealthy lifestyle which we choose for ourselves, kwa sababu tunaona watu wengine wakifanya mambo kama haya, mitindo ya maisha, wakifuta sigara, wakikunywa pombe kwa wingi, tunaona hiyo ndio starehe. So mambo mengine tumejitakia sisi wenyewe. There is a lot of medicine. Watu saa hii, watu wengine ukiumwa tu na kichwa, unajua kwamba nahitaji kwenda kununua Panadol, and maybe that is not the reason for ambayo inachangia ile kuumwa na kichwa. So unapata there is a lot of abuse of medication and a lot of side effects coming across. Then what can we do to be able to safeguard ourselves, our lives, so that we can be able to live our life holistically? We need to build our immunity. The time for COVID-19, we all learned very well that we needed to build our immunity. So that is number one, that we need to check on. And you need to ask yourself, yale maisha unaishi inakusaidia kivipi ili kuweza kudumisha kinga ya mwili wako? Tackling antioxidant, taking a lot of antioxidant. There's a lot of, detox and na uchafu mwingi ambao uko katika miili yetu kulingana na vile ambavyo tunaishi maisha. We need to take antioxidant to be able to challenge that. So what are we supposed to do? World Health Organization, chama ambacho kinashughulikia mambo ya afya katika ulimwengu, wametuambia kwamba ndio tuweze kupata afya nzuri, tuweze kuwa na kinga kamili ya mwili, tunahitaji matunda na mboga kwa kiwango kingi sana. Lakini ukiangalia vile ambavyo tunakula chakula chetu, you'll agree with me, the biggest percent of it is not what the World Health Organization is recommending. Na ndio maana kila wakati unapata kinga ya mwili wetu imedhoofika. Every now and then you're rushing to the hospital to be able to be checked, to be able to be given medication. And some of the sicknesses, if you ask me, they are just purely lifestyle, the way we have chosen to live our lives. So fruits and vegetables, they play a very big part. But then, sometimes we talk about eating well. But the question is it possible to eat well, really, on a daily basis? My answer will be no, it is not easy. And that is now where the place of Bfsuma comes in. We have food supplements that we believe they are for the next generation. Supplements that we have been able to see me showing you the research. They've gone through tough and vigorous research to be able to make sure they can bridge the gap between what you're supposed to eat and what you are eating. Kuna gap pale, kuna nafasi iko pale ambayo inachangia yale magonjwa tunaona kila siku. Kwa hivyo wanasayansi wetu wametuletea products kadhaa. Kitu ambacho niliweza kuzungumzia cha kwanza, we need to boost our immunity. We need to check our immunity, because when your immunity is low, when your CD4 count is below where it's supposed to be, unapata kwamba magonjwa yote yakitoka sehemu zote pale, you're one of the culprits, and you don't want to be a culprit to some of these diseases. So the company has come up with some ranges of products which are supposed to help you to boost your immunity. We know not everybody wants to swallow some capsules and some pills and all that. Some people don't just want to swallow anything of that sort. So we have been able to put our immunity boosters in forms of coffee. You just enjoy your coffee and you're boosting your immunity. It's just amazing. You're just taking your coffee and there's nutritional benefit behind it, not just the caffeine that people take. And our coffees, they are all decaffeinated. So one of the coffees which I love is called ginseng, and it's very good. Beside improving your immunity, it will be able to check on your blood flow. And your blood flow, it means it's a product that has capability to be able to assist in getting rid of cholesterol, which will be able to, make your blood flow not so flow the way it's supposed to be. So, and by so doing, it will be able to make sure your heart is functioning properly. Get me right, your heart doesn't have a transplant. Some of the parts of the bodies like kidneys and all those places you can be able to get a spare one. Once your heart is not functioning properly, that is the beginning of a bad time. Then we have refined yuzu. Refined yuzu is a product that I love so much.
It's anti-inflammatory. On top of boosting your immunity, it will remove all inflammation in your body and you'll be able to function properly. Then it's a hormonal balance. A lot of ladies take it and they're able to balance their hormones, and some of the challenges that they were going through, they'll be able to get rid of it. And then you have the pure and broken, which is Ganoderma spores, which is an amazing signature product in our company. This is a product which is able to boost your immunity as fast as possible. And what it will be able to do, once your immunity has been boosted, your body can be able to fight by itself. So people have been able to have things like it's anti-tumor. It's also very good for people and ladies who are suffering from fibroids. We also recommend it for people who have been able to undergo chemotherapy because of cancer and angiotherapy and radiotherapy. It's a product that it's able to pick them up as fast as possible, and it can be able to to start, killing the cancer cells in the body. So it's an amazing product that it's one of the signature products. Then we have the rich coffee, which is good, and it delivers antioxidant properties in the liver and the kidneys. And we know those are two organs which are supposed to detoxify your body. Your liver, remember, it's supposed to detoxify the blood flow in your body. And then the kidney is supposed to, get rid of the urine and the uric acids and all those things which are not needed in the body. And then on top of that, we have bone and joint health. And this is one area where, you can't go wrong with this kind of products. And the reason is we are all made of, our skeleton, bone skeleton, the joints and the tendons and the cartridges, they wear out with time. Remember, you were born when you were vibrant and things started happening, and the minerals and all those kind of things start getting lower. And the food that we are eating is not able to replace some of the things that we require in our body. So these three products, they're basically, researched to be able to give you a good skeleton and bones and their joints to be able to function properly. We have the Zamino Car Plus capsules, which is supposed to help you to maintain, healthy bones, teeth, and also prevent goiter. Goiter, it's basically, low in minerals. When your body doesn't have enough minerals, it will be able to develop goiter. Then it also slows the aging process. I don't think anybody on this call, you just want to age and out. Then people who are being challenged with night blindness, it will be able to help you to improve your sight, and you can be able to work properly, drive properly at night, and things are sorted. It has zinc, it has amino acid, it has calcium, it has magnesium, and it also has selenium. When you put all those together, then you get a key product that will be able to take care of a lot of issues of your bones and your joint health. Then we have Andro Extra. People with arthritis, we've been able to see arthritis rising a lot, especially with ladies. And this is a product that you need to take it because it will be able to repair your bone cartridges and you can be able to function properly. It promotes flexibility and, people with lower back pain and joint pain, that is a product to go for. Then we have the Glucojoint, which is also made of glucosamine, supposed to nourish the joints. And we have been able to see a lot of people going for the knee replacement and things like that. When you take this product, you'll be able to take care of those kind of issues. Then we have the cardiovascular, which is the biggest, of some of the biggest organs and key organs in our body, which needs to be functioning properly. So when I came across these products, I was very excited because I know this is an area that has not been fully tapped, because this is where we have diabetes, this is where we have high blood pressure, this is where we have a brain not functioning properly. So we really need products that can be able to cushion us against such kind of ailments. So first, we have the detox leaf, as the name suggests, is a detoxify. It's an antioxidant product, which is very good for your body to detoxify the whole system. We go through a lot of toxins, whether you like it or not, as I've shown you there. So these are products that we need to use. And your liver, it works on the liver. People have been smoking a lot, and their liver has issues. People with the fatty liver, this is a product that you need to use. And there are people who cannot even sleep properly. This product will be able to help you to
your brain and your body to be able to relax, and it can be able to rejuvenate. Then we have the people with the diabetes. You have the GMIST and GMI effect, which is a sugar destroyer, because when there's a lot of sugar in your blood, and some of it comes as a result of people craving for sugar. So this product is able to, stop that craving so that you can be able to have the correct amount of sugar in your blood. And then it's insulin sensitive to be able to help your pancreas to produce increase. And then from there, your body can be able to, the insulin can be able to metabolize the sugars that it's taking. And then you find yourself, you do not have excess sugar in your blood, making you to have a diabetes type 2. And then we have the Cerebrain. As the name suggests, Cerebrain is basically for the brain, a wonderful product for people who really wants to have a good brain health. And we all do, because nobody wants to have a small tumor, nobody wants to have a small seizure, nobody wants to suffer anything. Your brain controls the whole of your body. And when it's not properly taken care of, you'll be able to experience a lot of other issues. It's made up of ginkgo biloba leaves extract, which are known to be some of the best remedies that you can give to somebody who has issues with your brain. So it will be able to help your brain cells metabolism, good flow of the brain, and it delivers the nutrients that are required katika ubongo wako ili uweze kufanya kazi vizuri. Ya mwisho pale, we have micro 2 cycle. The micro 2 cycle, as the name suggests, it's basically working on it's working on your blood flow, the system, ile system yako ambayo inapeleka damu kuanzia kwa moyo na zile mishipa zote. Hii micro 2 kile inafanya ni kwamba inasafisha ile mishipa ya damu na kuhakikisha kwamba imetoa ile mafuta machafu, the cholesterol, na inahakikisha kwamba hakuna blood clot katika damu yako. So people with issues with the high blood pressure, hii ni product ambayo tunairecommend, because tunaambiwa kwamba it will be able to help you usipatikane na mshtuko wa moyo, because doctors tell us your first heart attack, it might be the last one, and you don't want to be in space whereby you are so anxious about what is going to happen next. So those are cardiovascular. We have the digestive health products, and these are taking care, zinashughulikia mfumo wote wa chakula katika mwili wako. So the first one tunaita veggie. It's a natural detox ambayo inasafisha utumbo wako na kuhakikisha kwamba chakula inaingia vizuri na uchafu unatoka. Because unapata wengi wetu ambao tuko na shida za digestion, ni kwamba ule uchafu hautoki vile ambavyo unahitajika. So veggie inatoa ule uchafu. Ni product nzuri sana kwa watu ambao wanataka kupunguza uzito, weight loss. That is an amazing product. And then we have the Probio 3. Probio 3, these are life bacteria. Katika matumbo zetu kuna life bacteria ambazo ndio zinasaidia kusiaga chakula. Hakuna machine ingine. Hizo bacteria ndio zinachagia. Mara kwa mara unapata our body is not able to have those bacteria. Wale ambao tumetumia a lot of antibiotics naanza zikitoa zile good bacteria. So hii ni product ambayo inaregesha zile good bacteria, watu kutopata kidney stones ambazo zinaleta shida nyingi sana, inaondoa hizo shida zote. And then we have Novel Depile. Novel Depile, it's an amazing product. Watu ambao kuna upungufu wa damu katika system zao, hiyo ni product ambao wanahitaji kwa pakubwa sana. And then hemorrhoids, bawasili, ambayo inasumbua watu wengi sana kwa vile ambavyo tunakula chakula. Hii ni product ambayo inasaidia kuondoa shida zote za bawasili, hiyo kutokwa na damu, ule ufimbe wote, inahakikisha you don't undergo an operation. So these are key products that we need to use. Then we have Andida. Andida is very good. Wakati ambapo umepata sumu ya chakula, it's a product that you need to keep at home. Huwa naiita first aid. Kuna watu ambao wamepatikana na amoeba, all those kind of small issues with the stomach. Hii ni product ambayo inasafisha, inatoa changamoto kama zile. Then we have the Constrilax. Vile ambavyo jina inasema, ni chakula, ni product ambayo inasaidia digestion ya chakula. Kuna watu wengi sana wanaamka asubuhi unapata you are bloating, ama uko na gas kwa tumbo. Hii ni product ambayo itakusaidia pamoja na
na Probio 3 then the Novel zitakusaidia kuondoa hizo shida ambazo ni za gas. So it's eased constipation na kuhakikisha kwamba unaweza kuwa na maisha mzuri. So those are some of the products for digesting. Then tuko na products za watoto, we have the Dr. Cow Gummies and Dr. Cow Calcium. Zote zimetengenezwa ili ziweze kusaidia watoto waweze kukua vizuri, waweze kuwa the brain to be able to develop their eyesight, their bones, wakuwe na kinga ya mwili, and most important to be able to ensure watoto wanakula chakula vizuri. So those are some products for the children. We have products for men health, and these are amazing products. The 3 products you can see here, when I was starting the session, I told you some of the products are patented. Patented, it means they have been registered in a certain country so that the formulas cannot be used by anybody else. So these 3 products for men, they have been patented in the US. So they're exceptional products to be able to aid in men performance, kuongeza nguvu za kiume na kuhakikisha wanaume mfumo wao wa kizazi uko sawa. So one of the products, we call it the X-Power Man Capsule. It's an amazing product. Men are going through a lot of challenges. Wengine unapata they're impotent, hawawezi wakazalisha. Wengine wako na erectile dysfunction. Hawawezi ukasimama ukaweza kufanya ile kazi ambayo unaweza ukafanya. Hawana nguvu. They don't have stamina. This is a product that is going to pick you up. Instead of rushing for the blue pill, which has a lot of side effects. This is a natural product, which is going to improve your masculinity, is going to make your performance to be at par, and you're going to enjoy your marriage or your relationship that you're in. So that is one key product. The other one is X-Power Capsules, coffee, because we know some men don't want to swallow capsules. So ile kahawa, unakunywa tu kahawa, and then inasaidia ule msukumo wa damu ukue katika ile hali ambayo inahitajika. It relaxes the muscles, because when you have tension as man, you cannot be able to function properly. Then it boosts the whole circulation of the blood. And you find now when blood is circulating properly, you can be able to sustain an erection, you can be able to perform, you can be able to penetrate, you can be able to get children, you can be able to live a happy life. And that is one thing, one problem a lot of men are facing currently. And then we have the prostate relax, very good for the prostate gland, because it's a small organ just below the male organ, and it is very key in terms of regulating the sperm flow and also the urine flow. Men of African descent, when you start getting to the age of 40, then the prostate gland starts to enlarge. For some reason, it just starts to enlarge. Then from there, it brings the constriction of urine and other issues that come with all those kind of complications. So this product is able to help you to eliminate such kind of challenges. And a man with an enlarged prostate, let me tell you something, he cannot function properly as a man. So what are some of the signs when you see you're dribbling urine, you're not able to finish urine when you go to the toilet, you have frequent urinating at night, then you need to make sure your prostate gland is checked. And most important, you need to take this product. I recommend it to every man. Take 1 to 2 bottles in a year, and you're not going to be part of the statistic. And then we also have products for the women, because they are the keepers of the home, and we want them to be able to have good health. Tunataka wawe na afya nzuri. Familia yeyote, kama mama ana afya, ana furaha, nataka nikuambie hiyo familia haina furaha. So we have the Femicare, a very nice product. The Femicare is a liquid solution, which is a vaginal cleanser. Why is it a vaginal cleanser? Because the organ for ladies is exposed, and it comes across a lot of infection, the UTIs, the discharge, the unpleasant smell, the itchiness, and it becomes uncomfortable for any lady when you have this kind of infection. And some of them are so resistant. Unaenda unapata antibiotics najirudia tena. Unaenda unapata tena zinajirudia tena. So this vaginal cleanser, which we call the Femicare cleanser, it's able to help you to avoid all those kind of situation. And then the other good part is it's a natural lubricant, meaning it's going to moist, the private
part of a lady, the flora will be okay. And when they're having fun with their husband as they're in a relationship, they'll be able to enjoy, and it's not going to be painful. So they'll be able to be alert. And it also brings the urge to be able to have sex, and that means they'll be able to get children. The other one is Femicare, an amazing hormonal balance, a product for women, and it also anti-inflammation. Ladies have a lot of inflammation. Fibroids is inflammation and some of those kind of things. So this is a product which will be able to balance the hormones for all the ladies. We give it to all the ladies because they all need to balance their hormones. When their hormones are not balanced, a lot of things will be able to happen. So it's also an anti-aging. It helps them to have that youthful look. And everybody, every lady on this call, I'm sure you want such kind of products. Then we have our premium select products. We call it the NMN family. These are wonderful products. Ambazo, the company of Bfsuma, it is the first company in Africa to be able to introduce the NMN family products which are natural without any chemical. These products are supposed to reverse the aging and renew you and bring back the youthfulness. Hakuna mtu anataka kuzeeka. Sisi wote tunataka tukuwe na muonekano mzuri. The NMN dual release, it helps your DNA to be repaired in 24 hours. You will be able to see a great difference. The wrinkles and all that, they'll be able to disappear. And then somebody who is sick, you know, some of the things that we take, they just heal the syndromes and all that. And a man will be able to go to the DNA and start repairing you, and you'll be able to get, you know, very good results from there. The Youtheva, it's an amazing product, which is formulated as an anti-aging. It works on the brain, the body, and the muscles, and the blood flow, and all that. Then we also have and a man coffee, which I love so much, is sugar-free. You just take a coffee and it's reversing the aging process. It's repairing your DNA, your brain, and all that. You just enjoy this coffee. It keeps you alert. If you drive, you work long hours, this is a coffee that you do not want to miss. And people who are diabetic, this is a coffee that you can enjoy because it doesn't have sugar. Sharp mind, of course, when you hear sharp mind, you know that is people who wants to have good brain health. It removes all the toxics, makes sure you're alert, you know, things like insomnia, people are forgetting so much. These are products that you need to recommend them. Then across, we have some other products which will be able to make sure your environment is good. There's a toothpaste, the Dr. TS, which is going to repair wounds on your gums and remove the bad smell and eliminate, you know, tooth decay. So it's an amazing product that you can be able to use, and you use very little. It's quite economical. You know, when you put it at home, kila mtu pale nyumbani atafurahia sana kuitumia. And then we have the Pure Well water purifier. Hii nao ni ya kusafisha maji pale nyumbani. Inahakikisha kwamba maji iko sawa, maji iko salama, inatoa all the infections and all those things that can be able to mess you up at home. Na tuko na sabuni pale, it's called Anatic Herbal Soap, ambao ni nzuri sana. It will be able to remove the acne, black spots, especially the teenagers. When you look at the teenagers, they're having a lot of challenges with their face, which is making them not to be confident enough. So these are an amazing soap that you can be able to use across the family. It has no chemicals. Anybody at home can be able to use. We also have some products that, like the Cool Roll. Huwa naambia watu hii ni huduma ya kwanza tena pamoja na ile antida. Those are two products that you need to keep at your home, because any muscle pain, umeumia, it will be able to help. People with arthritis, shida zote za, you know, mifupa, it will be able to help. And then mosquito bites and all the insects, it will be able to help you at home. We have skincare products, derma repair, and when you hear the word derma, it comes from dermatology. People take care of skins, and they are all researched in Germany. We know Germany has some of the best skincare product. You'll be able to function properly. So it's an amazing product that we have there. We call it the derma repair skin product. And it's an amazing product that I want you to interact. Having said that, I spoke about, I can see
Our Captain BK is calling. Let me just tell that I'm in a meeting. A minute, please. All right, sorry about that. There was something that I needed to sort for our Captain BK. So I was saying, we also have products that are really key products in terms of working on your systems, and we call it targeted solution. I don't know what is your nutritional target. What solution do you want? And we have some which are very good for people who are want to lose weight, because we have seen weight being a major challenge, not only in the Western countries, but also in Africa. Now it's becoming a big challenge. And once you have excess weight, trust me, you're going to have a lot of issues. A lot of non-communicable diseases will be able to come to you, and you'll not be happy. So we have some products that will be able to take care of your weight. It's a program. The person who have been invited here will be able to share with you more details. But we have some stories, and for people who have been able to use the product. These are one friend of mine and one friend of the Eagle team family is our key doctor, Jay Bosire. He leads the medical part at the wellness center in our team in Nairobi, Mombasa, and also here in Dar es Salaam. And when he came around, he was looking obese, as you can be able to see there. And during COVID time, that is the time he came in. And trust me, he was properly hit by COVID to the extent he was in an hospital for a very long time. But during that time, one of the key things that he needed to do is to be able to watch his weight. And this Suma kit, it helped him to be able to look the man that is looking on the other side. And I'm sure you can tell the difference. So those are our products, which are amazing products. I cannot be able to talk about them all in length more than that because of time. But the person who called you here, they'll be able to take you through. We work with people. As I've said, in Nairobi and Mombasa, we have doctors, and we are bringing the same system to Dar es Salaam soon, who will be able to check you and be able to advise you if you want more details in terms of what products you need to take. But when I look at all the products and the people on the call today, you agree with me, every one of us needs to watch our health, because as I said, it is our greatest wealth, and you do not want to miss that part. So beside those products, we have a business opportunity. And when we talk about business opportunity, we are talking about money. We are talking about good life. We are talking about something that can be able to help you to achieve your dreams. And I believe all of us on this call, we are all dreamers. When we look at the normal system of distribution, all the way from the manufacturer to the time the products start get to the consumer, there's a lot of other people involved in between. And the work of these people, it's not to improve the products in any way. Let me tell you, most of the products, by the time it's leaving the factory, it has been done, it is sealed, everything has been labeled. But these other guys in between, they're just trying to do some convenience. And the problem is, during that kind of process, a lot of expenses are incurred. And who pays for these expenses? Trust me, all these expenses, they are paid by the consumer. So a product that started with a very small cost, by the time it lands in your table, the product is completely out of reach. And so what the company of Bfsuma has done, and this is what a good network marketing model will be able to do. It will be able to eliminate all these people, the distributors, the wholesalers, and the retailers. Why? Because they've been able to manufacture the product. And then it is easy and less costly for them to be able to share this product with the people who needs it direct. So what does it mean? What it means is they will partner with the company, the people on the call for the first time. The reason why we called you here, it's so that we can be able to share our products with you, to be able to share our business with you, to be able to show you, if you want those products, what can be able to happen? How can you reach them? Because you're not going to find them in a supermarket or a pharmacy or wherever you are.
you'll only be able to reach these products from a Bfsuma distributor. And how do you become a Bfsuma distributor? Of course, there's a small fee to pay. We have different systems, but our system in Eagle Team, it is less than $100. Let me tell you, $100 is going to unlock the key to your future, to the things that you want to achieve. So what happens is once you become a distributor, you pay that small fee. Now you can access the products straight. And what the company does now is the money that used to roll over to these other guys, that money is going to come to you. So it's a simple and a profitable solution. Then what do we do? What we normally capitalize on, it's what we call the leverage. And the leverage is whereby you use other people's effort and you combine effort, more of other people and less of you to be able to be productive. So when you come to this place, we'll be able to show you how you can be able to use other people's time. Can you imagine you only have a couple of hours? You have 24 hours that you can be able to do something. Every other person, all your friends have their own 24 hours. You can be able to use their time to be able to make money, to be able to give your life a meaning. Then the other thing is you'll be here when you come, you'll be able to use other people's knowledge. You'll meet people who are quite knowledgeable, people who are very talented, who will be able to help you and will be able to be part of your business and be able to benefit. Other people's money. When you start building your network, then other people will be able to buy. And guess what? At the end of the month, the company will be able to pay you. Other people's accomplishment, other people's health, because now you're going to sell products to people so that they can be able to achieve good health, and then you're making them. And the vision, other people's strength, the reputation, the talents, and most important, other people's excitement. When you come to this organization, whether you like it or not, trust me, you're going to be excited because we live with excitement. Why? Because we know our future and our life, it is being taken care of. So how do you get started and grow in this business? Because a lot of people can start a business. You can start a business anywhere, but how do you grow it? The how you grow it is the thing that is missing. So we tell you, when you pay that money, you'll be able to talk to this person who invited you in Tanzania. I'm actually in Tanzania right now in Dar es Salaam. Here we start with 150,000 T shilling, which is about 8,000 Kenya shillings. With the same amount, you can still start your business in Kenya or even less. So what we tell you is when you pay that amount of money, you'll be able to be registered as a full member of the company of Bfsuma, meaning you are directly connected with this company. You're going to get the book you can see there, the yellow book, which gives you all the information about the company. You're going to get some coffee, you're going to get some products, and off you are to a good start. So what happens after there? So what happens now, this is the business. We start showing you how this business works. The chart that you can see there, that is how our business it's arranged. We have levels and we call them the stars. We don't use the star 1 anymore. So you're going to start from star 2. You can choose to start from star 2, star 3, star 4. It depends with you how you want to be able to start and achieve your dreams. Some people want to start big with the number of products. You don't have to buy one product, because we have been able to show you the way the health is. You have been able to understand a lot of people really needs this kind of products. So if you are that person who knows a lot of people needs the products, and also for yourself, your family, you can start big. You can start as star 2, star 3, star 4, even star 5. Some people are starting at star 5. So what happens here is, when you buy the product, let's say you have started as a star 2, our products are available in a lot of countries. Ziko katika nchi tofauti, and all the countries are using different currencies. So we have our own currency, which we call the point value. Every product has a point value. 1 point is equal to $1. So look at the dollar in your country. In Tanzania, a dollar is equal to 2,600 T shillings. So that is so when you value a product which has $3, then you just multiply that. But simple put, $1 is equal. $1 is equal to 1 PV. So all the PVs are equal to all the countries. So if you buy product worth 20 PV, you might have bought that product for your own consumption. Now, this is what happens at the end of the month. The company will come looking for you and give you 5%.
5% bonus on the product that you have been able to buy. So the more the products that you buy, the more the percentage will keep on increasing. Then from there, we tell you to do 3 key things. Number 1, we tell you to use the product because you need to be healthy. Number 2, we tell you don't shut up. Once you use the product and you feel the benefit, talk to other people about the product. So start sharing the products with your neighbor, with your mom, with your friends, with your relatives, with strangers, the people that you come across. Once you start sharing the products, then people start getting the benefits because you're the only person who can come and buy the product. So when you buy one product from the company, you start making your profits right there and then. Then at the end of the month, where you start talking to other people as well along the way, they want to join the business just the way you have been able to join the business and start distributing the product. So now you're starting forming a network. So let's say that month your PVs is 300, you'll be paid, apart from the bonuses that you make, you'll be paid 9%. If the PVs are 1,000, you can see you're a star 4, it becomes 13%. 5, when you become a star 5, you have to have 5,000 PVs between you and the team that you have been able to create. Now that is 17% at the end of the month. When you become a leader, and that is the place where we purpose everybody who comes to organization aweze kujenga biashara, afikie kiongozi. Because wakati ambapo unakuwa kiongozi, unaanza kupata pesa ambazo unaweza kwa kweli ukasema, now I'm building a good business. I'm not saying the other place you're not making money. You're making some little money, which can take care of some expenses at home, some bills at home. But the moment you become a leader, you start making some good money. And you'll be able to find you're actually making more money than some of the people who are working full-time employment. And so you'll be able to get 28%. I built my business to leader in 2 months. In 2 months, I was a leader. The 3rd month, I became a senior leader. So meaning, now when you become a leader, your work becomes now to help another person to become a leader. When they become a leader, you go to the next level. When you build 2 people to become leader, you become a diamond leader. And there is more benefits. When you become a senior leader, you start getting travel from the country to, from your country to other countries and all that. I'll be able to show you. But the thing is, you want to build a big business. So you build all the way to senior crown leader or star 12. And that is somebody who has been able to help at least 5 people to be qualified leaders in their business. And when you get there, we call that the gold layer. The gold layer enables you to live your dreams. It helps you now to get to a place whereby you can be able to afford the things and your dreams and the things that you have always wanted to achieve. You'll be able to see them coming true when you get to that level. So this is a business that you can be able to build. Our leader, the one who just called me right now, Bernard Kasema, because he's our key leader, he built this business to senior crown leader in a record of 40 days. You cannot imagine that. Why? Because he believes in people. He talks to people. So when you join this business, your work is just to talk to people. Show them the product. Show them the opportunity. Show them how they can be able to be part of this organization and they can be able to change their story. Everybody wants to have a good story. So it's by so doing, you'll see you're able to take care of your family, you're able to build a future, and you'll be able to, to get to the place where you want to be. So those are the process that you go through. And I just want to show you a few things that will happen to you because I've told you up to leader, now you have started building a business. When you become a leader or star 8, now you have been able to build one leader below you. What will be able to happen? The company will give you incentive. And that incentive is a continental travel, which is worth $2,000 US. So by getting $2,000 US, you'll be able to travel out the country. You'll be able to go to places like Cape Town. The people who are senior leaders who have been in the business for over 1 year, next month of October, they're on a trip to Cape Town, fully paid by the organization. So that is what will be able to happen to you when you become a senior leader. And then we tell you, become a diamond leader, help 2 people to become leaders as well. Then you start earning what we call international travel, and which is worth $4,000 US. Our team just jetted back from Hong Kong. They went to Hong Kong, they went to Thailand, they went through Bangkok, and then they came back.
And that was a total of over 8 days. The trip was fully funded, and they came back with amazing stories and the things that you have been able to experience. So when you become a leader, we immediately tell you to prepare your passport because there's a lot of traveling. Then that is not the end of it. When you become a senior leader, things are getting better. And these are some of the things that I want us to start internalizing now. Just by building 3 people to become leaders. Number one, you get a normal car award, which is $12,500 US, an equivalent of that. So what I know for a fact, this company has the potential to help you to change your car once in a year. A normal car, 12,500. And I've seen a lot of my friends who came before me get a car. I will not forget in the month of July, a very good friend of mine that we had met in my previous organization, she's called Damian Nyamai. Damian Nyamai came here, and in a record of 1 year, 4 months, during that time when we were at KICC celebrating 15 years, she got her Audi Q3 from this organization. That gave me believability that the things that I was being told, they are true things. And a lot of people have been able to buy a lot of cars. Some of you might have seen one of my posts today. I was actually in a Jeep, which was I think it should be red in color. Men are colorblind. That car is for our senior diamond leader, Prexibis Akasema, the wife to our senior crown leader. And that time I was driving that car in Mombasa last month. It had just come from the port. I was actually the third or the second person to be able to drive it. So when I'm telling you, this company, whatever we tell you, they are true things. I want you to agree and understand it. The reason why I drop it and the reason why I put it in my status today, because I want to own a car. Not that I don't have cars, I have, but I want to own a car from this organization, and I know it's possible. You'll be able to get the international travel as well. Jacaranda Club, you become a member, you have an insurance of 2 million medical insurance, you get leadership global bonus, you start earning, from the profits. Beside all the earnings that you get, you start earning from the global kit, whereby the founder will be able to share profits, and then the entire organization that you have built, you'll be able to earn from it. A crown leader, this is somebody who has been able to help 4 people, and on top of all the other benefits that the senior diamond leader is getting, number one is getting a luxury car, which is worth $25,000. And the company will not say a lot of people have won cars, let's postpone it to next month. They will be able to award everybody who wins a car. And on top of all that, you'll be able to get a villa fund. 1% of the total sales for you. Next, for you, every 5 years that you spend, you'll be able to get a fund which goes to you buying a house. And the house doesn't have to be in your country. You can own it in different countries. We have a lot of leaders who have been able to win this. And then the crown of it is a senior leader. Man, this is where I want to take my business, because I know it is possible. If within a few months I've been able to build it to where it is now, my team, some of the people are here, they know how we are working tirelessly to change our lives. And this is something that I want to achieve. So the luxury car is there, and all the things that you have been able to see the crown leaders be. And the dream of our team, our leaders and our captain BK, is to be able to produce 100 millionaires in the next few days possible. When I'm talking about millionaire, Tanzania might not be really, $1 million might not be a lot of money, but we are talking about, let's say, a Kenyan millionaire. That is somebody who is earning over $1 million shillings every single month, because I've seen a lot of people change their lives when they got there. So in summary, the benefits are so many that you're gonna get from this organization. Number one of the benefits, you're going to enjoy retail profits. All the products that you recommend to other people, they'll be able to get retail. You'll be able to get retail profits starting from 30%. Every product that you sell, 30% retail profit. Number two, there's organization performance bonus every month. Direct, it means the products that you recommend to other people, you'll be able to get from 5% to 28%, depending on your star. Remember, I showed you the stars there. Then you're going to get indirect bonuses from the people that you bring to this business. When you come here, bring all your network.
position this business in social media, talk to people who can be able to help you to position this business. And then you start getting that indirect, which is 4 to 23%. And there's the leadership development bonus. Every leader that you produce, there's a sponsoring bonus. This is very key. I've looked at network marketing for so many other organizations. They don't reward you on the sponsoring of the people that you bring to the business. There's the global leadership, the leadership global bonus, amazing profit sharing. And then I've been able to talk about the incentives, the travel, the car award, the villa, and the Jacaranda Club. So there's so much which is waiting for you. So what are the benefits of joining, of starting at network marketing? Let me tell you one thing. There is no financial risks involved. Why? Because most of the times you'll find somebody owning a product. They will give you their money. You pocket your profit, and then you walk to the shop and buy them the product. So the financial implication is very low. There is minimal overheads. When you look at most of the businesses across, why businesses cross is because they have realized they cannot be able to meet the overheads. They are too high. Salaries, things like legislation and regulatory things that needs to be done. At the end of the day, you find the profit that you're making cannot be able to meet your overheads. So these are businesses which has very minimal overheads, if any. Easy to understand. I've been able to explain this in just like an hour, and I know you've been able to get a concept of this business that can be able to. It's just talking to people and showing them the products and a bit of the plan. And guess what? The person who is bringing you in, they will be able to be available 24/7 to be able to guide you. Then it is simple when you ask me. You're in business for yourself, but not by yourself. Why? The company is there to support you and provide the products. You don't need to worry about how the products will come from America. That is none of your worries. You just need to worry about getting the product from the shop and delivering them to the business. Modern business, trade friendly. You can position this business in any way that will be able to suit you. Not sensitive to economy. Actually, the time when the economies are hard, that is when that good network marketing organization is making the most money, because it gives people partial income. You can be able to come here and say, I want to do it part-time. If you're working, we are not saying leave what you are doing. Come here and get some extra money so that you can be able to fuel your car, to put decent food on the table of your children. Then it is portable. Everywhere you go, you don't need a large office with air conditioning and back chairs. No, you'll carry your business wherever you go. You'll be able to get a back office where you can monitor your business everywhere you go. As long as you have internet, you'll be able to see your business. Worldwide potential, you can build anywhere. I'm not a Tanzanian, but I'm here in Tanzania right now building my business. So it has a worldwide reach and dreamed of income potential. I'm telling you, the kind of money, when I sit down with BK, Bernard Kasema, and when I sat down and he showed me the kind of income which is earning from this organization, I was blown away. I couldn't believe somebody in Kenya can earn between 5 to 10 million Kenya shillings per month. I could not believe that. But when I saw his checks and his back office, man, and the kind of lifestyle he's living and what he's been able to do, I started believing this is the opportunity for the 21st century. And you'll be able to meet such kind of, it's not just Bernard Kasema. We have so many people, we call them the summit leaders. Those guys, they just blow my mind. Some of them are people that I knew from my other engagement, and seeing them, the kind of money they are taking home, man, this is the place where you want to be. So the income is just immense. So what is your take home? Number one, this opportunity, it will not mess with other schedules. You'll be able to work on it on your flexible schedule, depending on how you want to succeed. You can work from home. During COVID, we were told a good business, it is a business that you can work from your home. Then you'll be able to save money. When you buy these supplements, they're amazing supplements. They'll be able to save you money in terms of medication and hospital visits. Then you'll be able to build residual income. That is what really makes the difference. Yes, you are employed, you're a teacher, you're a doctor, you are this well-dressed gentleman having a 8 to 4 job, and you're just there. But the question is, what you're doing
Is it giving you residual income? The moment will come that you're going to retire, you're going to leave that employment one day. What will happen? That is a question I just want you to pause and ask yourself. What will happen? That is where this business breaks it. Because bring the minimum of this business, just buying for your own personal use, the time that you cannot build this business actively, the business that you built many years ago, it will continue to pay you. And you can pass it to your children and your other generation. It will afford you quality time with your family, financial freedom, as you have spoken. You'll be your own boss. You'll be able to get international travel. You'll be able to take your children to the best schools that you can be able to think of. And then personal development. You come and mix with people who matters, people who have a different perspective of life. And then you look at it and say, man, where have I been? You'll be able to meet people who are going to increase you in different ways. So this is an amazing business that I want you to take part in. This guy, I like him so much. He's one of the writers of the best motivational speaking and motivational books, and to so many conferences, and is a network of all times, singular. And he said, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. So I don't know what brought you to this meeting today, but I believe you have some goals, inspirations, and things that you want to achieve. And for you to achieve them today, you need to start this business like yesterday. So when we finish this meeting, turn to the person who called you, who gave you this link. Talk to them and ask them, man, how can I be able to get started? And this is what I believe in. Everything in life is a reflection of the choices that you make. And this is what I know. If you want different results, you will have to make a different choice. You cannot just keep on doing the same things and you're expecting different results. If you are tired of your current situation, then you need to check this and say, I want to try this business. There is nothing wrong with trying. And I can assure you, once you try, you'll be taken away. So I want to thank you so much, the 21 of us who are on this call today. You're such an amazing people, and I'm so happy to see and connect with each and every one of you. Some of you are my friends from different quarters, people of different, cadre in the society. And I believe that I've been able to pass a message to you all and the guests who are on the call. Please look at this business in a different perspective. And I can assure you, in the next couple of time to come, you look back and say, this day I made the right choice. So I just want to thank you so much for joining us from wherever you are. As I say, talk to the person who invited you here, and you'll be able to start building your business. I've been able to see some noticeable faces here. I've been able to see Delphine Monanye, all the way from Mombasa. She was actually the person who made me to put this meeting together, because she has a couple of people who are in this meeting. So if you are called by Delphine, please speak to Delphine. She's an amazing leader, somebody who is seasoned. I know her background, and she'll be able to help you to build your business. I can see Epifania, an amazing lady. We are building together here in Dar es Salaam. She's a legal person in engagement. I can see our great, amazing gentleman there, Mr. Shamsi. Thank you so much, Dukahuru, for joining us today. He's a very good friend of mine and building this business as well. And I can see other people, some of them have not been able to put their names, but all the same, I just want to thank each and every one of you who is on the call today. You're so important to us, and I believe that you will join us if you're a guest. And if you're a distributor, that is how we do it. Just go out there, share the opportunity with as many people as possible, and you'll be amazed how your life is gonna change. I've been able to note all the messages. The Swahili speaking people, mtanisamee. Yani leo nimepitiliwa nikaongea kizungu kingi. But all the same, I know everybody, even in Tanzania, they understand English. So I want to thank you. God bless you. Let's meet tomorrow. We are starting a new month.
let's go flat out. And we are going to have a lot of this meeting so that we can be able to share this opportunity. So I just want to say thank you. Hatukuanza na maombi, but we can finish with a word of prayer. I just want to ambayo inakwenda kubadilisha, inakwenda kubadilisha kabisa biashara zetu. Ashukuru Mungu kwa ajili yenu nyie, ni watu kuipata. Na naamini kutoka kwenye hii Zoom meeting watu zaidi ya 40 ni wengi sana ambao tuna uwezo wa kwenda kufanya vitu vikubwa sana. Naomba niongelee kitu cha kwanza kabla sijajitambulisha. Wakati ambapo naendelea, kama una notebook mahali ichukue, kama hauna peni ichukue, kwa sababu haya ni mafunzo ambayo inawezekana yasije kujirudia tena. Yanaweza akajirudia, watu wengine wakafundisha au nikavifundisha, lakini usivielewe kama ile siku ambavyo ungeweza kuvielewa leo. Mimi naitwa Shadidu kama nilivyotambulishwa. Nilikutana na hii biashara nikiwa chuo. Nilikuwa ni mwanafunzi ambaye nina ndoto nyingi sana, na nilikuwa natamani nipate kitu cha kufanya ambacho nikija kumaliza masomo nisihangaike kabisa na ajira. Na mfumo wa biashara ya mtandao umeniwezesha kuwa ni kijana mwenye confidence kubwa sana kutoiamini ajira, kwa sababu maisha yangu yamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Nje na maisha yangu kubadilika, lakini nimepata nafasi ya kugusa maisha ya watu wengine na kuwawezesha angalau kuweza kuianza safari ya ndoto zao. Na ninajiona mbali sana, ndani ya mwaka mmoja miwili inayokuja nitakuwa ni kijana ambaye anaweza ngasimama sehemu na watu wakasema kweli ni biashara ya mtandao ambayo imetenda maajabu makubwa sana. Naamini tutaenda wote katika hiyo safari, ndio maana leo hii tupo kwenye hii Zoom meeting pamoja. Mimi sitaongea sana, lakini nitatoa funzo moja ambalo nitaanza na kitu kinaitwa mtazamo. Tunaweza tukaongea mambo mengi sana, tunaweza tukazungumza sana kwenye trainings, kwenye hizi Zoom, lakini nikuhakikishie kama bado haujabadilisha mtazamo wako, haya mambo yote utakuwa hutoweza kuelewa chochote. Kwa hiyo kazi kubwa sana ambayo uko nayo, as long as ushaanza hii biashara, umeshajaza form ya kusaini ya kuingia kwenye system ya Bfsuma, kitu cha kwanza unatakiwa ukifanyie kazi ni mtazamo, kwa sababu hii ni biashara kama biashara nyingine. Inahitaji nguvu, inahitaji uwekeze muda, inahitaji uwekeze mpaka pesa, kwa sababu ni biashara ambayo unataka ije ikupe faida. Kwa hiyo mtazamo wako ukishakuwa uko na mashaka, ukishakuwa hauna imani, ukishakuwa uko na wasiwasi na biashara, my friend, lazima biashara utaiona ngumu. Kwa hiyo kazi kubwa sana ambayo uko nayo kuanzia sasa hivi ninapoongea ni badilisha mtazamo wako. Jione kabisa kwamba Bfsuma inakwenda kubadilisha maisha yako. Jione kwamba Bfsuma inakwenda kukuheshimisha. Jione kwamba Bfsuma ni system ambayo iko tested na ishakaa kwenye soko muda mrefu sana. Na uzuri ni kwamba tupo kwenye timu ya Ego Team. Ukishaielewa Ego Team, maana yake ni kwamba tupo na kiongozi ambaye amekuwa ni top earner kwenye makampuni mengine ya biashara ya mtandao ya Kimarekani zaidi ya 3. Nikisema top earner ni mtu ambaye alikuwa anapata pesa nyingi sana kushinda watu wote ndani ya Afrika nzima. Kwa hiyo amini kwamba upo kwenye system ambayo ni sahihi. Lakini hii system ambayo tunaitumia kama Ego Team imeshafanywa kazi zaidi ya miaka 20 na imesaidia watu wengi sana kufanikiwa kwenye biashara ya mtandao. Kwa hiyo usijione kwamba tu upo kwenye Bfsuma. Bfsuma ziko ni nyingi sana huko nje, lakini elewa kwamba upo kwenye ego ya system ya Ego Team. Na ndio maana watu wengine huko nje wanashangaa sana, kwa nini watu kwenye timu yetu tunakuwa haraka? Kwa nini watu wanakuwa na matokeo makubwa kwa haraka? Kwa sababu tuko na system ambayo inatuwezesha kufanya hivyo. Na ndio maana tunaandaa Zoom meeting kama hizi, ili hata wewe ambaye bado haujaiona thamani ya kuwa kwenye hii biashara uweze kuiona. Nimeongelea swala la mtazamo kwa sababu nakutana na watu wengi sana, hasa kwenye training, hasa kwenye simu, kwenye groups. Mtu mwingine unakuwa unategemea kwamba uanze biashara leo bila kufanya chochote, hii biashara ikue tu. Au uanze biashara leo ni Sunday, ni Jumapili, Jumatatu biashara iwe tayari imekuwa. Au uanze biashara mwezi mmoja, ndani ya mwezi mmoja uwe umemiliki hayo magari na kila kitu ambacho unakiona huko nje. Hapana. Hii ni biashara ambayo ukishakuwa na mtazamo kwamba inakwenda kubadilisha maisha yako, sasa ndio maana unatakiwa ukae chini uone sasa unatakiwa ufanye vitu gani ambavyo vitakufanya uyaone hayo mafanikio kwenye biashara yako. Kiongozi Mr. Paul ameongelea sana hapo swala la kutumia bidhaa, ameongelea pia kushirikisha bidhaa, ameongelea kushirikisha fursa, amevigusia kwa kiasi kikubwa sana.
ambavyo nisingependa niviongelee tena. Lakini ukitaka sasa hizo bidhaa kuzishirikisha, ndio maana mwanzo nimesema kwamba lazima uwe na notebook. Ni lazima uwe na kitu kinaitwa ni name list. Kumbuka ushakuwa na mtazamo kwamba hii Bfsuma inakwenda kukutoa kimaisha. Ushakuwa na mtazamo kwamba kama watu wamefanikiwa, wanapata milioni 50, wanapata milioni 100, unakwenda kuzipata. Ushakuwa hauna mashaka yoyote. Chukua notebook yako, anza kuandaa name list. Kwa sababu there is no way ukapua kwenye hii biashara bila kuwashirikisha watu wengine kuhusiana na bidhaa, lakini pia kuhusiana na fursa ya biashara. Huwezi kukua bila kuwa na team, huwezi kukua kwenye biashara bila kuuza bidhaa. Ndio maana unatakiwa uchukue name list ambayo watu wa kwanza utakaowaandika ni watu kutoka kwenye simu yako wewe mwenyewe. Na usikae chini ukaanza kumprejudge mtu kwamba huyu hawezi kununua, kwamba huyu hana pesa. Hapana, andika tu as long as unaona ni mtu ambaye unamuelewa, ni mtu ambaye upo na contact yake, muandike chini. Separate, utaandika watu kwa ajili ya kuwashirikisha bidhaa na utaandika watu wengine kwa ajili ya kuwashirikisha fursa. Kwenye upande wa bidhaa sitaongelea sana kwa sababu mbinu za kuuza zipo ni nyingi sana. Ukiweza kutumia bidhaa ukawa na story yako wewe mwenyewe, huwezi kushindwa kuuza bidhaa kwa sababu watu huwa wananunua story. Ndio maana tunasisitiza sana utumie bidhaa. Kama ni bidhaa za kupunguza uzito, kama ni bidhaa za mifupa, kama ni bidhaa za ngozi, kama ni bidhaa za mfumo wa moyo, ukiweka desturi ya kutumia bidhaa wewe mwenyewe, hutohangaika sana na kuuza bidhaa kwa sababu watu wanapenda kununua story, na utakuwa na story ambayo inauzika kiurahisi kwa sababu inatoka ndani ya moyo wako. Kwa hiyo kwenye kutumia bidhaa itakurahisishia sana kwenda kuuza bidhaa. Nitarudia hiyo pointi baadaye. Lakini nataka niongelee sana kwenye mtu ambaye unataka ujenge system ya biashara. Mfano system ya Ego inakwambia kwamba ukishajiunga kwenye biashara, unatakiwa chini yako wewe mwenyewe uweke watu 5 kabla ya kiongozi wako hajaja kukuwekea mtu mwingine yoyote. Kuna watu ambao tunaingia kwenye biashara, tunategemea viongozi watuwekee watu alafu tuweze kukua kibiashara. Haiwezekani. Nitakuonesha ni kwa namna gani utaweza kupata hao watu. Immediately unapoanza biashara, unatakiwa uandae hii name list kutoka kwenye simu yako, au utapata hao watu kutoka kwenye social media, au utaanza kuandaa name list kutokana na watu ambao unakutana nao kwenye maisha ya kila siku. Ndio maana baada ya kubadilisha mtazamo wako, kitu ambacho kinafuata inatakiwa ubadilishe unavyoonekana. Dress code, ndio maana unatakiwa utumie sana bidhaa uweze kuonekana vizuri, lakini pia namna unavovaa. Kwa sababu watu wengi sana ambao utakuwa unakutana nao, unataka uwashirikishe fursa. Kabla ya kuiangalia Bfsuma, kabla ya kuangalia compensation plan, watakuwa wanakuangalia wewe. Je, watakuwa wanajiuliza hiyo biashara ambayo imekubadilisha wewe inaweza ikabadilisha kitu chochote kwenye maisha yao? Ndio maana unatakiwa upambanie sana wewe mwenyewe kubadilisha mtazamo wako. Kwa hiyo ukishakuwa hii na name list ya watu sasa, ndio utaanza kuwashirikisha kuhusu biashara. Kwenye upande wa biashara huwa namshauri mtu kwamba unapoandika majina ya watu, hakikisha uandike majina ya watu kwenye kategori 3. Kategori ya kwanza, andika mtu ambaye unaamini kwamba anaweza akapata mtaji. Sio kwamba ni mtu ambaye awe hali ya chini sana, hapana, lakini huwa unaona kwamba, kumbuka tuko na mtaji ni mdogo sana, 150,000. Kwa hiyo andika mtu ambaye una uhakika anaweza akapata mtaji. Andika mtu ambaye unamuona kwamba ako na ushawishi, anaweza akajenga biashara, lakini pia andika mtu ambaye unamuona kwamba anaweza akafanya maamuzi yeye mwenyewe. Kwa sababu end of the day ukija kuongea na watu wengi sana, wasipo show up wakajiunga, sometimes unaweza ukakata tamaa ukaona kama vitu haviwezekani. Ndio maana nataka uandike majina ya watu ambao ukienda kuwapa presentation ya hii biashara, kwa namna yoyote watakuelewa na wataanza biashara. Kwa hiyo kwenye simu ni very simple, utaandika. Kwenye social media sasa, hilo ni somo la siku nyingine, lakini unaweza ukakaa na kiongozi wako au wa mtu alokuleta kwenye biashara, ataweza akakuonesha ni kwa namna gani unaweza ukatumia mitandao ya kijamii, hasa Facebook, hasa Instagram, na ukaweza ukajenga biashara kubwa sana. Na uzuri ni kwamba tuko na mfano mzuri. Kiongozi wetu Peti ni mtu ambaye anafanya biashara kubwa sana kupitia mitandao ya kijamii. I think pia anaweza akajitahidi kushare zile mbinu ambazo anazitumia kujenga team, anazozitumia kupata watu, ili na sisi tukaweza kuzitumia hizo mbinu na kuweza kujenga biashara kubwa sana. Sitaongelea upande huo. Point ambayo ipo ni kwenye watu ambao unakutana nao kila siku. Utakapoanza biashara ni lazima uwe na notebook ambayo ushaandika ratiba yako kwamba kila siku unatakiwa uongee na watu 5 mpaka 10 kuhusu bidhaa pamoja na kuhusu fursa ya biashara. Kwa wale ambao tuko Nairobi, Karo aliongea sana, our brand new senior crown leader, alisema kwamba yeye hafanyi kitu kingine kwa namna ya tofauti, ila alijaribu kudouble zile basics ambazo anatakiwa azifanye. Kwa hiyo kama unataka matokeo ambayo ni makubwa, nimekwambia ukaongea na watu 5 kuhusu biashara kwa siku, nenda kaongea na watu 15, kaongea na watu 20.
Nimekuambia kwamba ukatumie bidhaa, nenda katumie bidhaa nyingi sana kadri unavyoweza. Nimekuambia kaongee na watu 20, watu 30, nenda kaongee na watu 100, kwa sababu kadri idadi ya watu unaoongea nao wanavyozidi kuwa ni wengi, ndivyo matokeo huwa ni makubwa. Biashara yetu haina miracle, biashara yetu haina muujiza wowote. Muujiza uliokuwa kwenye biashara yetu ni swala la kuongea na watu. Sasa point huwa inakuja, hawa watu unaongea nao unawaambia nini? Ndio maana kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ujue kwamba uwe na story yako wewe mwenyewe, story yako ambayo utaitengeneza hata kama umejiunga jana. As long as umeweza kutoa mtaji wako na kuweza kujiunga, means kuna kitu ambacho umekiona kwenye hii biashara. Hiyo ndo story yako tayari. Kwa hiyo kwa kifupi, story yako iwe inakuonesha kwamba wewe ni nani, ulikutana vipi na hii fursa ya biashara, kwa nini uliamua kuanza, kwa nini uliamua kuanza. Kumbuka hiyo ndo point ambayo itamfanya na yule mtu aone potential kubwa sana kwenye biashara yetu. Mimi nilikuwa ni mwajiriwa, kwa mfano unaweza ukatoa, mimi nilikuwa ni mwajiriwa lakini mshahara ni mdogo. Nilikuwa natamani nipate fursa nyingine ya biashara au nifanye kitu kingine nje na ajira yangu niweze kutengeneza pesa. Tayari yule mtu anakuwa shaona potential kubwa sana kwenye kile kitu ambacho unakifanya. Lakini muoneshe kwamba umeweza kupata kitu gani kwenye biashara. Ndio maana huwa nasisitiza sana, biashara yetu bila kuwa na matokeo, end of the day watu hawatakuelewa, kwa sababu watu wanataka waone possibility kupitia wewe. Watu wanataka wakuone umefanikiwa. Tumekwenda Nairobi juzi, my friend, sisi ambao tumekwenda kule tukapiga picha tukaenda hizo dina, ni tofauti kabisa na wewe ambaye umebaki Dar es Salaam. Tuna story ya kushare, tunaonesha watu possibility. Mtu anaona kwamba haya ni mambo yanawezekana. Kwa hiyo sometimes mtu unaweza ukaiona biashara ni ngumu kwa sababu unatakiwa ukawaoneshe watu hii biashara imekutendea nini. Kupitia hii biashara unaweza ukasema kwamba nimekutana na watu wenye mtazamo chanya. Kupitia hii biashara nimeweza kusafiri dunia, nilikuwa sijawahi kwenda hata Nairobi, lakini nimeweza kwenda pale nikapata exposure kubwa sana. Kupitia hii biashara nimeweza kupata faida ya mauzo, nimeweza kupata pesa ambayo nilikuwa nategemea tu mshahara wa mwisho wa mwezi, lakini nimeweza kupata faida ya kila siku. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba unafanya biashara ambayo tayari inaonesha point kwenye maisha ya watu. Story yako ni ya muhimu sana, lakini story yako itakuja kupendeza zaidi pale ambapo wewe mwenyewe utakuwa uko na matokeo. Kwa hiyo kwa hatua ya mwanzo unatakiwa uende na speed ambayo sio ya kawaida. Unatakiwa ukaongee na watu kushinda unavyofikiria. Kiongozi wetu Peti huwa anasema kwamba sometimes, mfano juzi tumetoka Nairobi, anasema hajalala mpaka saa 8 usiku anafikiria ni kwa namna gani anakwenda kupata pesa, kwa sababu end of the day ukishakuwa na matokeo kwenye hii biashara kila mmoja atakuamini. Kwa hiyo na utakuwaje na matokeo? Kwa kufanya hivi vitu ambavyo tunakuelekeza hapa. Lakini kitu ambacho ni cha muhimu zaidi unatakiwa ukijua kwenye biashara yetu, kwa nini Bfsuma? Kwa nini biashara ya Bfsuma? Makampuni yako ni mengi sana na inawezekana ukawa na contradiction kubwa sana huko nje, ukaenda kuongea na mtu kuhusu biashara akakwambia hapana, mimi hayo nayajua. Labda nimewahi kuwa New Life, nimewahi kuwa Forever, nipo kwenye kampuni nyingine. Kwa hiyo ni lazima ujue ule umuhimu, kwa nini Bfsuma kushinda makampuni mengine. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukijue hapa zaidi ni ile mfumo wetu wa malipo. Huwa nasikitika sana nikimwona mtu yuko na mwezi, yuko na wiki 2 kwenye biashara yetu, lakini bado hana application ya Touch Bfsuma. Huwa nasikitika sana kwa sababu means unakuwa haufanyi kitu ambacho unakielewa. Uzuri wa system yetu ya Touch Bfsuma inakuwa inakuonesha biashara yako nzima, kuanzia pointi zako, kuanzia accumulation ya pointi zako wewe na timu yako, na imeenda extra mile. Inaweza ikakuonesha order ya bidhaa ulizozifanya, inaweza ikakuonesha kabisa kwamba bonus yako imefikia hatua gani kwa wakati ule. Kwa hiyo ni lazima uwe na ile, kwa sababu at least itakuwa inakupa mwanga kwamba compensation plan biashara yetu inalipalipaje. Sometimes mtu anashindwa kukuelewa kwa sababu haujamuonesha kabisa kwamba atafanyaje hii biashara, atawezaje kupata pesa. Kwa nini afanye hii biashara, aache kufanya makampuni mengine? Na ndio maana napenda sana kuongelea kwamba Bfsuma ni best company, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa kwenye kampuni nyingine. Kilichonifanya nitoke kule nije kwenye hii biashara ni kwamba niliona mpango wa masoko ambao sijawahi kuona kwenye kampuni nyingine yoyote. Nimeona mpango wa masoko ambao unafanya accumulation ya pointi zako. Kadri unavyojenga biashara, pointi zako hazifutiki kila mwezi. Lakini nimeona compensation plan ya biashara ambayo inaanza kukulipa kwa pointi 20 tu. Yaani wewe unajiunga na 1,500,000 na una uhakika mwisho wa mwezi wa kulipwa 5%. Kwa hiyo hata kama ni mtu ambaye ataanza hii biashara kwa kuwa na mashaka, anataka ajaribu kama biashara inalipa, hapo hapo kwa hiyo 1,500,000 anayoanza nayo still anaenda kulipwa. Kwa hiyo hizi ni point ambazo lazima umuoneshe mtu. Lakini Bfsuma ni kampuni ambayo una uwezo wa kwenda kushinda magari. Ni vitu ambavyo havipo kwenye kampuni nyingine yeyote.
Unaweza ukafanya pointi zako zitakuwa accumulated kama senior diamond leader, utakwenda kushinda gari yako. Na gari ziko za namna mbili, ipo luxury car pamoja na normal car ya milioni 30 pamoja na gari ya milioni karibia 70. Lazima umuoneshe mtu. Lakini Bfsuma ina uwezo wa kwenda kukupa bima ya afya. Tumeshaona, tumeshafundishwa sana. Bfsuma kuna masuala ya kushinda villa fund, nyumba. Unaweza ukakusanya pointi zako mpaka ukashinda nyumba. Kwa hiyo wakati ambapo unajipanga kuifanya hii biashara, unakwenda kumshirikisha mtu yoyote, hizi ni pointi za muhimu sana za kwenda kumuonesha, kwa sababu watu wanataka waone. Watu wameshapigwa sana huko mtaani, watu wako na mashaka, watu wanaogopa, na end of the day, especially kama bado hauna matokeo ambayo ni makubwa, itakuwa ni ngumu sana watu kuelewa. Kwa hiyo jitahidi sana iuze hii compensation ya Bfsuma, waoneshe watu kwa nini Bfsuma, kwa nini sio biashara nyingine. Usimamizi wake ni rahisi, mtaji ni mdogo sana, tuko na system nzuri sana kukusaidia kukua kibiashara, tuko na ofisi nzuri sana. Kwa hiyo hizi ni point ambazo ukimpatia mtu at least atakuwa naona possibility. Lakini pia kuna nguvu ya kutumia shuhuda kwenye biashara yetu. Watu wengi sana sometimes tunakuwa tunashindwa kueleweka, kwa sababu unakuwa labda wewe hauna matokeo, unakuwa wewe mwenyewe ndio umeanza biashara, una wiki moja, una mwezi mmoja, una miezi miwili, bado haujaelewa. Lakini kuna power kubwa sana ya kuweza kutumia shuhuda za watu wengine. Kwa hiyo ni kwamba unaweza jitahidi zijue story za watu. Unaweza ukanitumia mfano umekutana na kijana ambaye ni graduate au kijana ambaye ni mwanachuo, unaweza ukampa story yangu, ni kwa namna gani hii biashara imeweza kunipa confidence kubwa sana ya kutoiamini ajira. Nimeweza kutengeneza pesa, nimeweza kuwa ni kijana wa tofauti ambaye ninajiamini kwamba kuna vijana wengi sana huko mtaani ambao hawana maisha kama nilokuwa nayo, lakini kupitia hii biashara. Ukikutana na mtu ambaye ni mwajiriwa, unaweza ukampa story, labda kiongozi wetu Peti alikuwa ni mwajiriwa, mshahara ulikuwa ni mdogo. Kwa hiyo jitahidi uwe na shuhuda za watu mbalimbali ambao wamefanikiwa kwenye hii biashara, itakusaidia sana kwenda kujenga biashara yako. Lakini pia sio kwenye upande wa kujenga biashara tu, hata kwenye upande wa bidhaa. Watu huwa wananunua sana ile testimony, watu huwa wananunua sana shuhuda. Jitahidi sana kuwa unatumia shuhuda wakati ambapo unaongea na watu wengine, itakuwa inakurahisishia sana kujenga biashara ambayo ni kubwa sana. Na kitu ambacho ni cha muhimu, jitahidi ujenge ile desire. Jitahidi ujenge ile, tunasema desire, sijui kwa Kiswahili ni nini, ile shauku, ile hamu ya kufanikiwa. Ndio maana wanasemaga kwamba mtu ambaye yuko na desire utayafanya haya mambo kwa mwendelezo. Na wanasemaga kwamba consistency ni nzuri kushinda kufanya perfection. Kuna mtu anasema kwamba mimi sijaanza kuongea na watu kwa sababu nimesubiria nikaekae mwezi kwanza nielewe. Mimi sijaanza kuongea na watu kwa sababu sijazijua bidhaa. Mimi siongei na watu kwa sababu nimesubiria bonus iingie. Hapana. By the time utaanza kuongea na watu ndio utapata bonus ambayo ni kubwa. By the time utaanza kuongea na watu ndio utaweza kuyapata haya matokeo kwenye biashara. Na uzuri ni kwamba wale watu unaongea nao wanakuwa hawajui chochote. Ni wewe mwenyewe kuweza kuwapa maelekezo. Kwa hiyo usiogope. Jenga ile desire ya kuwa na mafanikio ambayo ni makubwa. Jenga ile desire ya kuweza kuwa na matokeo makubwa kwenye biashara yako. Mimi huwa nampenda sana na namuogopa mtu mwenye desire, kwa sababu mtu mwenye desire anaweza kufanya kitu chochote na matokeo yakatokea, kushinda mtu ambaye yuko na maarifa. Unaweza kuwa na maarifa mengi sana, lakini kama hautokwenda kuyafanyia kazi, kama hauna ile shauku ya kufanikiwa, unaweza kuwa unaona ni kitu cha kawaida sana. Na ndio maana nataka leo tukajenge ile desire kubwa sana ya kuwa na matokeo makubwa. Nikisema nenda kaongea na watu 10, nenda kaongea na 20. Nikisema nenda kaongea na watu 20, nenda kaongea na 50. Nenda kaandae mikutano. Unaweza ukatengeneza business card, unaweza ukatengeneza vipeperushi, unaweza ukagawa kwenye maofisi, ukazunguka kwenye maofisi, unaweza ukagawa mtaani. Zote hizo ni mbinu ambazo zitakusaidia wewe kujenga biashara, kwa sababu kumbuka, main thing kwenye biashara yetu ni watu wapate information yako. Watu wajue wanachokijua. Yani wanasemaga kwamba sisi ni kama wahubiri. Yani unatakiwa wewe kazi yako ni kwenda kuwahubiria watu. Kwa hiyo wale watakaoelewa watakuja. Kwa hiyo ukiwahubiria watu wengi sana, utajikuta wanakuja watu wengi sana kwenye biashara yako. Na wanavokuja watu wengi sana, utajikuta unapata watu wengi sana wanaofanya biashara. Lakini ukiwahubiria watu wachache, means watakaokuja kufanya hii biashara ni wachache, na matokeo yatakuwa ni machache, yatakuwa sio makubwa kwenye biashara yako. Mwisho kabisa nataka niongelee nguvu ya training. Kumbuka tunaanza hii biashara ukiwa hauelewi chochote. Mostly ni wengi sana tunakuwa hata hatuna background ya network marketing, tunakuwa tumeanza kitu ambacho ni kipya kabisa. Huwezi kufanikiwa kwenye hii biashara bila kufuatilia mafunzo. Sasa biashara yetu ni kwamba unatakiwa wewe ujifunze ili uende ukawafundishe watu wengine. Yani hapo mnielewe vizuri tu, kwa sababu sote tushaanza biashara. Yani kazi uliokuwa nayo,
Ni wewe mwenyewe ujifunze, uelewe vizuri ili ukawafundishe watu wengine. There is no way watu wako watakuja kwenye biashara utegemee kiongozi wako ndo atakusaidia kufundisha wale watu wote. Hautokuwa haraka. Ndio maana wale watu ambao wanasema kwamba kiongozi na mtu wangu nimesubiria unifundishie, kiongozi na mtu wangu nimesubiria uje unifanyie kitu nje umuelekeze biashara, huwa wanachelewa sana kukua, kwa sababu kiongozi wako, kumbuka, na mambo yake mengi sana. Kiongozi wako ana ratiba zake yeye mwenyewe. Kiongozi wako ana majukumu mengi sana kifamilia. Kwa hiyo as long as umeshaanza hii biashara na ushaweka ndoto yako, ushaona kwamba unakwenda kuifanyia kazi, jitahidi sana, elewa zile basics za kwenye hii biashara. Jitahidi sana uingie kwenye mafunzo sana, kama ni Zoom meeting, kama ni training ofisini IPS, ili uweze kuelewa, uende ukajenge biashara yako. Mtu ambaye unaweza ukaown biashara, ukawafundisha watu wewe mwenyewe, una uwezo wa kukua na kujenga kitu kikubwa sana kushinda yule mtu ambaye anategemea kufanyiwa. Unategemea wagonjwa wako waongelewe na mtu, waongeleshwe na kiongozi. Unategemea watu wako waongeleshwe na mtu. My friend, itakuchelewesha sana. Kwa hiyo jitahidi sana usome, na ukisoma nenda ka practice, nenda kavifanyie kazi. Hivyo hivyo vidogo vidogo utakavyovifanyia kazi leo na kesho, utakosea sana, najua. Utafanya, utaogopa, utakuwa ni mwoga, utakataliwa sana, lakini kadri utakavyokuwa unaendelea kufanya, ndio utajikuta kwamba unakuwa na uwezo mkubwa sana wa kujenga biashara yako. Nisiongee sana, nimepewa dakika 20 tu, lakini naona muda umeisha, mafunzo ni mengi sana. Naomba niishie hapo kwa leo. Naamini tutakuwa tumepata pointi kubwa sana kwenye biashara yetu. Kikubwa ni kwenda kuvifanyia kazi. Naomba kiongozi aje amkaribishe kiongozi anayefuata, tuendelee na training yetu. Asanteni sana. Ambayo inakwenda kubadilisha, inakwenda kubadilisha kabisa biashara zetu. Ashukuru Mungu kwa ajili yenu nyie, ni watu kuipata. Na naamini kutoka kwenye hizo meeting watu zaidi ya 40 ni wengi sana ambao tuna uwezo wa kwenda kufanya vitu vikubwa sana. Naomba niongelee kitu cha kwanza kabla sijajitambulisha. Wakati ambapo naendelea, kama una notebook mahali ichukue, kama hauna peni ichukue, kwa sababu haya ni mafunzo ambayo inawezekana yasije kujirudia tena. Yanaweza akajirudia, watu wengine wakafundisha au nikavifundisha, lakini usivielewe kama ile siku ambavyo ungeweza kuvielewa leo. Mimi naitwa Shadidu kama nilivyotambulishwa. Nilikutana na hii biashara nikiwa chuo. Nilikuwa ni mwanafunzi ambaye nina ndoto nyingi sana, na nilikuwa natamani nipate kitu cha kufanya ambacho nikija kumaliza masomo nisihangaike kabisa na ajira. Na mfumo wa biashara ya mtandao umeniwezesha kuwa ni kijana mwenye confidence kubwa sana kutoiamini ajira, kwa sababu maisha yangu yamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Nje na maisha yangu kubadilika, lakini nimepata nafasi ya kugusa maisha ya watu wengine na kuwawezesha angalau kuweza kuianza safari ya ndoto zao. Na ninajiona mbali sana, ndani ya mwaka mmoja miwili inayokuja nitakuwa ni kijana ambaye anaweza ngasimama sehemu na watu wakasema kweli ni biashara ya mtandao ambayo imetenda maajabu makubwa sana. Naamini tutaenda wote katika hiyo safari. Ndio maana leo hii tupo kwenye hii Zoom meeting pamoja. Mimi sitaongea sana, lakini nitatoa funzo moja ambalo nitaanza na kitu kinaitwa mtazamo. Tunaweza tukaongea mambo mengi sana, tunaweza tukazungumza sana kwenye trainings, kwenye hizi Zoom, lakini nikuhakikishie kama bado haujabadilisha mtazamo wako, haya mambo yote utakuwa hutoweza kuelewa chochote. Kwa hiyo kazi kubwa sana ambayo uko nayo, as long as ushaanza hii biashara, umeshajaza form ya kusaini ya kuingia kwenye system ya Bfsuma, kitu cha kwanza unatakiwa ukifanyie kazi ni mtazamo, kwa sababu hii ni biashara kama biashara nyingine. Inahitaji nguvu, inahitaji uwekeze muda, inahitaji uwekeze mpaka pesa, kwa sababu ni biashara ambayo unataka ije ikupe faida. Kwa hiyo mtazamo wako ukishakuwa uko na mashaka, ukishakuwa hauna imani, ukishakuwa uko na wasiwasi na biashara, my friend, lazima biashara utaiona ngumu. Kwa hiyo kazi kubwa sana ambayo uko nayo kuanzia sasa hivi ninapoongea ni badilisha mtazamo wako. Jione kabisa kwamba Bfsuma inakwenda kubadilisha maisha yako. Jione kwamba Bfsuma inakwenda kukuheshimisha. Jione kwamba Bfsuma ni system ambayo iko tested na ishakaa kwenye soko muda mrefu sana. Na uzuri ni kwamba tupo kwenye timu ya Ego Team. Ukishaielewa Ego Team, maana yake ni kwamba
tupo na kiongozi ambaye amekuwa ni top earner kwenye makampuni mengine ya biashara ya mtandao ya Kimarekani zaidi ya 3. Nikisema top earner ni mtu ambaye alikuwa anapata pesa nyingi sana kushinda watu wote ndani ya Afrika nzima. Kwa hiyo amini kwamba upo kwenye system ambayo ni sahihi. Lakini hii system ambayo tunaitumia kama Eagle Team imeshafanyiwa kazi zaidi ya miaka 20 na imesaidia watu wengi sana kufanikiwa kwenye biashara ya mtandao. Kwa hiyo usijione kwamba tu upo kwenye Bfsuma. Bfsuma ziko ni nyingi sana huko nje, lakini elewa kwamba upo kwenye Eagle ya system ya Eagle Team. Na ndio maana watu wengine huko nje wanashangaa sana, kwa nini watu kwenye timu yetu tunakuwa haraka? Kwa nini watu wanakuwa na matokeo makubwa kwa haraka? Kwa sababu tuko na system ambayo inatuwezesha kufanya hivyo. Na ndio maana tunaandaa Zoom meeting kama hizi, ili hata wewe ambaye bado haujaiona thamani ya kuwa kwenye hii biashara uweze kuiona. Nimeongelea swala la mtazamo kwa sababu nakutana na watu wengi sana, hasa kwenye training, hasa kwenye simu, kwenye groups. Mtu mwingine unakuwa unategemea kwamba uanze biashara leo bila kufanya chochote, hii biashara ikue tu. Au uanze biashara leo ni Sunday, ni Jumapili, Jumatatu biashara iwe tayari imekuwa. Au uanze biashara mwezi mmoja, ndani ya mwezi mmoja uwe umemiliki hayo magari na kila kitu ambacho unakiona huko nje. Hapana. Hii ni biashara ambayo ukishakuwa na mtazamo kwamba inakwenda kubadilisha maisha yako, sasa ndio maana unatakiwa ukae chini uone sasa unatakiwa ufanye vitu gani ambavyo vitakufanya uyaone hayo mafanikio kwenye biashara yako. Kiongozi Mr. Paul ameongelea sana hapo swala la kutumia bidhaa, ameongelea pia kushirikisha bidhaa, ameongelea kushirikisha fursa, amevigusia kwa kiasi kikubwa sana ambavyo nisingependa niviongelee tena. Lakini ukitaka sasa hizo bidhaa kuzishirikisha, ndio maana mwanzo nimesema kwamba lazima uwe na notebook. Ni lazima uwe na kitu kinaitwa ni name list. Kumbuka ushakuwa na mtazamo kwamba hii Bfsuma inakwenda kukutoa kimaisha. Ushakuwa na mtazamo kwamba kama watu wamefanikiwa, wanapata milioni 50, wanapata milioni 100, unakwenda kuzipata. Ushakuwa hauna mashaka yoyote. Chukua notebook yako, anza kuandaa name list. Kwa sababu there is no way ukapua kwenye hii biashara bila kuwashirikisha watu wengine kuhusiana na bidhaa, lakini pia kuhusiana na fursa ya biashara. Huwezi kukua bila kuwa na team, huwezi kukua kwenye biashara bila kuuza bidhaa. Ndio maana unatakiwa uchukue name list ambayo watu wa kwanza utakaowaandika ni watu kutoka kwenye simu yako wewe mwenyewe. Na usikae chini ukaanza kumprejudge mtu kwamba huyo hawezi kununua, kwamba huyu hana pesa. Hapana, andika tu as long as unaona ni mtu ambaye unamuelewa, ni mtu ambaye upo na contact yake, muandike chini. Separate, utaandika watu kwa ajili ya kuwashirikisha bidhaa na utaandika watu wengine kwa ajili ya kuwashirikisha fursa. Kwenye upande wa bidhaa sitaongelea sana kwa sababu mbinu za kuuza zipo ni nyingi sana. Ukiweza kutumia bidhaa ukawa na story yako wewe mwenyewe, huwezi kushindwa kuuza bidhaa kwa sababu watu huwa wananunua story. Ndio maana tunasisitiza sana utumie bidhaa. Kama ni bidhaa za kupunguza uzito, kama ni bidhaa za mifupa, kama ni bidhaa za ngozi, kama ni bidhaa za mfumo wa moyo, ukiweka desturi ya kutumia bidhaa wewe mwenyewe, hutohangaika sana na kuuza bidhaa kwa sababu watu wanapenda kununua story, na utakuwa na story ambayo inauzika kiurahisi kwa sababu inatoka ndani ya moyo wako. Kwa hiyo kwenye kutumia bidhaa itakurahisishia sana kwenda kuuza bidhaa. Nitarudia hiyo pointi baadaye. Lakini nataka niongelee sana kwenye mtu ambaye unataka ujenge system ya biashara. Mfano system ya Eagle inakwambia kwamba ukishajiunga kwenye biashara, unatakiwa chini yako wewe mwenyewe uweke watu 5 kabla ya kiongozi wako hajaja kukuwekea mtu mwingine yoyote. Kuna watu ambao tunaingia kwenye biashara, tunategemea viongozi watuwekee watu alafu tuweze kukua kibiashara. Haiwezekani. Nitakuonesha ni kwa namna gani utaweza kupata hao watu. Immediately unapoanza biashara, unatakiwa uandae hii name list kutoka kwenye simu yako, au utapata hao watu kutoka kwenye social media, au utaanza kuandaa name list kutokana na watu ambao unakutana nao kwenye maisha ya kila siku. Ndio maana baada ya kubadilisha mtazamo wako, kitu ambacho kinafuata inatakiwa ubadilishe unavyoonekana. Dress code, ndio maana unatakiwa utumie sana bidhaa uweze kuonekana vizuri, lakini pia namna unavovaa. Kwa sababu watu wengi sana ambao utakuwa unakutana nao, unataka uwashirikishe fursa. Kabla kuiangalia Bfsuma, kabla ya kuangalia compensation plan, watakuwa na kuangalia wewe. Je, watakuwa wanajiuliza hiyo biashara ambayo imekubadilisha wewe inaweza ikabadilisha kitu chochote kwenye maisha yao? Ndio maana unatakiwa upambanie sana wewe mwenyewe kubadilisha mtazamo wako. Kwa hiyo ukishakuwa hii na name list ya watu sasa, ndio utaanza kuwashirikisha kuhusu biashara. Kwenye upande wa biashara huwa namshauri mtu kwamba unapoandika majina ya watu, hakikisha uandike majina ya watu kwenye kategori 3. Kategori ya kwanza, andika mtu ambaye unaamini kwamba anaweza akapata mtaji. Sio kwamba ni mtu ambaye awe hali ya chini sana, hapana, lakini huwa unaona kwamba
Kumbuka tuko na mtaji ni mdogo sana, 1.5 Kwa hiyo andika mtu ambaye una uhakika anaweza akapata mtaji. Andika mtu ambaye unamuona kwamba ako na ushawishi, anaweza akajenga biashara, lakini pia andika mtu ambaye unamuona kwamba anaweza akafanya maamuzi yeye mwenyewe. Kwa sababu end of the day ukija kuongea na watu wengi sana, wasipo show up wakajiunga, sometimes unaweza ukakata tamaa, ukaona kama vitu haviwezekani. Ndio maana nataka uandike majina ya watu ambao ukienda kuwapa presentation ya hii biashara, kwa namna yoyote watakuelewa na wataanza biashara. Kwa hiyo kwenye simu ni very simple, utaandika. Kwenye social media sasa hilo ni somo la siku nyingine, lakini unaweza ukakaa na kiongozi wako au wa mtu alokuleta kwenye biashara, ataweza akakuonesha ni kwa namna gani unaweza ukatumia mitandao ya kijamii, hasa Facebook, hasa Instagram, na ukaweza ukajenga biashara kubwa sana. Na uzuri ni kwamba tuko na mfano mzuri. Kiongozi wetu Peti ni mtu ambaye anafanya biashara kubwa sana kupitia mitandao ya kijamii. I think pia anaweza akajitahidi kushare zile mbinu ambazo anazitumia kujenga team, anazozitumia kupata watu, ili na sisi tukaweza kuzitumia hizo mbinu na kuweza kujenga biashara kubwa sana. Sitaongelea upande huo. Point ambayo ipo ni kwenye watu ambao unakutana nao kila siku. Utakapoanza biashara ni lazima uwe na notebook ambayo ushaandika ratiba yako kwamba kila siku unatakiwa uongee na watu 5 mpaka 10 kuhusu bidhaa pamoja na kuhusu fursa ya biashara. Kwa wale ambao tuko Nairobi, Karo aliongea sana, our brand new senior crown leader, alisema kwamba yeye hafanyi kitu kingine kwa namna ya tofauti, ila alijaribu kudouble zile basics ambazo anatakiwa azifanye. Kwa hiyo kama unataka matokeo ambayo ni makubwa, nimekwambia ukaongea na watu 5 kuhusu biashara kwa siku, nenda kaongea na watu 15, kaongea na watu 20. Nimekwambia kwamba ukatumie bidhaa, nenda katumie bidhaa nyingi sana kadri unavyoweza. Nimekwambia kaongea na watu 20, watu 30, nenda kaongea na watu 100, kwa sababu kadri idadi ya watu unaoongea nao wanavyozidi kuwa ni wengi, ndivyo matokeo huwa ni makubwa. Biashara yetu haina miracle, biashara yetu haina muujiza wowote. Muujiza uliokuwa kwenye biashara yetu ni swala la kuongea na watu. Sasa point huwa inakuja, hawa watu unaongea nao unawaambia nini? Ndio maana kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ujue kwamba uwe na story yako wewe mwenyewe. Story yako ambayo utaitengeneza hata kama umejiunga jana. As long as umeweza kutoa mtaji wako na kuweza kujiunga, means kuna kitu ambacho umekiona kwenye hii biashara. Hiyo ndio story yako tayari. Kwa hiyo kwa kifupi, story yako iwe inakuonesha kwamba wewe ni nani, ulikutana vipi na hii fursa ya biashara, kwa nini uliamua kuanza? Kwa nini uliamua kuanza? Kumbuka hiyo ndio point ambayo itamfanya na yule mtu aone potential kubwa sana kwenye biashara yetu. Mimi nilikuwa ni mwajiriwa, kwa mfano, unaweza ukatoa. Mimi nilikuwa ni mwajiriwa lakini mshahara ni mdogo. Nilikuwa natamani nipate fursa nyingine ya biashara au nifanye kitu kingine nje na ajira yangu niweze kutengeneza pesa. Tayari yule mtu anakuwa shaona potential kubwa sana kwenye kile kitu ambacho unakifanya. Lakini muoneshe kwamba umeweza kupata kitu gani kwenye biashara. Ndio maana huwa nasisitiza sana, biashara yetu bila kuwa na matokeo, end of the day watu hawatakuelewa, kwa sababu watu wanataka waone possibility kupitia wewe. Watu wanataka wakuone umefanikiwa. Tumekwenda Nairobi juzi, my friend, sisi ambao tumekwenda kule tukapiga picha tukaenda hizo dina, ni tofauti kabisa na wewe ambaye umebaki Dar es Salaam. Tuna story ya kushare, tunaonesha watu possibility. Mtu anaona kwamba haya ni mambo yanawezekana. Kwa hiyo sometimes mtu unaweza ukaiona biashara ni ngumu kwa sababu unatakiwa ukawaoneshe watu hii biashara imekutendea nini. Kupitia hii biashara unaweza ukasema kwamba nimekutana na watu wenye mtazamo chanya. Kupitia hii biashara nimeweza kusafiri dunia, nilikuwa sijawahi kwenda hata Nairobi, lakini nimeweza kwenda pale nikapata exposure kubwa sana. Kupitia hii biashara nimeweza kupata faida ya mauzo, nimeweza kupata pesa ambayo nilikuwa nategemea tu mshahara wa mwisho wa mwezi, lakini nimeweza kupata faida ya kila siku. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba unafanya biashara ambayo tayari inaonesha point kwenye maisha ya watu. Story yako ni ya muhimu sana, lakini story yako itakuja kupendeza zaidi pale ambapo wewe mwenyewe utakuwa uko na matokeo. Kwa hiyo kwa hatua ya mwanzo unatakiwa uende na speed ambayo sio ya kawaida. Unatakiwa ukaongee na watu kushinda unavyofikiria. Kiongozi wetu Peti huwa anasema kwamba sometimes, mfano juzi tumetoka Nairobi, anasema hajalala mpaka saa 8 usiku anafikiria ni kwa namna gani anakwenda kupata pesa, kwa sababu end of the day ukishakuwa na matokeo kwenye hii biashara, kila mmoja atakuamini. Kwa hiyo na utakuwaje na matokeo? Kwa kufanya hivi vitu ambavyo tunakuelekeza hapa. Lakini kitu ambacho ni cha muhimu zaidi unatakiwa ukijua kwenye biashara yetu, kwa nini Bfsuma? Kwa nini biashara ya Bfsuma? Makampuni yako ni mengi sana, na inawezekana ukawa na contradiction kubwa sana huko nje, ukaenda kuongea na mtu kuhusu biashara akakwambia hapana, mimi hayo nayajua. Labda nimewahi kuwa New Life, nimewahi kuwa Forever, nipo kwenye kampuni nyingine. Kwa hiyo ni lazima ujue ule umuhimu, kwa nini Bfsuma kushinda makampuni mengine.
Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukijue hapa zaidi ni ile mfumo wetu wa malipo. Huwa nasikitika sana nikimwona mtu yuko na mwezi, yuko na wiki mbili kwenye biashara yetu, lakini bado hana application ya Touch Bfsuma. Huwa nasikitika sana kwa sababu means unakuwa haufanyi kitu ambacho unakielewa. Uzuri wa system yetu ya Touch Bfsuma inakuwa inakuonesha biashara yako nzima, kuanzia pointi zako, kuanzia accumulation ya pointi zako wewe na timu yako, na imeenda extra mile. Inaweza ikakuonesha order ya bidhaa ulizozifanya, inaweza ikakuonesha kabisa kwamba bonus yako imefikia hatua gani kwa wakati ule. Kwa hiyo ni lazima uwe na ile, kwa sababu at least itakuwa inakupa mwanga kwamba compensation plan biashara yetu inalipalipaje. Sometimes mtu anashindwa kukuelewa kwa sababu haujamuonesha kabisa kwamba atafanyaje hii biashara, atawezaje kupata pesa. Kwa nini afanye hii biashara, aache kufanya makampuni mengine? Na ndio maana napenda sana kuongelea kwamba Bfsuma ni best company, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa kwenye kampuni nyingine. Kilichonifanya nitoke kule nije kwenye hii biashara ni kwamba niliona mpango wa masoko ambao sijawahi kuona kwenye kampuni nyingine yoyote. Nimeona mpango wa masoko ambao unafanya accumulation ya pointi zako. Kadri unavyojenga biashara, pointi zako hazifutiki kila mwezi. Lakini nimeona compensation plan ya biashara ambayo inaanza kukulipa kwa pointi 20 tu. Yaani wewe unajiunga na 1,500,000 na una uhakika mwisho wa mwezi wa kulipwa 5%. Kwa hiyo hata kama ni mtu ambaye ataanza hii biashara kwa kuwa na mashaka, anataka ajaribu kama biashara inalipa, hapo hapo kwa hiyo 1,500,000 anayoanza nayo still anaenda kulipwa. Kwa hiyo hizi ni point ambazo lazima umuoneshe mtu. Lakini Bfsuma ni kampuni ambayo una uwezo wa kwenda kushinda magari. Ni vitu ambavyo havipo kwenye kampuni nyingine yeyote. Unaweza ukafanya pointi zako zitakuwa accumulated kama senior diamond leader, utakwenda kushinda gari yako. Na gari ziko za namna mbili. Ipo luxury car pamoja na normal car ya milioni 30 pamoja na gari ya milioni karibia 70. Lazima umuoneshe mtu. Lakini Bfsuma ina uwezo wa kwenda kukupa bima ya afya. Tumeshaona, tumeshafundishwa sana. Bfsuma kuna masuala ya kushinda villa fund, nyumba. Unaweza ukakusanya pointi zako mpaka ukashinda nyumba. Kwa hiyo wakati ambapo unajipanga kuifanya hii biashara, unakwenda kumshirikisha mtu yoyote, hizi ni pointi za muhimu sana za kwenda kumuonesha, kwa sababu watu wanataka waone. Watu wameshapigwa sana huko mtaani, watu wako na mashaka, watu wanaogopa, na end of the day especially kama bado hauna matokeo ambayo ni makubwa, itakuwa ni ngumu sana watu kuelewa. Kwa hiyo jitahidi sana iuze hii compensation ya Bfsuma, waoneshe watu kwa nini Bfsuma, kwa nini sio biashara nyingine. Usimamizi wake ni rahisi, mtaji ni mdogo sana, tuko na system nzuri sana kukusaidia kukua kibiashara, tuko na ofisi nzuri sana. Kwa hiyo hizi ni point ambazo ukimpatia mtu at least atakuwa naona possibility. Lakini pia kuna nguvu ya kutumia shuhuda kwenye biashara yetu. Watu wengi sana sometimes tunakuwa tunashindwa kueleweka kwa sababu unakuwa labda wewe hauna matokeo. Unakuwa wewe mwenyewe ndio umeanza biashara, una wiki moja, una mwezi mmoja, una miezi miwili, bado haujaelewa. Lakini kuna power kubwa sana ya kuweza kutumia shuhuda za watu wengine. Kwa hiyo ni kwamba unaweza jitahidi zijue stories za watu. Unaweza ukanitumia mfano umekutana na kijana ambaye ni graduate au kijana ambaye ni mwanachuo, unaweza ukampa story yangu, ni kwa namna gani hii biashara imeweza kunipa confidence kubwa sana ya kutoiamini ajira. Nimeweza kutengeneza pesa, nimeweza kuwa ni kijana wa tofauti ambaye ninajiamini kwamba kuna vijana wengi sana huko mtaani ambao hawana maisha kama nilokuwa nayo, lakini kupitia hii biashara. Ukikutana na mtu ambaye ni mwajiriwa, unaweza ukampa story, labda kiongozi wetu Peti alikuwa ni mwajiriwa, mshahara ulikuwa ni mdogo. Kwa hiyo jitahidi uwe na shuhuda za watu mbalimbali ambao wamefanikiwa kwenye hii biashara, itakusaidia sana kwenda kujenga biashara yako. Lakini pia sio kwenye upande wa kujenga full biashara tu, hata kwenye upande wa bidhaa. Watu huwa wananunua sana ile testimony, watu huwa wananunua sana shuhuda. Jitahidi sana kuwa unatumia shuhuda wakati ambapo unaongea na watu wengine, itakuwa inakurahisishia sana kujenga biashara ambayo ni kubwa sana. Na kitu ambacho ni cha muhimu, jitahidi ujenge ile desire. Jitahidi ujenge ile, tunasema desire, sijui kwa Kiswahili ni nini, ile shauku, ile hamu ya kufanikiwa. Ndio maana wanasemaga kwamba mtu ambaye yuko na desire utayafanya haya mambo kwa mwendelezo. Na wanasemaga kwamba consistency ni nzuri kushinda kufanya perfection. Kuna mtu anasema kwamba mimi sijaanza kuongea na watu kwa sababu nimesubiria nikaekae mwezi kwanza nielewe. Mimi sijaanza kuongea na watu kwa sababu sijazijua bidhaa. Mimi siongei na watu kwa sababu nimesubiria bonus iingie. Hapana. By the time utaanza kuongea na watu ndio utapata bonus ambayo ni kubwa. By the time utaanza kuongea na watu ndio utaweza kuyapata haya matokeo kwenye biashara. Na uzuri ni kwamba wale watu unaongea nao wanakuwa hawajui chochote.
ni wewe mwenyewe kuweza kuwapa maelekezo. Kwa hiyo usiogope, jenga ile desire ya kuwa na mafanikio ambayo ni makubwa, jenga ile desire ya kuweza kuwa na matokeo makubwa kwenye biashara yako. Mimi huwa nampenda sana na namuogopa mtu mwenye desire, kwa sababu mtu mwenye desire anaweza kufanya kitu chochote na matokeo yakatokea, kushinda mtu ambaye yuko na maarifa. Unaweza kuwa na maarifa mengi sana, lakini kama hautokwenda kuyafanyia kazi, kama hauna ile shauku ya kufanikiwa, unaweza kuwa unaona ni kitu cha kawaida sana. Na ndio maana nataka leo tukajenge ile desire kubwa sana ya kuwa na matokeo makubwa. Nikisema nenda kaongea na watu 10, nenda kaongea na 20. Nikisema nenda kaongea na watu 20, nenda kaongea na 50. Nenda kaandae mikutano. Unaweza ukatengeneza business card, unaweza ukatengeneza vipeperushi, unaweza ukagawa kwenye maofisi, ukazunguka kwenye maofisi, unaweza ukagawa mtaani. Zote hizo ni mbinu ambazo zitakusaidia wewe kujenga biashara, kwa sababu kumbuka, main thing kwenye biashara yetu ni watu wapate information yako, watu wajue wanachokijua. Yani wanasemaga kwamba sisi ni kama wahubiri, yani unatakiwa wewe kazi yako ni kwenda kuwahubiria watu. Kwa hiyo wale watakaoelewa watakuja. Kwa hiyo ukiwahubiria watu wengi sana, utajikuta wanakuja watu wengi sana kwenye biashara yako, na wanavyokuja watu wengi sana, utajikuta unapata watu wengi sana wanaofanya biashara. Lakini ukiwahubiria watu wachache, means watakao kuja kufanya hii biashara ni wachache, na matokeo yatakuwa ni machache, yatakuwa sio makubwa kwenye biashara yako. Mwisho kabisa, nataka niongelee nguvu ya training. Kumbuka, tunaanza hii biashara ukiwa hauelewi chochote. Mostly ni wengi sana tunakuwa hata hatuna background ya network marketing, tunakuwa tumeanza kitu ambacho ni kipya kabisa. Huwezi kufanikiwa kwenye hii biashara bila kufuatilia mafunzo. Sasa biashara yetu ni kwamba unatakiwa wewe ujifunze ili uende ukawafundishe watu wengine. Yani hapo mnielewe vizuri tu, kwa sababu sote tushaanza biashara. Yani kazi uliokuwa nayo ni wewe mwenyewe ujifunze, uelewe vizuri ili ukawafundishe watu wengine. There is no way watu wako watakuja kwenye biashara utegemee kiongozi wako ndio atakusaidia kufundisha wale watu wote. Hautokuwa haraka. Ndio maana wale watu ambao wanasema kwamba kiongozi na mtu wangu nimesubiria unifundishie, kiongozi na mtu wangu nimesubiria uje unifanyie kitu nje umuelekeze biashara, huwa wanachelewa sana kukua, kwa sababu kiongozi wako, kumbuka, na mambo yake mengi sana. Kiongozi wako ana ratiba zake yeye mwenyewe. Kiongozi wako ana majukumu mengi sana kifamilia. Kwa hiyo as long as umeshaanza hii biashara na ushaweka ndoto yako, ushaona kwamba unakwenda kuifanyia kazi, jitahidi sana elewa zile basics za kwenye hii biashara. Jitahidi sana uingie kwenye mafunzo sana, kama ni Zoom meeting, kama ni training ofisini IPS, ili uweze kuelewa, uende ukajenge biashara yako. Mtu ambaye unaweza ukaown biashara, ukawafundisha watu wewe mwenyewe, una uwezo wa kukua na kujenga kitu kikubwa sana kushinda yule mtu ambaye anategemea kufanyiwa. Unategemea wagonjwa wako waongelewe na mtu, waongeleshwe na kiongozi. Unategemea watu wako waongeleshwe na mtu. My friend, itakuchelewesha sana. Kwa hiyo jitahidi sana usome, na ukisoma nenda ka practice, nenda kavifanyie kazi. Hivyo hivyo vidogo vidogo utakavyovifanyia kazi leo na kesho, utakosea sana najua. Utafanya, utaogopa, utakuwa ni mwoga, utakataliwa sana, lakini kadri utakavyokuwa unaendelea kufanya, ndio utajikuta kwamba unakuwa na uwezo mkubwa sana wa kujenga biashara yako. Nisiongee sana, nimepewa dakika 20 tu, lakini naona muda umeisha, mafunzo ni mengi sana. Naomba niishie hapo kwa leo. Naamini tutakuwa tumepata pointi kubwa sana kwenye biashara yetu. Kikubwa ni kwenda kuvifanyia kazi. Naomba kiongozi aje amkaribishe kiongozi anayefuata, tuendelee na training yetu. Asanteni sana kwa siku ya leo. Lakini vile vile namshukuru Mungu kwa ajili ya huu mkutano, nashukuru Mungu kwa ajili ya hii Zoom. Imekuwa ni Zoom yenye baraka sana. Kwanza Shadidu mdogo wangu, hongera, umeongea vitu vizuri. Ninajua wako watu wageni wengi sana kwenye hii Zoom. Wako ambao wameambiwa waingie na ilipofika muda hawakutaka kuingia. Yuko mtu mwingine nimeanza kuanzia hapo alipotuma hiyo Zoom saa 6, nilikuwa ninaendelea continuous, naendelea kuituma mara nyingi zaidi mpaka nikawa kama msumbufu. Nia na mazumuni ni nini? Watu wote tuweze kujumuika. Can you imagine tuko watu zaidi ya 500 si 600 na tumeingia watu 40 si watu 50. Sidhani kama tuko serious. Hatupo serious, na bado kesho leo mwingine yuko atauliza tena kwenye grupu, product gani nampaje, ninaongeaje, ninawezaje kusponsor, ninawezaje kuongea na mtu, ninawezaje kutengeneza confidence mpaka una sponsor. Na kitu ambacho kinachoniumiza, yuko mtu unampigia simu anakuwa kama ndo amekurupuka kwenye usingizi. Unamuuliza ulikuwa Zoom, anakuambia ulikuwa kwenye online, anakuambia ndio nilikuwa online. My friend, mimi nasema hivyo ni visingizio visivyokuwa na maana. Kujenga timu, kujenga biashara yako itakuwa ni ngumu zaidi. Ninatamani kuongea na wafanyakazi wenzangu. Wafanyakazi wenzangu, najua mnalipwa mshahara mzuri sana na ni mshahara mtamu sana. Lakini huwa mimi
nataka kuongea. Uliwahi kujiuliza leo ikiwa umepoteza hiyo kazi, unaenda kuanzia wapi? Uliwahi kujiuliza leo ikiwa umestaafu kwenye kazi ya bosi wako, utaenda wapi? Nataka kukuambia kitu kimoja, na mimi nilikuwa nimeajiriwa, tena nilikuwa nimeajiriwa kwenye sekta nzuri zaidi, nilikuwa nina hela nyingi zaidi kwa umri wangu wa miaka 24, 25 kwa wakati huo. Hela ilikopo ni tamu na hela ilikopo ni nzuri, lakini nataka kukuambia nilijiuliza maswali mengi sana. Ikitokea leo nimepoteza kazi, na ikitokea leo mimi kama nimepata ajali, nimevunjika mikono na miguu, je, hii kazi ya bosi wangu itaendelea kubaki kuwa ajira? Au nilikuwa naangalia maisha ya wastaafu wengi, baadaye wakistaafu wanakuwa na maisha gani? Nilijifunza vitu vingi sana. Wastaafu wengi wanapostaafu, baadaye wanaishia kwenda kufungua mabiashara vibanda umiza au maduka ya mangi, wanapata pressure stroke, wanakufa kabla wakati. Kwa sababu ya nini? Hakuzoea kuuza chochote, hata pipi. Lakini nataka kukuambia biashara ya Bfsuma ni biashara ambayo ni biashara ambayo itakuheshimisha popote utakapoingia na kokote utakapotoka. Itakufanya ukawe ni mama wa tofauti au ni kaka wa tofauti. Ninataka nikwambie, usifikiri unafanya kitu ambacho kila mtu ataenda kukipokea haraka kama ambavyo umekipokea wewe. Lakini sidhani kama nilikuwahi kukushirikisha biashara au aliyokushirikisha biashara na huko kwenye hii grupu, sidhani kama alikushirikisha kwa siku moja na ukaanza biashara siku hiyo hiyo. Kama ni 10 basi ni robo 3 au 10 ndio walianza kufanya hiyo biashara. Ninataka kukuambia kitu kimoja jioni ya leo. Sauti unaisikia hapa, nimechoka sana. Jana ni kweli tulikuwa tunatakiwa kuondoka na ndege ya saa 4, lakini tukusafiri kwa ndege ya saa 4, tuliondoka na ndege ya karibia saa 6. Nimefika Dar es Salaam saa 9. Na nimefika Dar es Salaam saa 9, kufika nyumbani kwangu ni karibia around kama saa 11 kasoro. Lakini nilikosa usingizi. Nimekosa usingizi kwa sababu ya nini? Nimeenda kuiona biashara kwa ukubwa zaidi Nairobi. Kila ninaposafiri naiona biashara kwa utofauti sana. Ninadhani watu wote tunaenda Nairobi, nadhani tunaenda kufanya kazi, maana tumekosa usingizi wote. Mimi na hata ilipofika saa 11 nilikuwa nimeshaoga kwa ajili ya kwenda IPS ofisini. Kwa kusponsor watu 10, lakini nimesponsor watu 8. Kwa sababu ya nini? Ninataka pesa. I need money. I need a lot of money. Ninataka pesa kwa sababu ninaamini pesa ndio inaweza kunipa pesa ndio inaweza kuniambia nitembeeje, nifanyeje, nileje, mtoto wangu asome shule gani. Ninataka kukuambia mwanamke mwenzangu ulioko kwenye hili grupu, ninasomesha mtoto shule ya zaidi ya milioni 30. Nasomesha mtoto fedha. Ninasomesha mtoto pesa zaidi ya Bfsuma. Nasomesha mtoto shule ya milioni 30. Sifomeshi mtoto kwa shule ya milioni 3, milioni 30. Kwa sababu pesa zote kiburi changu napata Bfsuma. Ninataka kukuambia, ziko biashara nyingi sana za kwenye mtandao. Wako wengine ambao tulitoka nao kule tulikotoka, maana hatukuanza na hii biashara Bfsuma, tulianza biashara kwenye mtandao mwingine, lakini kweli biashara ni ngumu. Upendo ninaopata Bfsuma ni upendo tofauti zaidi. Ni upendo ambao sikuwahi kufikiria. Yaani mazuri kama kwa siku naweza nikalala na faida milioni 1, milioni 2 kwa siku nikalala nayo. Ni kwa sababu naambiwa niongee na watu wengi zaidi. Na Shadidu amekuwa ni mdogo wangu ambaye namchukulia zaidi ya mdogo wangu, kwa sababu ni mtu ambaye ananifundisha, nazidi kuona vitu anavyovifanya vikubwa, lakini ninazidi kufurahi. Ninatamani kukuambia kitu kimoja. Yuko mtu mwingine sasa hivi analalamika, anasema mbona siuzi? Mbona sipati wateja? Mbona najaribu kuongea na watu wanashindwa kufanya biashara. Unauza nini? Huwa mimi napenda kuongea. Unauza nini? Kitu gani unauza? Nikikwambia leo na milioni 2, milioni 3, fanya stock, kuwa na product zako. Unapoenda kwa mteja hataki kununua maneno, mteja anataka anunue kile ulicho nacho mkononi. Unabaki kusema visababu vinakuwa ni vingi. Nampenda sana Mr. BK. BK anakuambia kama unaweza kumwambia mtu biashara, ukamwambia mtu kuja Nairobi akakuletea mara visingizo, mara mtoto wangu anaumwa, mara nimepata msiba, mara nimepata sikukuu, mara sijui sababu vingi, huyo mtu ni maskini, ni local people, ni maskini. Sasa wewe ndio unachagua ukae na watu waliokuzunguka ni local people au ukae kwenye standard yako unayoitaka wewe. Ninataka kukuambia mimi ni strong woman. Kwa sababu ya nini? Ninataka nikuambie nakosa kama tu mimi napata hela nyingi za Bfsuma. Sasa hivi napewa gari kesho kutwa. Nimepewa bima afya ambayo nitaenda kutibiwa hata South Africa, hata Marekani nikiamua. Wewe mwenzangu na mimi una mshahara, wewe ni mwalimu, una mshahara wa 200,000, una mshahara wa 300,000, una mshahara wa milioni, una mshahara wa milioni 2 na umejiachia. Leo nimeongea yale maneno makali sana, sio kwa kupenda, ni kwa uchungu, kwa sababu naangalia wewe huna hela.
umepanga au unakaa kwenye nyumba ya mume wako au nyumba ya urithi, alafu Jumapili unasema kabisa leo ni siku yangu na familia. How comes familia? Familia na enjoy ukiwa na pesa. Ukiwa kama hauna pesa, my friend, hiyo familia utaiona ni chungu. Utaiona ni chungu. Kwa sababu ya nini? Hauna kitu cha kufanya. Nashanga wanawake wenzangu, mimi naongea sana na nyie. Kwa sababu mwanamke akishaona mwanaume anamletea 200-300, sasa anajiachia na amenenepa, amekaa amejiachia. Anasema mimi mume wangu anafanya kila kitu. Uliwahi kujiuliza leo mume wako yuko hai, kesho kitokea Mungu amemchukua, inakuwa kitu gani? My friend, kaichukulie biashara kwa ukubwa zaidi, kaichukulie biashara kwa userious zaidi, kaichukulie biashara kaibebe, kaivalu kama ule mtoto wako firstborn au lastborn. Ninataka kukuambia kitu kimoja. Nimeenda Nairobi, nimeona vitu vya ajabu. Yule senior yule dada yule Karo ni dada ambayo juzi ameonyesha vitu vya tofauti, alijikuta analia tu. Na ni dada tukiongelea pesa ya Kitanzania anapata zaidi ya milioni 80 ya Kitanzania. Zaidi ya milioni 80 ya Kitanzania. Lakini alijikuta anakosa nguvu, ananena tu kwa lugha, analia. Jinsi gani biashara imemtoa mbali. Kama mtu anaweza kupata milioni 80 kwa mwezi na hali na muda wote yuko pale ofisini anafanya kazi serious, wewe unapata hapa kiburi cha kulala. Kuna ndugu zangu mmeanza biashara leo, mmeanza biashara jana, mmeanza biashara juzi ile au miezi miwili, miezi mitatu iliyopita. Kitu gani kinakusukuma kwenye hii biashara? Ndoto yako ni kitu gani? Ulipokuwa unataka ni kusponsor, kuna kitu kilikuspire, kuna kitu kilikusukuma. Mwingine ulikuja kwa ajili ya nyumba yangu, mwingine ulikuja kwa ajili ya gari yangu, mwingine ulikuja kwa ajili ya mimi the way ninavyopata confidence ya kuongea. Ninapata confidence ya kuongea kwa sababu nina pesa. Mwangalie Shadidu ni kijana miaka 24, amebeba majukumu zaidi ya baba, anasomesha wadogo zake wawili, amepanga Dar es Salaam na bado analipa kodi kila mwezi, analipa kodi zaidi ya 800,000 kila mwezi, analipa kodi zaidi ya 800,000. Wewe kama kijana, wewe kama baba una watoto wawili watatu, umekutana na hii biashara Bfsuma, unaichukuliaje? Kwa uzito gani? Unaichukulia hivi ili mradi tu umefanya, ili mradi tu umepata 2,000 3,000, iwe ni mwanamke umepata 5,000 50,000, umejiachia, umejisahau. Ninataka nikuambie biashara ya Bfsuma inafanya kazi kwa mtu anayefanya kazi. Alafu pia tena, kama unataka kufanya biashara Bfsuma, punguza marafiki wa Bfsuma. Punguza marafiki kati ya timu yako na timu nyingine. Biashara yetu ya Bfsuma kama Shadida anavyokuambia, ziko Bfsuma ni nyingi. Ziko Bfsuma kila mkoa, lakini Bfsuma ya kwetu sisi Eagles hautaka uipate sehemu. Na ndio maana kufika leader kwa Bfsuma kwetu sisi Eagles inaweza kukuchukua miezi miwili, miezi mitatu, hata mwezi. Mimi niliingia leader ndani ya 1 week. Nilianza kupata zaidi ya milioni 7 ndani ya 1 week. Nilianza kulipwa milioni 7 ndani ya 1 week. Kwa sababu ya nini? Kuna ndoto yangu ilikuwa mtoto wangu akasome shule nzuri. Ndoto yangu ilikuwa ni mimi kwenda kuishi maisha utofauti na watu wengine. Ndoto yangu ilinipelekea kwamba niwe na pesa lakini nisibadilike. Mimi nataka nikuambie pesa haijawahi kunibadilisha. Kwa watu wanaonijua, na bahati nzuri ofisi ya IPS kila siku tunakutana na watu pale tunazungumza, hawajawahi kuniona nimebadilika. Sijawahi kubadilisha lafuzi, sijawahi kubadilisha mwendo, sijawahi kuwa na roho mbaya, kwa sababu naamini biashara kimtandao inakuhitaji wewe na mtu mwingine. Ninataka kukuambia kitu kimoja. Huko umeanza biashara, unaichungulia Bfsuma tati yako. Pengine chini ya Bfsuma tati yako unaona kuna watu 5, unaona kuna watu 10, kuna watu 20, kuna watu 100, lakini hamna hata mmoja ule muingiza pale kwenye ile biashara. Kwa sababu tu umeikiwa na plan wako, umeikiwa na ile success line. Lakini nataka kukuambia kitu kimoja. Unajidanganya. Kwa sababu utafika kuwa leader, sawa, tujakataa. Lakini zile leader, wale watu wanaokuwa katika ile timu yako kwenye ule mguu, hauwezi ukawafaidi. Mimi ndo nitaendelea kuwafaida au wale waeka kwenye ile timu wataendelea kufaidi, kwa sababu yeye ndo anaonekana yeye ndo sponsor, upline ni wewe au yule mtu kwenye timu yako. Hivi sijui unanielewa? Inatakiwa uongee na watu wengi zaidi. Na kama Shadida alivyokuambia, hauna historia kumwambia mtu chochote. Jaribu kutafuta historia, muulize Epi. Epi alikuwa ni mwanasheria Aga Khan ya Msoma. Epi, uliwezaje kuacha kazi ya Aga Khan na ulikopo ni bosi mkubwa?
Jaribu kumtafuta Happy, muulize ili uwe na historia yake. Niulize mimi, Pete, umefanya hii kazi ya kwenye mtandao miaka 3, umepata vitu vingi sana. Naomba uniambie Pete, umewezaje grow? Umewezaje kupa watu product na wakapata matokeo? Ninataka kukuambia product za Bfsuma ni product zinafanya kazi sana. Hata nilipokuwa kwenye timu nyingine, nilipokuwa kwenye kampuni nyingine, nilikuwa 50-50, nilikuwa natumia sana product za Bfsuma kwa sababu product za Bfsuma zinafanya kazi. Product za Bfsuma haziwezi kushindana na product za kampuni nyingine kwa sababu product za Bfsuma ni pharmaceutical na sio pure supplement kama hizo kampuni zingine. Wengine wana multivitamins lakini sio product zetu. Ni product ambazo ziliweza kunisaidia mimi mwenyewe, nilikuwa na kansa ya ziwa, sasa hivi ni mzima. Nataka kukwambia na sio kitu ni rahisi kuongea. Nilikuwa na kansa ya ziwa na sasa nimepona. Lakini zaidi ya yote, babangu alipata stroke, alikaa chini years. Alikuwa hawezi kutembea, amjue anayeingia na anayetoka. Baba yangu mwenyewe amepona. Kwa hiyo nataka nikwambie, nikikwambia nina confidence. Nina confidence kwa sababu imefanya kitu katika familia yangu. Lakini zaidi ya yote, ninapata confidence zaidi kwa sababu ninaona pesa. Ninaona naenda kuwa tajiri mtoto. Niliwaambia mwezi wa 11 naanza project ya kuzalisha watoto wa nguruwe kwa sababu nimepata project hiyo kutoka kwa wazungu na natakuwa ni project ya zaidi ya milioni 700. Milioni 700 zitatoka wapi kama sio Bfsuma? Sina kitu cha kufanya zaidi ya Bfsuma. Na ndio maana nimefika asubuhi alfajiri, lakini sijalala. Ninatakiwa niende kazi, natakiwa nichape kazi. Wako watu wa Bfsuma, wa Eagles wa Kenya. Watu wako wengi, kuna watu wako South Africa, kuna watu wako Zambia, wako kwenye hii timu na wanaendelea kutusikiliza. Ninataka kukuambia, kaifanya hii kazi kama utaifanya tena. Hata kumwangalia leo kuingiza kwenye hii biashara. Pengine msalaba wa wewe kuwa kwenye hii biashara ni ape nalo kuingiza. Wako watu wamekuingiza kwenye biashara wanaendelea kukuvunja moyo. Wanaendelea kukuambia kwamba fanya biashara taratibu. Nimekuambia mimi nilianza biashara ndani ya wiki moja nilikuwa leader. Ndani ya wiki moja nilikuwa leader kwa sababu nilikuwa nina ndoto. Hata kumsikiliza mtu mwingine. Alafu kwa nini unapenda kupata ushauri kwa mtu ambaye huoni mwenendo wake, huoni mbele yake? Acheni kusikiliza watu wengine kwenye biashara. Na ndio maana biashara yetu sisi Eagles inakuwa kwa sababu hatutaki kusikiliza watu wengine. Sikutaka kusikiliza mtu ananiambia nini kwenye masikio yangu. Nilitaka kuangalia ndoto yangu ndani yangu inanipelekea wapi. Ndoto yangu sasa hivi ni kumiliki Ford Ranger. Ford Ranger ni zaidi ya milioni 200. Nataka Ford Ranger mpya. Na hapo Bfsuma wananipa gari. Mwezi wa 12 kesho kutwa nitapata gari ya Bfsuma. Lakini siangalii hilo, naangalia nataka kuendesha gari ile ya ndoto yangu ninayoitaka. Kama mimi naweza nikaendesha naendesha Discovery. Ninaendesha haya, naendesha Nissan. Wewe mwenzangu unaendesha gari gani? Au unaendesha ST na umekaa una relax? Nikikwambia ninaendesha magari ya ndoto yangu, naendesha gari za jasho langu. Siendeshi gari za kupewa. Najaribu kukuambia haya yote kwa sababu ninaangalia ndoto yako ni kitu gani. Usimsikilize mtu anayetaka kukuambia biashara haifanyi kazi. Haifanyi kazi kwake, inafanya kazi kwako. Hata kwenda kumkuta mtu kwenye biashara ana miaka 2, miaka 3, alafu ukiangalia anachotaka kukushauri ukioni. Wako watu kazi yao ni kuvunja watu moyo. Kuna wengine nimeona walioko Dar es Salaam wanakuja training. Wakifika wanatafutana ushoga. Wanatafuta shoga wangu uko wapi? Mbona hujafika? Haujaja IPS kutafuta ushoga. Ninataka kukwambia ulioko mkoani, uko Arusha, uko Mwanza, uko Geita, acha kufanya oda kwenye matimu nyingine. Acha kufanya oda kwenye maduka mengine. Hata kama Dar es Salaam ni mbali, ndio maana tunajitahidi. Oda zinatumwa on time, tunawahifadhia PV zenu. Ili mradi na wewe ufikie malengo. Usitokee baadaye unasema na mimi nimefanya oda vizuri mwezi huu, nimefanya PV 1000, PV 500. Sijapata pesa. Hujapata pesa, ulifanya oda kwenye duka gani? Sasa hivi wanachukua PV zenu ili mnarudishwa nyuma ili msiendelee mbele. Ndio maana tunatamani oda zote tuzifanye IPS. Tufanye IPS kwa sababu mimi nikiwa kama ni upline, mimi ni upline ya timu zote za Dar es Salaam, za Tanzania. Sitamani kuona PV yako inapotea. Hata kama umetoa jasho lako ya PV moja, uipate, uvune matunda yako. Lakini wewe umekaa unang'ang'ana, nafanya Arusha, nafanya Mwanza, nafanya Geita, nafanya wapi? Dar es Salaam ni mbali. Lakini nataka nikwambie, kukua kwako unaambiwa ni bora mtu achukue product yako akuachie PV. Ni mara 100 mtu akunyime hiyo product akupe PV kwa sababu inakufanya ufike level ya ulida. Leader ni mtu analipwa hela nzuri sana. Fikiria Happy ameanza biashara ni mwezi wa 3, juzi amepata zaidi ya milioni 5. Hebu niambie kwa
ya bosi wake alikuwa anafanya Gakani, angepata wapi hiyo pesa? Lakini pia ana faida za mauzo, ameweza kutengeneza zaidi ya milioni 6 mauzo faida. Hebu milioni 5 jumlisha milioni 6, ni wapi angepata milioni 11 kwa mwezi mmoja? Jibu ni hapana. Ninatamani kukuambia unayenisikiliza saa hizi, my friend, na kuita mara 3 mara 5, hata kusikiliza mtu wako wa jirani anakuambia nini. Focus kwenye biashara yako. Kuna dada anaitwa Asimwe. Asimwe ni dada alikuja kwa moto mkubwa sana, nadhani yuko kwenye hii timu na yuko ananisikiliza. Alitamani kuwa leader ndani ya 1 week. Alikutana na waiba ndoto, wakajaribu kumkatisha, kumwambia twende taratibu, utafika tu taratibu, bila kuelewa kwamba ndoto zake alikuja nini. Bfsuma, ninatamani kukuambia unaisikia sauti ya leo, usiku wa leo, pengine hautaisikia tena, ndio itakuwa ya mwisho. Can you imagine, saizi mimi ndo natoka posta, saizi sijalala, nimetoka, nina usingizi, lakini naendelea kuichapa kazi. Unapata hapo ujasiri, unalala. Unapata ujasiri wapi? Unasema leo ni Jumapili, unalala, alafu hujaingiza pesa. Jiulize, simu yako umeamua kufanya network marketing, leo simu yako imeingiza shilingi ngapi? Jibu ni hapana, hujaingiza hata 100 na umelala, umerelax. Unakuja asubuhi training unakuja asubuhi na hujaka mtu hata mmoja. Unapanda kwenye lift, unatafuta shoga yako, kafika au hajafika. Kwa nini usikae kwenye uwepo? Na hii biashara nataka nikwambie, ikiwa haumjui Mungu zaidi, wewe ni Muislamu, swali zaidi. Wewe ni Mkristo, sali zaidi. Ukitaka kumjua Mungu, hii biashara utaiona ni ngumu. Na hii biashara haihitaji umbea na uongo. Haihitaji uongo na umbea. Hii biashara inahitaji uende straight. Ndio maana mimi nikipata page huko Instagram na screenshot na waletea hapa. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuwapika. Ninatamani kila mtu afanikiwe. Sisemi kwa unafiki, nasema kutoka vilindi vya moyo wangu. Yaani ndani ya moyo wangu nasikia kububujika, nasikia kuumia, nasikia machozi kumwagika. Na kwa sababu ninatamani kila mtu akafanikiwa. Natamani magari ya mwakani mwezi wa 4, magari yote tukabakiwa nayo. Kupata gari ni simple sana. Kama mimi ambavyo nimekuta wewe ukawa leader na ukaleta watu wako 4 na wenyewe wakawa leader 3, magari mtayapata. Lakini vile vile kuna safari. Januari tuna safari ya UK. Wewe unasikiaje? Hebu fikiria umekaa hapo Shinyanga, unatumwa ticket. Unataka uende UK, umelipiwa kila kitu, paka visa, paka passport umetafutiwa. Kazi yako tu ni kusafiri. Haijalishi unajua Kiingereza au haujui. Mimi sijui Kiingereza hicho wanachosema Kiingereza, lakini ninachojua ni kufanya kazi. Nataka nikwambie, mimi najua kufanya kazi, sijui kujua masuala ya Kiingereza. Kiingereza vingi havijawahi kufanya kazi. Mtu asikutishe na Kiingereza. Wewe mtu anakutisha na pesa. Matajiri wengi hawajasoma. Unanielewa? Na ndio maana ukiona nakwambia pigianeni simu, ingieni kwenye Zoom, ninamaanisha pigianeni simu, angalia baki ofisi yako kuna watu wangapi, wapigie simu wale watu simu. Ninakumbusha kuanzia saa 6, lakini tunaingia watu 50 katika watu 500. Serious. Halafu bado tunasema biashara ni ngumu. Ulitaka uletewe mteja hapo mlangoni kwako? Ulitaka uletewe mteja umelala? Ulitaka ufundishe biashara umelala, umerelax? My friend, ninaongea ninaumia. Yaani ninaumia kwa sababu leti ungeiona biashara ni kubwa kiasi gani. Na ndio maana na ni kampuni zingine zinawabeba. Wako watu ni makonkodi wa kuhamahama timu, wa kuhamahama kampuni. Nataka nikwambie, mimi nimetoka Neo Life. Hakuna kitu nimewahi kupata. Na nilikuwa tu Ruby director. Nilikuwa napata 700,000, lakini nikisimama mbele nasema napata milioni 7. Unanielewa? Kwa hiyo nataka kukuambia kitu kimoja. Bfsuma kuna suluhisho. Bfsuma kuna suluhisho la product, kuna pesa tena zitaisha. Cha msingi, ogopa mbeba ndoto zako, muiba ndoto. Kama ni mume wako amekukatisha tamaa, mwambie mume, naomba ukae utulie, kuna siku utakuwa haupo, watoto watanihitaji mimi. Ni mke wako wanawake wanasemaga ni mabuldoza. Kazi yao ni wakuvunja moyo wengine. Wanakuambia fulani alijaribu akashindwa, kwa nini asikutolee mfano wa Peti? Mwambie Mungu, nataka nitolee mfano wa Peti au Shadidu. Ni watu waliofanikiwa. Peti alifanya uthubutu hali ya juu. Alitoka Msoma kunifuata Arusha. Alilipa nauli kutoka Msoma akaja Arusha kwa ajili ya kunifuata tu mimi nimfundishe biashara. Kwa nini usiangalie kwa ukubwa? Ogopeni waiba ndoto. Sasa hivi tunazungumza, mtatafutana DM. Atakwambia umemsikia Peti? Peti ni muongo sana. Mwambie akwambie ukweli ni upi. Unanielewa? Jamani, tupunguze maneno na chokochoko ili tufikie pale tunakotaka. Mwezi huu natamani tukafike mali huku tukazalishe madili hata zaidi ya 100. Usikubali kuja training huna mtu. Ukisikia Zumu ulioko mkoani najua hamna training. Wewe ulioko Singida, Iramba, dada Mary,
Una watu wengi potential. Dada Mary, naomba ufanye order hata 3 milioni 4, najua unaweza. Kaa nazo hizo product, utauza dawa za sukari, dawa za bawasili, dawa za nyingi. Product zetu zinaongea, wewe utakiwa kuongea. Umeona umepata uzito, nipigie simu niongee na mteja wako. Jamani, watu mlioko mikoani, tuna madaktari hapa. Nashangaa na daktari yuko hospitali, ana product yote, ana product na ana gari anaendesha. Unaongea nini na mteja? Unamwambia nini mteja kuhusu product? Unauza nini? Unauza maneno matupu. Unamwambia mtu na product ya bawasili, unauza maneno. Baadaye unasema biashara ni ngumu. Jamani, tuko mwisho wa mwezi. Chukua kamshahara kako, ingiza nunua product kaa nazo. Kaa nazo. Hizo ni product. Nasemaga hizo ni product za nani, za vocha. Uzeni product enemeni pure and broken, enemeni duo. Ni product ambazo zitakufikisha kwenye level ile unayotaka, lakini zaidi ya yote itakupa maisha, itakupa pesa ya kutosha. Tukafanya stoku. Nifunze kutembea na stoku. Mimi kwenye gari yangu natembea na stoku ya zaidi ya mili 20. Kwa sababu najua iliko nitoe biashara. Ninajua iliko nitoe ninako nipeleka ni wapi. Ninatamani kuambia, ninaongea mpaka ninaumia. Mlioko Dodoma, nunueni product kaeni nazo. Edina huko Arusha, ninajua unaipenda hii biashara. Edina, najua unaipenda hii biashara. Acheni kununua kwenye maduka hayo mnayoyajua nyie. Edina, agizeni product Dar es Salaam, PV zikae safe. Na mnapoenda kusponsor, acheni kuingiza watu. Cha msingi mpigia plan wako kuambia kutengenezea miguu. Akitengenezea miguu utafika vizuri. Lakini huko mnadanganywa. Mara watu kule, wako mguu mashariki magharibi. Mwisho wa siku unajikuta timu yako umetawanya, umefungua matawi mengi. My friend, tukafanya hii biashara. My friend, jifunze kufanya stoku. Jifunze kuongea na watu wengi zaidi. Jifunze kujenga timu. Jamani, mngesafiri, jifunze kusafiri. Acheni visingizio. Watu kama mnashindwa kwenda Nairobi kwa 400,000. Kwa 400,000 unaleta visingizio. 400,000. Mwezi ujao natuambia tu masuala ya Dubai. Dubai ataweza kukulipia tiketi ya Dubai ya 5,000,000 kama umeshinda mahali kwa 400,000. My friend, baba watu wanakuja kila wiki anakuja Tanzania, lakini sisi tunamwangusha. Basi tufanye kazi. Mlioko mikoani, msikubali kufanya biashara mkapata PV kwenye duka lolote. Mnachukuliwa PV zenu. Na ndio maana mnajikuta mwisho wa mwezi, yani unaangalia hela yako ni ndogo sana. Haifanani na biashara unayoifanya. Kwa sababu ya nini? Mkifanya order, hawawapi nani risiti, na hata ukiwapa risiti hawaandiki zile pointi zenu. Pointi zenu wanazimwaga kwao, ili mradi msifikie malengo. Hamna kitu kinaumiza huko tu hapo miezi 3. Alright. Kwa hivyo karibuni sana. Kama vile nimesema, jina ni Paul Mwatu. Niko katika hii biashara ya Bfsuma kwa tunaelekea mwaka mmoja sasa, lakini katika biashara za mitandao nimekuwepo kwa zaidi ya miaka 16 sasa. Nilikuwa katika kampuni zingine tofauti, lakini sasa niko katika hii kampuni yetu ya Bfsuma ambayo ni kampuni ya kitofauti sana. Na tangu wakati ambapo nimekuja hapa nimeona mambo ya kitofauti sana. Kwa kweli nikilinganisha yale mambo ambayo nitaenda kufundisha hapa siku ya leo na yale mambo ambayo nimeona katika zile kampuni zingine ambazo nimeweza kushiriki, nataka nikuambie kwamba kama unataka kuweza kujenga maisha, kuweza kujenga ndoto zako, kuweza kuimarisha afya yako, kuweza kuimarisha kipato chako, kwa katika sehemu sahihi kabisa. Kwa sababu hii kampuni iko na mambo ya hakika, mambo ambayo yameweza kufanyiwa utafiti, bidhaa zimefanyiwa utafiti wa kutosha, the compensation plan imeweza kufanyiwa utafiti wa kutosha na inalipa kuliko vile ambavyo tunavyofikiria. Kwa hivyo mimi nashukuru sana, maana katika hicho kipindi ambacho nimekuwa hapa tayari nimeweza kuona tofauti nyingi sana katika maisha yangu, katika kiafya, katika kipato, na ninapotazama siku zijazo, kwa kweli naona kwamba hiyo ndio biashara ambayo itaniwezesha kuweza kutimiza ndoto zangu. Kwa hivyo nashukuru sana kila mmoja wenu ambao umepata nafasi ya kuweza kujiunga nasi siku ya leo.
Lakini leo tunakuzungumzia wewe ambaye ni mgeni, na naamini kwamba miongoni mwetu tuko na wageni, watu ambao wamealikwa wakasema wacha niende nikaangalia, kwa sababu wakati ambapo unapoalikwa kwenda kuangalia kitu, huwa kuna something ambayo inakujia wewe, kuna kitu kinakujia, kuna kitu ambacho unaona kwamba unaweza ukakitimiza wakati ambapo umealikwa katika sehemu kama hii. Lakini tunapoangalia maisha ya sasa, kuna mambo mengi sana ambayo tunayapitia ambayo hatuyapendi ama yanatupatia changamoto katika maisha yetu. Tuchukulie wewe ndiye hiyo picha ambayo tunaiona hapa. Hiyo picha inakuonyesha kwamba huyu ni mtu ambaye amesukumwa na maisha kila upande. Ni mtu ambaye zile ndoto zake ambazo ako nazo haziwezi zikatimia kwa kiwango ambacho anahitaji. So tunasema kwamba kuna mambo ambayo yanakufunja moyo, kuna changamoto ambazo unazipitia. Semi kwamba ukija Bfsuma ndio kumaanisha kwamba utapata changamoto, utapata changamoto, lakini nataka tuziangalie zile ambazo tunaweza sisi wenyewe tukaweza kupatia suluhisho. Kuna mtu ambaye uko na deni nyingi sana, yani kila upande umekopa. Watanzania wanapenda sana vikoba, labda umekopa kwa vikoba, umekopa benki, na huo umekuwa ni mzigo mzito sana. Kuna watu ambao wako na changamoto za kiafya. Afya yako ni muhimu sana. Pale ambapo unapoipoteza hata kwa sekunde 5, unapata kwamba maisha yako haiko sawa. Kwa hivyo labda shida yako ni afya, lakini labda pia umeweza ukasoma, umepata elimu ya kutosha, unapata shahada zako, lakini unapoangalia siku ambazo unazoishi na maisha ambayo unaishi, kwa kweli unaona kwamba ndoto zako hazitaweza kutimia. So hao ni baadhi ya wale watu ambao nataka nizungumze na wao siku ya leo, jioni ya leo, kwa sababu kupitia katika kampuni yetu ya Bfsuma tutaweza kuonyesha jinsi ambavyo hizo shida zote ambazo uko nazo unaweza ukapata mpango wa masoko na bidhaa ambazo zitakusaidia kuweza kuyatimiza. Kuna watu ambao wangependa kuongeza kipato. Tayari uko na kipato, lakini unaangalia unasema, nawezaje kuimarisha na kuongeza kipato changu? Kuna wengine ambao kinga yao ya mwili wamepatikana na maugonjwa, na unajiuliza wewe utaweza kuokoa maisha yako namna gani? Maana unapopoteza afya, tunaambiwa kwamba afya yako ni ule utajiri mkubwa kabisa Mwenyezi Mungu amekupatia, lakini unaweza ukaupoteza. Labda uko hapa unatafuta jinsi ya kuweza kuongeza afya yako. Kuna wengine ambao wakiangalia ajira, imefikia ule wakati mwajiri wako anapokutazama anaona kwamba yani umechoka, anataka uweze ukastaafu. Unaweza kuwa wewe umeajiriwa na serikali. Watu wengi tunapoajiriwa na serikali tunaambiwa kwamba kuna security of job. Nataka nikuambie hakuna security ya job ambayo itakuhakikishia kwamba hautaweza kwenda kustaafu. Siku moja utafikia siku ya kustaafu, na ukifikia pale, mwajiri wako awe ni serikali awe ni shirika binafsi, watakwambia kwamba sasa ni wakati wa kwenda nyumbani. Huenda hiyo ndio kitu ambacho nakiangalia. Unapoangalia unaona maisha yako haiko sawa. Nataka nikuambie kwamba katika kampuni yetu ya Bfsuma, sisi tunaitwa wana Bfsuma, na ni kampuni ambayo ilianzishwa kule Marekani, na ilianzishwa ikiwa inalenga sana kuweza kuleta utofauti wa afya na wa kiuchumi, haswa katika nchi zetu za Afrika, na imeweza kuenea katika nchi zetu za Afrika, na tumeona tofauti sana, kwa sababu ile marketing plan, mtazamo wa hii kampuni ni kuweza kuleta maisha mazuri kwa watu wa Afrika. Na tunapoangalia kampuni yetu inamaanisha nini? Kampuni yetu Bfsuma inamaanisha Bright Future Superior Unique Manufacturers of America. Bright Future inamaanisha kwamba yale maisha tunakuonyesha ni maisha ambayo kama unataka kuweza kubadilisha kile ambacho unakifanya, kile ambacho unakipitia, hii ni fursa ya kipekee. Then Superior Unique Manufacturer ni zile bidhaa zetu zimeweza kutengenezwa Marekani ili ziweze kuja kwetu tuweze kuzitumia. Na katika ule utengenezaji wa zile products zetu, kampuni imeweza kupata vyeti tofauti vya kuonyesha umaarufu pale ambapo tunapotengeneza bidhaa zetu, kiasi ya kwamba ukizitumia kulingana na maagizo, unapata hakikisho kwamba kile ambacho tumekuambia itaenda kufanya kwa kweli itaweza kwenda kufanya. Na hakikisho kama hiyo sio rahisi kuweza kulipata. Ukiangalia zile nchi ambazo tumepata zile tunaita patent ama chapa ya umashuhuri wa kutengeneza, unaona kwamba ni nchi ambazo ziko na uwezo mkubwa sana, kumaanisha kwamba bidhaa zetu ni bidhaa maarufu kabisa. So
Ni vitu gani ambavyo tunapatana nazo kila siku? Cha kwanza, kumbuka tulisema afya yako ndio ule utajiri mkubwa sana ambao Mwenyezi Mungu amekupatia. So hicho ni kitu cha kwanza tutaenda kukizungumzia katika mkutano wetu wa siku ya leo, kwa sababu tunataka uimarisha afya yetu. Ukiangalia vile ambavyo tunakula vyakula tu tuweze kushiba. Hatuli chakula kulingana na vile ambavyo madaktari na wanasayansi wanatuambia tuweze kula chakula. Mfumo wetu wa kula chakula tunaambiwa kwamba tukule nafaka kamili kwa kiwango kikubwa, tukule mboga na matunda kwa kiwango kikubwa, maana mboga na matunda inatupatia kinga ya mwili. Alafu tunaambiwa proteins tuweze kukula kwa kiwango kidogo sana, and then mafuta na sukari tunaambiwa yani kula kidogo sana kama inawezekana, kwa sababu ile chakula ingine yote unakula, mwili unapochukua ile chakula unahitaji, ile nyingine yote unatumia kujenga mafuta na sukari. Kwa hivyo hauhitaji mambo kama hayo kwa urahisi, lakini kwa sababu sisi tunapenda vitu ambavyo ni tamu, tunapata kwamba tumepitia changamoto nyingi sana. Si chakula tu peke yake, chakula ambao tunakula kwa kweli tumekubaliana kwamba haina ile madini ambayo unahitaji, haina ile madini unahitaji ili uweze kuboresha afya yako. Na ndio maana unaona magonjwa yasiyo na tiba kama vile kansa, kama vile ugonjwa kama ya sukari, kama vile arthritis, kwa Kiswahili inaita baridi ya bizi, kama vile obesity wanaita utapiamlo, na virusi zinaendelea kuongezeka kila wakati, kwa sababu tunaishi maisha ambayo hayatusaidii kuhakikisha mwili wetu unafanya kazi vizuri. Na sio chakula tu peke yake, maji tunaokunywa yamechafuka, hewa imechafuka kutokana na industries zile ambazo tunaishi karibu nazo, na mambo mengi sana na kuongezea stress, na unapata kwamba afya yetu iko vizuri. So unaona, hao ni mambo ambayo tunayapitia kila siku, kumaanisha kwamba hata kama utaweza kuhakikisha kwamba chakula yako iko sawa, huenda ukawa utapata madhara kupitia kwa yale maji unakunywa. Unaweza ukapata madhara kupitia kwa ile hewa unaopumua, na yale magonjwa tunaona pale, kwa kweli hakuna jinsi ya kuweza kuepuka. Na ndio pale kampuni yetu ya Bfsuma wakati walipoketi wakaona kweli katika nchi zetu za Afrika Mashariki na ulimwengu wote kuna hitaji la kiafya, watu wanapata magonjwa yasiyo na tiba. Wakasema tunataka tufanye utafiti, tutengeneze bidhaa ambazo zitaweza kuokoa watu, kuimarisha afya yao. Na mfumo wa kwanza ambao waliupatia kipaumbele ni ile tunaita immunity boosters, ama products za kuongeza kinga kwa mwili. Kwa sababu kinga yako ikiwa haiko vizuri, haiko imara, utapata kwamba magonjwa yote unaweza kuyashiriki, na hutaki utengeneze pesa alafu ziishie kwa hospitali. Kama uko na mtu ambaye ni mgonjwa, kwa kweli unaelewa kile ambacho ninachokizungumzia siku ya leo. Maana kinga ikishuka, kuweza kuimarisha, kurudi pale ambapo unahitaji, utatumia nguvu nyingi sana, utatumia afya nyingi, utatumia pesa nyingi sana. So ndio tunataka kuonyesha mfumo wa kuongeza kinga, kiasi ya kwamba hata kama uko na afya nzuri, tunataka uimarishe ili uweze kuendelea kuwa na afya nzuri. So kampuni ikapata product ya kwanza, zingine ziko katika mifumo ya kahawa, zingine ziko katika mifumo ya vidongi. Ya kwanza ni hiyo kahawa tunaita ginseng coffee, nzuri sana, imefanyiwa utafiti kwa kuhakikisha kwamba inaimarisha mfumo wa damu. Maana ginseng iko nzuri sana katika kuimarisha mfumo wa damu. Inaweza kutoa yale mafuta machafu ambayo inajijenga katika mishipa ya damu, na ikitoa inamaanisha kwamba mfumo wa damu unakuwa umeimarishwa. So wakati ambapo unakunywa kahawa yetu tunaita ginseng, mfumo wako wa damu unakuwa unaimarishwa. Inasaidia moyo kuweza kufanya kazi vizuri. Moyo ni kiungo ambacho tunakihitaji wakati wowote. Usikawahi tamani hata moyo upumzike kwa dakika moja, kwa sababu utakuwa hauna uhai. Na ndio iweze kufanya kazi, lazima mfumo wote mzima wao unafanya kazi vizuri. Kuna product ambayo tunaita refined yunzi. Refined yunzi imetengenezwa na uyoga mwekundu na iko na manufaa mengi katika maisha yetu. Ya kwanza, inaondoa uvimbe wowote katika mwili. Kuna watu unapata wako na fibroids. Ukimpatia mtu ambaye ako na fibroids, mtu ako na cyst, mtu ako na zile piles katika mwili wake, mtu ako na uvimbe wa kansa, hiyo ni product ambayo tunawaelekeza sana watu waweze kutumia, kwa sababu iko na uwezo wa kuondoa uvimbe wowote. Pia ni product nzuri sana kuimarisha zile hormones za mwanaume na mwanamke. Manake hormones zako kama haziko sawa, utaweza kuwa kwamba hauna afya nzuri, kupata watoto
kushiriki mambo ambayo unahitaji kushiriki, hautaweza kuyashiriki vizuri. So hiyo ni product ambayo tunakuletea, inaongeza kinga na inaongezea yale mambo ambayo nimezungumzia pale. Pure and broken gonadama spores. Hii ni one of the best products katika ule mifumo yetu yote ya products, kwa sababu iko na uwezo wa kuongezea kinga ya mwili dhidi ya maradhi yeyote, yawe ni maradhi sugu, iwe ni changamoto gani ya kiafya. Hii product iko na uwezo wa kuongezea kinga yako, na pia ni nzuri sana kwa uvimbe mwilini, na ni nzuri kwa kutibu fibroids kama vile nimesema na yunzi. Hiyo ni product ambayo mtu akiwa na fibroids, wanawake, ambayo inakusababisha usije ukapata watoto, ujauzito, hii ni product ambayo tunataka ushiriki. Kingine ni kwamba hiyo product, wale watu ambao wamepitia yale maugonjwa ambao ni kama saratani, wakati mtu ametoka kuchoma mionzi ambao huwa ni kali sana, akitumia hii product inaitwa Pure and Broken, anapata kwamba ile immunity yake inaongezeka kwa haraka sana. So ni one of our key products ambao mtu yeyote ambaye anataka kuimarisha afya, mtu ambaye kinga yake imeshuka chini, anahitaji kutumia hiyo product. Ile ingine ni kahawa ambayo tunaita reishi coffee, ambao ni nzuri sana na watu ambao wako na uchafu katika ini na figo. Hii ni product inaondoa ule uchafu. So unakunywa tu kahawa kawaida na unapata kwamba unapata yale manufaa na kinga dhidi ya maradhi yoyote pale. So hiyo ni mambo ni mfumo wa kinga ya mwili. Then kutoka hapo tunaangalia mifupa na maungio, maana mifupa yako ndio wewe. Kama mifupa haiko sawa, hautaweza kusimama vizuri, hautaweza kuegemea vizuri, hautaweza hata kulala vizuri kama mfumo wako wa mifupa hauko sawa. So ni vizuri uweze kuhakikisha kwamba ule mfumo wako uko na afya, na mifupa huwa inakuwa kwa wakati, lakini vile vile unapata kwamba inaanza kupungua ile tunaita bone density wakati ambapo unaendelea kuwa mkubwa. So unahitaji products ambazo zitakusaidia kuimarisha ile afya ya mifupa. Na kule ya kwanza ni hiyo tunaita Zaminocal. Zaminocal imetengenezwa na madini tofauti, imetengenezwa na zinc. Zinc ni nzuri sana kwa afya yote ya mwanadamu. Mtu ambaye ako na vidonda vyote, ambao umeumia sehemu yoyote, zinc huwa inasaidia sana kuhakikisha kwamba ule uponyaji umekuwa wa rahisi. Mama umefanyiwa upasuaji wakati ambapo unapata watoto, zinc ni nzuri sana kwa ule uponyaji wako. Upasuaji wote ambao mtu amepitia, hiyo ni product ambayo anahitaji kwa pakubwa sana. Na pia wanaume wanahitaji zinc ili kuhakikisha yale mayai yao yako sawa, zile mbegu zao ziko sawa. Wanawake pia mayai yao iweze kufertilize vizuri, wanahitaji zinc. Kuna mama atakwambia mimi mayai yangu nilienda hospitali nikaambiwa haina nguvu ya kufertilize ama kupevuka. Hiyo ni product ambayo inahitaji ili uweze kupata ile afya. So iko na calcium. Calcium inahitajika katika mwili wako wote. Iko na magnesium, iko na selenium. Yaani iko na madini ambayo unahitaji kila wakati. Na ni product nzuri kwa mifupa, kwa meno, kuzuia ile ugonjwa tunaita ya goiter, inatibu mpaka baridi ya dizi. Na inakupatia muonekano wa ujana. Unapata kwamba hauzeeki tu ovyo ovyo. Kuna mtu ambaye ukikutana naye unashangaa, huyu mtu imetokea kitu gani? Kwa sababu hana muonekano wa ujana. Muonekano wa ujana umeweza kupotea. Wale ambao tuko na shida ya afya ya macho, hiyo ni product ambao tunahitaji kwa pakubwa sana. Kina mama wajawazito, hiyo ni product ambao tunahitaji kuendelea kuitumia wakati ambapo tunaendelea kuimarisha wakati wa ujauzito, ili kuhakikisha kwamba afya yetu na afya ya mtoto ambaye tuko na katika tumbo yako imeweza kuwa vizuri. Anthro Extra product nzuri sana, inaimarisha, inaondoa maumivu yote ya mifupa. Kuna watu ambao wako na mifupa pingili zimepishana, unapata mtu ambaye anakuambia kwamba yani ana afya ya mifupa. Hiyo ni product ambao itamsaidia sana kuimarisha ile mishipa ambayo inapeleka damu katika mifupa yako. Inasaidia pia katika maungio, inaondoa maumivu ya mgongo, ya kiuno. Kwa hivyo ni product, wale ambao kuna baridi ya bizi, hiyo ni product ambayo tunataka uweze kuitumia. Kuna Glucojoint. Glucojoint nayo inakupatia ule ute ambao unahitaji katika maungio. Ute ukiisha ndio pale unapata mifupa imeanza kuharibika. So ute ni mzuri sana, na hiyo product inakupatia ule ute na mifupa inakuwa kwamba iko katika hali ambayo iko nzuri. Kutoka hapo tunaenda mfumo wa moyo na mishipa.
maana sisi wote tunahitaji moyo wetu na mishipa iweze kuwa iko sawa, na kuna products ambazo zinachangia pakubwa sana. Hiyo ya kwanza tunaita detox leaf. Detox leaf kama vile inaitwa detox kwa Kiswahili ni kuondoa sumu katika mwili wetu. Ni product ambayo kila mtu anaweza akaitumia ili kuondoa zile sumu, na nyingi zitaweza kukufanya kwamba uwezi ukalala vizuri, upati usingizi wa kutosha. Hiyo ni product nzuri sana, inaimarisha afya ya figo na pia ini. Kwa wale watu ambao wanafuta sigara kwa wingi sana, unapata afya yao ya figo na ini haiko sawa. So hiyo ni product ambayo wanahitaji sana ili iweze kuwasaidia na kutoa sumu zote mwilini. Kuna Gimisti na hapo pia kuna ingine tunaita Gimi Effect, wale watu ambao wako na sukari ya kupanda ya kushuka. Hii product haichagui ni ya kupanda wala ni ya kushuka. Kazi yake ni kuhakikisha sukari iko sawa katika mwili wako. So kama ni ya kushuka itaweza kuileta sawa, kama ni ya kupanda itahakisha pia imeweza kuiweka sawa. Na tuko na cerebrin. Cerebrin nayo ni nzuri sana katika afya ya ubongo wako, maana ubongo wako unahitaji afya, unahitaji chakula. Wale watu ambao wanaumwa na kichwa kuliko maelezo, kwa watu wengine wanakuambia ninapopata siku zangu za mwezi kina mama anaumwa na kichwa sana. Hiyo ni product ambayo unahitaji. Kuna ile kuumwa na kichwa tunaita migraines. Migraines, ukipatia mtu ambaye ako na migraines hii product, utaona kwamba mfumo wake wa afya ya ubongo imekuwa sawa. Na ingine tunaita micro 2. Kuna watu ambao wamepatikana na ugonjwa wa high blood pressure ambayo inapatia watu wengi shida sana, BP. So hii ni product inahakikisha kwamba ile afya ya moyo na mzunguko wa moyo na wa damu uko sawa kabisa. Kwa hivyo high blood pressure hautakuwa nayo tena. Itaweza kutoa yale mafuta na itahakikisha kwamba uko na afya nzuri sana. Then tuko na product ambazo tunaita afya ya mmeng'enyo wa chakula. Jinsi ambavyo tunakula chakula chetu kinahitaji kiweze kutumika vizuri ili uweze kupata zile benefits unahitaji, na vile vile uchafu uweze kuondoka katika mwili wako. Ukiwa na uchafu mwingi sana katika mwili wako, afya yako inakuwa si nzuri. So the first product ambayo tunaiona pale tunaita veggie. Veggie nao inaondoa sumu katika mmeng'enyo wa chakula, katika digestive system. Maana yake kuna sumu nyingi. Unaona watu wengi wako na vitambi, unafikiri kwamba mtu amenona vizuri, lakini hiyo ni sumu ambayo imejenga katika mwili wako. So veggie inaondoa ule uchafu wote. Unakunywa 2 asubuhi na maji ambao ni ya fugufugu kabla hujakula chochote, alafu inaenda kuosha ile system yako. Na kutokea pale, kama unataka lose weight, kupunguza uzito, utasikia kwamba umeanza kuwa mwepesi, maana ule uchafu umeweza kutoka. Baada ya kutumia veggie unatumia kwa siku 8. Siku ya 9 tunakushauri uweze kutumia Probio 3. Probio 3 nayo ni nzuri sana kwa kuzalisha zile bacteria ambazo tunazihitaji katika digestive system yetu. Tunazihitaji kufanya nini? Kusiaga chakula, kuhakikisha chakula imeweza kusiagwa, ile ambayo inahitajika kwa mwili imeingia na uchafu umeweza kutoka. Wakati tunatumia dawa nyingi za hospitali kama vile antibiotics, huwa zinaenda kuondoa zile bacteria nzuri sana. So ukiweza kwenda kwa hospitali na bacteria zimeisha, tunaziita gut bacteria. Daktari anakuambia enda ukunywe yogurt ama maziwa ya mtindi. Hiyo box moja ambayo unaiona hapo ya Probio 3, utafiti ambao imefanyiwa inaonyesha kwamba hiyo box ni sawa na kiwango cha glass 100 za maziwa ya mtindi. Nikikupatia glass 100 za maziwa ya mtindi, hautaweza kumaliza. Kwa kweli utapata changamoto sana. Lakini hiyo box tu peke yake itaweza kuhakikisha kwamba umepata hizo bacteria nzuri, na pia itatoa zile tunaita kidney stones ama yale mawe ambayo ni ya figo ambayo yanaleta shida nyingi sana. Itaweza kusaidia. Ya 3 pale tunaita Novel Dipile. Novel Dipile nao ni nzuri sana kwa watu ambao wako na changamoto ya bawasiri. Hautaweza kuitumia peke yake, utaitumia Novel Dipile, utatumia na ile ya mwisho pale tunaita Constrilax, utampatia pia na Probio 3 na utampatia na Andida. Mtu ambaye ako na bawasiri, utaweza kuona ile bawasiri imeondoka na itaweza kujirudia tena. Manake bawasiri inajirudia. So tunahitaji tuweze, naona kuna participant
anataka translation ya Kizungu. Nafikiri kuna mtu ambaye labda aelewi Kiswahili. Leo mkutano wetu ni kwa lugha ya Kiswahili. Nitajaribu kuchanganya vile ambavyo ninaweza. La uzuri ni kwamba product zile ziko pale, kama unaelewa Kizungu unaweza ukasoma yale maelezo because they are all in English. So kuna hizo products ukitumia utapata kwamba bawasiri imeondoka. Kuna mtu ambao utapata akona upungufu wa damu katika mwili, ile ambayo tunaita anemia. Novel ni product nzuri sana ya kumpatia zile red blood cells zake uwezo wa kuzalisha damu zaidi. Then tuko na Andida ambao ni nzuri sana pale nyumbani, tunaita first aid, huduma ya kwanza. Maana mtu amepatikana amekula chakula ambayo iko na sumu, ukimpatia Andida utaona ile kuharisha, kutapika, kuumwa na tumbo zimeweza kuisha kabisa. Kwa hiyo ni product ambayo kila distributor, yani nataka uweze kukaa na hiyo product nyumbani. Na kama wewe ni mgeni, inunue kutoka kwa distributor wako, itakuokoa pakubwa sana. Constrilax, hiyo nayo ni ya kuhakikisha kwamba chakula inasiagwa vizuri, ule mmeng'enyo wa chakula unaenda vizuri. Kuna watu ambao ukiamka asubuhi unapata tumbo imejaa gas, ile tunaita bloating kwa Kizungu. Hiyo ni product ambayo ukiweza kuitumia itaondoa hizo shida, yani shida zote za tumbo itahakikisha kwamba zimeisha, na pia utaweza kupata choo kwa urahisi. Kuna watu ambao wanakula chakula lakini kupata choo ni mtihani. Unahitaji kupata choo wakati ambapo umekula chakula chochote pale, ili maisha yako yaweze kuenda vizuri. Then kutoka hapo tuna bidhaa ambazo ni za afya kwa wanaume, na wanaume wanapata changamoto nyingi sana. So hizo bidhaa tatu zinahakikisha kwamba mfumo wote wa kizazi wa mwanaume umeenda vizuri, kuanzia pale uume wake kuweza kusimama vizuri, kuweza kuondoa ugumba, kuweza kuhakikisha kwamba mbegu zake ziko sawa, anaweza akazalisha akapata watoto, kuhakikisha kwamba hormones zake ziko balanced, ana zile issues ambazo tunapata wanaume wengine wako nazo. Hii inaitwa X-Power Capsules, nzuri sana. Hizo ni vidonge ambazo zitakusaidia wewe kama mwanaume, maana tunapitia changamoto nyingi sana katika maisha yetu kama wanaume. Unahakikisha kwamba umeimarisha uume wako vizuri na unaweza ukashiriki katika tendo ya ndoa. Wewe utapata kwamba mbegu zako ziko sawa, zinaweza zikazalisha. So wanaume ambao wamepatikana na changamoto, uume huwezi ukasimama vizuri, uko legelege, unapata kwamba ukienda round moja huwezi ukarudia, yani mambo kama yale. Tunaelewa shida zetu wanaume. Hizi ni products ambazo zitakuokoa pakubwa sana. Kuna hii inaitwa kahawa, inaimarisha misuli, kuhakikisha kwamba uume wako unasimama vizuri na mzunguko wa damu wote generally unaenda vizuri. And then ya mwisho pale tunaita prostate relax, ambayo ni ya kuzuia usipatikane na ile tenzi dume, kuweza kukua kubwa. So hiyo product tunashinikiza wanaume wote ambao umefikisha miaka 40, tunakuomba sana uweze kutumia hiyo bidhaa ili kuondoa tenzi dume. Tenzi dume ikikuwa kubwa utapata njia ya mkojo imefunga, na hata njia ya kupitisha mbegu za mwanaume itakuwa imefunga. Kwa hivyo uweze ukakojoa vizuri na uweze ukafanya tendo ya ndoa vizuri. Nao ni mambo ambayo kwa kweli kama mwanaume utaki aweze kutokea. So inahakikisha kwamba inaimarisha, unapata mkojo vizuri na unaweza ukashiriki katika ile tendo ya ndoa. Na pia tuko na product ambazo ni za kina mama. Hatutaki kuwaacha nyuma, kuhakikisha kwamba uke wao uko sawa, maisha iko sawa, hormones zao ziko sawa, wanaweza wakapata watoto, wako na muonekano mzuri, hawana maradhi kama ya UTI. Hizo ni vitu ambazo tunasaidia kina mama sana waweze kupata afya nzuri. Ya kwanza ile tunaita Femicare, and it's a cleanser. Femicare ni ya kuosha uke ama kusafisha uke, kuhakikisha kwamba umeondoa zile fungus, zile bacteria na zile UTI ambazo zinajirudia, ambazo tunazipata kupitia kwa mambo tofauti. Kwa hivyo Femicare, na uzuri ni kwamba sasa Kenya ipo, ilikuwa haipo. Wanawake wengi unapata wako na UTI ambazo zinajirudia, akienda hospitali akipewa zile antibiotics bado inakuja inajirudia baada ya siku chache. So hii product inahakikisha kwamba imekupatia afya yako tena. So ni product ambayo kila mwanamke anaweza akaitumia, na vizuri pia inahakikisha kwamba baada ya kutoa hizo UTI inahakikisha imekurudishia ule ute katika sehemu yako ya siri, na kiasi ya kwamba utaweza kuenjoy ile tendo ya ndoa na utaweza kuwa hauna maumivu na utaweza kufurahia tendo yote kwa jumla. Kwa hiyo ni product ambayo kina mama wanahitaji sana. Then we have Fem Energy.
Femi-energy ni kubalance hormones na kutoa uvimbe wowote katika sehemu ya kizazi. Fibroids, cyst, hizo mauvimbe zote, hii ni product ambayo itaweza kuondoa. Then itakuhakikisha kwamba uko na muonekano wa ujana. Lakini zaidi ya hapo, kampuni yetu iko na products ambazo tunaziita the NMN products, ambazo kazi yake kubwa ni kuweza kutibu kuanzia chanzo cha uhai, kuhakikisha zile seli zako ziko sawa katika mwili yako, kuondoa ule uchafu wote ambao umeaccumulate katika mwili wako, na pia kuhakikisha kwamba inakata ile shina ambazo ni za yale maugonjwa ambayo ni ya kurithi katika familia zetu. So unaweza kuwa unarithi maugonjwa kama tuseme ugonjwa wa sukari, yani lazima upite kwa watoto wako, lakini ukitumia product kama hizi inaenda kukata hiyo uhusiano, kwa sababu ina repair ile ambayo tunaita DNA, na ni product ambayo tunataka watu wote waweze kuishiriki, na ni some of the products ambazo they are our major products katika product line yetu. Hiyo kwanza tunaita NMN, NMN dual release, inahakikisha kwamba inapatikana kwa mwili wako kwa zaidi ya masaa 24. Kwa hivyo iko tu pale tu inafanya kazi, inarekebisha mwili wako. Na watu ambao kuna maugonjwa yasiyo na tiba, sukari, kansa, hiyo ni product ambao tunawaambia waweze kupata ili waweze kuhakikisha afya yao. Kuna Udheva ambao unaona ni nzuri sana, sio kwa wanawake tu peke yake, kwa kila mtu, maana inatoa ile kuonekana umezeeka. Inasaidia watu ambao wamekuwa katika maugonjwa ambayo yana tiba, wamepata changamoto nyingi za kiafya, na hata wale ambao brains zao zimeanza kupungua ile kufanya kazi. Hiyo ni product ambayo inawasaidia sana, pamoja na hizi ambao tunaita NMN Coffee, Sharp Mind, yani ni product nzuri sana. NMN Coffee mimi naipenda sana, inakusaidia hata kuhakikisha kwamba unapata nguvu za kufanya kazi kila siku. Na hii ni product ambayo hata mtu ambaye kuna ugonjwa wa sukari ambao anaambiwa na daktari usile sukari, hii haina sukari yoyote. Kwa hivyo hao wanaweza wakafurahia na wakaweza kupata zile benefits ambazo tunazungumzia pale. Sharp Mind ni kuondoa sumu mwilini na pia kuimarisha kumbukumbu. Kuna watu wengi sana ambao kumbukumbu imeweza kupotea. And then tuko na product ambazo ni za ngozi, mafuta ya ngozi ambao wamefanyiwa utafiti, inaweza kutumika na mtu yeyote, maana ngozi kila mtu ambaye ako na ngozi. So hizi ni product ambazo hazina kemikali yeyote. Tumeona kina mama wengi sana wamepata madhara kutoka kwa kemikali ya zile vipondozi ambazo wanatumia. So hii ni product ambao kwanza iko na uwezo wa kwenda kuondoa sumu ambao zile vipondozi zingine umetumia imeweza kuacha katika mwili wako, na kuanza kuimarisha ile ngozi yako na kuirudishia ile hali yake ya ujana. Kwa hivyo ni product ambazo ningependa sana tuweze kuzishiriki. Then kuna za kuimarisha maisha yawe mazuri pale nyumbani, maana Bfsuma tunataka uweze kuonekana na muonekano, uweze kuwa na muonekano mzuri kuanzia ndani mpaka nje, mazingira yako yaweze kuwa yamekaa vizuri. Dr. TS nzuri sana kwa meno, kiwa inaponya vidonda vya mdomo, umepata vidonda, unapata kwamba meno yameanza kuozaoza kidogo, inatoa ile kuoza, inatoa ile harufu mbaya na inakupatia smile ambayo ni ya kitofauti. And then tuko na sabuni pale ambayo inaitwa Anatic Soap, nzuri sana, inatoa zile alama nyeusi katika uso na inaweza kutumika na mtu yeyote pale nyumbani. Kurol nayo ni ya kujipaka wakati ambapo uko na maumivu ya mishipa ya joints, ya mifupa, muscles, kuna shida, ukijipaka tu kidogo unapata hiyo hali imeondoka. Kama unaumwa na kichwa, kuna wale watu wako na baridi ya bizi, inahakikisha ni damu imeweza kuzunguka vizuri na umeweza kupata afya yako. So hiyo ni product pia ni nzuri sana ambayo inakusaidia kuweza kuimarisha afya yako pia. So tunapoangalia hizo products zote ambazo nimekuletea, cha kwanza ambacho nataka tukubaliane ni kwamba sisi wote tulioko hapa, hata kama afya zetu ziko nzuri namna gani, tunahitaji kuimarisha afya yetu. Maanake afya yako ni msingi sana, kiasi ya kwamba kama una afya hakuna kitu kingine ambacho utaweza kukifanya katika maisha yako. Nimekutana na watu wengi sana, mtu anakuambia nilipoteza afya miaka 10 iliyopita na mpaka wa leo sijapata suluhisho. Leo nimekuwa na mama ofisini ananiambia kwamba nimeanza kuumwa na mgongo miaka 7 iliyopita. Nimeenda hospitali, wewe imagine mtu anaumwa na mgongo
ameenda hospitali gapi ndani ya miaka 7? Ambia sijapata suluhisho. Na akaniambia naamini kwamba hizi bidhaa ambazo unanipatia siku ya leo zitaenda kuniponya. Na namkamhakikishia kwamba hii ni tiba lishe ambayo iko na uwezo ya kuweza kuimarisha afya yako mpaka kutokea pale ambapo uliipoteza. Ni ile chakula ambao tumeambiwa tule na hatukuweza kula. Wanasayansi wameiweka pamoja kupatia, ikiwa katika mifumo ya vidonge na katika mifumo ambayo ni ya tiba lishe. Na tunaambiwa kwamba chakula yako, wanasayansi wenyewe na madaktari wanaamini kwamba chakula yako ndio dawa, na pia chakula yako inaweza kuwa sumu kama utaikula vibaya. Kwa hivyo tiba kamili iko katika tiba lishe, tukubaliane hivyo. Sisi wote tulioko hapa tunahitaji tutumie bidhaa moja ama mbili tuweze kuimarisha afya yetu, ili tusije tukapoteza pesa tukifuatilia afya yetu. So kampuni yetu ya Bfsuma wakatutengezea hizo bidhaa ambazo tunazihitaji, lakini wakasema kwamba sio bidhaa tu peke yake, tunataka uweze kuimarisha kipato. Maana kila mtu ambaye, sisi wote ambao tuko hapa kwa hii Zoom call, zaidi ya watu 50, kila mtu ako na ndoto ambazo anataka aweze kutimiza. Yaani kuna mambo, kuna sababu ambao umeingia kwa mkutano siku ya leo. Na tunaambiwa kwamba uhuru wa kifedha ni uhuru wa maamuzi. Ukiwa na pesa utaweza kuamua utaishi maisha yako wapi. Utaishi Mbezi Beach ama utaishi Kariakoo ama utaishi wapi? Yaani wewe mwenyewe utafanya maamuzi kulingana na vile ambavyo uko na pesa zako. Watoto wako utaweza kufanya maamuzi, watasomea shule ambazo ni za serikali ama ni shule ambazo zinajielewa. Utaweza kuamua ukiretire utaweza kuishi maisha aina gani, kwa sababu utakuwa na pesa. Lakini tunaangalia kwamba tunapoangalia economy ya nchi zote katika ulimwengu imeweza kuwa haiendelei vizuri. Ukiangalia dola saa hii ambao ndio muamuzi ya economy, utaona kwamba dola imepanda, na ndio maana unaona mafuta inapanda, gharama ya maisha inapanda, gharama ya kuishi inapanda, usafiri inapanda. Why? Kwa sababu uchumi ya dunia imeshuka chini, na pia uchumi ya dunia ikishuka chini kumaanisha kwamba hakuna ajira, na wale wachache ambao wako na ajira sasa wanakuwa wanasupport watu wengi sana wasiokuwa na ajira. So sisi wote tunaendelea kuwa maskini kwa sababu hakuna mtu anaweza akaokoa mwingine. Ndoto zile zako uko nazo, unataka uhuru wa kifedha, unataka kununua magari, unataka kusafiri ulimwengu, unataka kujenga manyumba, zinabakia tu pale pale, haziwezi kukupeleka mahali popote. Why? Kwa sababu hauna kipato cha kuweza kuimarisha. So sisi tunataka tukusaidie wakati ambapo unakuja katika kampuni yetu ya Bfsuma, kupitia kwa biashara yetu, kupitia kwa mpango wa masoko ambao tuko nao, kupitia kwa system yetu ya Egoteam, tuweze kukusaidia ili kuokoa yale maisha yako. Kwa sababu tumeona kwamba wale ambao tumeengemea upande wa network marketing ama biashara za mtandao, lazima tushirikiane kiasi ya kwamba ndio uweze kufanikiwa, lazima uhakikishe watu wengine wameweza kufanikiwa. Hiyo ni tofauti sana na biashara za kawaida. Ajira ya kawaida, pale ambapo ndio uweze kufanikiwa, lazima uweze kuhakikisha mtu mwingine ameshuka. Ndio uweze kupanda cheo, lazima uhakikishe kuna mtu ameshuka ili uweze kupanda pale. Lakini biashara ya mtandao, sisi tunaenda pamoja. Maana unapofanikiwa na sisi tunaweza kufanikiwa. Hiyo ndio tofauti. Wakati mtu anakuuliza tofauti ya kampuni na zile vitu zingine tunafanya, yani hapa lazima ushike watu wengine mkono. Hiyo ndio tofauti ya kipekee. Then utaendaje kulipwa au utashiriki aje katika kampuni yetu ya Bfsuma, mpango wetu wa masoko, katika system yetu ili uweze kupata malipo? Cha kwanza ambacho unahitaji kukifanya, zile bidhaa vile nimekuonyesha, lazima uweze kutumia bidhaa. Na uzuri ni kwamba unapotumia bidhaa, unapojiunga na kampuni ya Bfsuma, kuna pesa kidogo ambayo utaenda kulipa. Hakuna kitu kizuri ambacho hakina gharama katika mwanzo wake. Na wakati mwingine kuna siku nimeweka tangazo kwamba unaweza hapa Tanzania ikasema unaweza ukaanza biashara yako kwa mtaji wa 1,500,000. Mtu akaniuliza, jamani, ni biashara gani ambayo unaweza ukaanza kwa 1,500,000? Kwa sababu hicho ni kitu ambacho si cha kawaida katika mpango wa kawaida wa masoko. Lakini nataka nikuambie, kwa hiyo 1,500,000 unaweza ukaanza biashara ambayo itaenda kutimiza zile ndoto zako.
Kwa hivyo unapojiunga na hiyo 1,500,000 ama tuseme kama 8,000 mpaka 10,000 pesa ya Kenya, cha kwanza tunakwambia tumia bidhaa ili uweze kupata tofauti, uweze kuimarisha afya yako, uweze kusikia utofauti. Then kutoka hapo tunakwambia shirikisha wengine katika matumizi ya bidhaa na katika kuingia katika ile opportunity yetu. Na tunapoangalia, labda unajiuliza hii pesa tunalipo inatoka wapi? Biashara za kawaida huwa ziko hivyo. Kuna kiwanda pale, kuna mgavi, kuna jumla, kuna mteja, kuna yule mtu ambaye anakuletea zile bidhaa kwa bei ya rejareja. Hawa watu wote hawaongezi manufaa yote kwa ile bidhaa, wanaongeza tu gharama. Unapata hiyo bidhaa inapofika kwako, wameongeza tu pesa, kila mmoja ameongeza faida yake. Lakini system yetu ya Bfsuma tumeondoa wale watu wote na tukaungana na wewe immediately, kiasi ya kwamba wewe ukiweza kukua mgavi wa Bfsuma, wewe ndio utasambaza zile bidhaa, wewe ndio utafanya marketing, wewe ndio utazungumzia watu. Kwa hivyo zile faida tulikuwa tunapatia wale watu walioko pale chini zitaweza kuja kwako. Then unapoingia, tunakwambia unapolipa ile pesa ya kiingilio, yule ambaye amekualika hapa atakuonyesha ule mfumo mzuri kabisa wa kuweza kujiunga. Utapata vitabu, utapata kawa pale za kuonja kidogo kidogo, kiimarisha afya, then utaanza kupata mafunzo. And then tunakwambia hebu ingia kwa system tukuonyeshe jinsi ambavyo unaweza ukajenga maisha yako. So kuna zile viwango za kuweza kujenga biashara ambazo sisi tumezichukulia kama ndio mpango wetu wa kuweza kujenga biashara. So unaona pale mwanzo kuna zile tunaita stars. Biashara yetu imejengwa na stars, nyota zile ambazo utaanza kufanyia kazi kuanzia mwanzo pale mpaka pale unafika mwisho, na kila star inakupatia manufaa tofauti. Pale mwanzo tunaziita top soil, ile tu umeanza kuingia biashara ndio umeanza kuielewa. So unapolipa zile pesa za kiingilio, utaweza kuanza kama star 2, star 3 ama star 4. Hizo ni sehemu ambazo unaweza ukaanzia moja kwa moja, na ambapo tunasema kwamba zile bidhaa zetu kwa sababu zimeweza kutengenezwa kwa masoko tofauti na tunataka uweze kupata pesa, kila bidhaa imeweza kupatiwa kitu ambacho tunaita point value. Point value tunaangalia ile gharama ya kutengeneza ile bidhaa na tunaangalia jinsi ambavyo inatumika pale sokoni, tunaipatia point zake. So $1 ya Marekani ni sawa na point value moja. Kwa hivyo ukinunua bidhaa ambazo ukiingia na upate bidhaa ambazo ni za point 20, ni kumaanisha kwamba umeweza kuanza kutumia bidhaa. So kile ambacho kitatokea ni kwamba zile bidhaa ukinunua utapata kwa bei ambayo imepunguzwa ya 30%. Ukienda kununua bidhaa hakuna mtu atakupatia bei imepunguzwa ya 30%, atakwambia 1%, 2%, 3%. Lakini kwa sababu tunataka uweze kushiriki katika zile bidhaa ambazo tumekuonyesha pale, tumepunguza 30% ili uweze kupata manufaa. Ile 30% ukienda kuzile bidhaa mtu mwingine utaipata kama faida. Then after kupata ile faida, tunakwambia mwisho wa mwezi kampuni itakulipa bonus. Unapojisajili umeanza kuingia katika orodha ya wale watu ambao utaenda kulipwa bonuses mwisho wa mwezi. Kwa hivyo kama umefanya point 20, mwisho wa mwezi utapata bonus ya ya 5%. Then ukienda star ya 3 pale umeanza kuunganisha watu wengine, maana wale watu ambao uko nao mwelekezi wako utakuonyesha jinsi ya kuongea na watu, alafu atakuonyesha wale ambao hawa ni wateja au tutatengeneza faida. Wengine atawaangalia kwambia hawa wanaweza wakaingia kwa biashara wakakuwa wanachama kama wewe. Na uzuri ni kwamba wale watu wote ambao unashirikisha kwa biashara wakiingia chini yako, zile point zote wanafanya zinahesabiwa kwako. So ukifanya point 300 utapata kwamba asilimia yako imetoka, umeitwa star 3, asilimia yako imeenda 9%. Wewe na timu mwezi unaofuata mkifanya 1,000 unapata asilimia imetoka 9 mpaka imeenda 13. And then inaendelea hivyo, na tunapenda watu tuweze kukushika mkono, uweze kuwa mtu ambao unafundishika, tukufundishe uweze kujenga biashara mpaka ukuwe leader. Leader ni yule tunaita star 7 pale. Yule ni kiongozi ambao amejenga biashara kubwa. Hao ni watu ambao tunawatambua katika biashara yetu. Kila star ambao unaona pale, manufaa yake na faida zake zinakuwa nyingi zaidi. So ukifanya PV fulani huu mwezi ukilipwa, endelea kufanya zaidi. Na uzuri ni kwamba zile PV ambazo umefanya na umelipwa huwa hazipotei, zinajumuishwa ule mwezi unaokuja. Alafu inakusaidia kwenda ile nyota iliyoko mbele yako. Na unapata manufaa zaidi.
Unapokuwa leader, sasa hapo ndio umeanza kufungua mifereji yako ya kipato. Maana hapo mshahara wako utakuwa kama pesa ya Tanzania itakuwa ni zaidi ya milioni 1, milioni 2 pesa ya Tanzania. Na hiyo ni pesa ambayo ukiangalia kwa kweli unaweza ukafanya mambo mengi sana, na hujaongeza faida ambazo unapata wakati unanunua unatumia bidhaa pale. Then kutoka hapo kuna wale ambao kutoka hapo kazi yako ni kuongeza tu kiongozi mmoja. Saidia watu, kama vile nimesema, biashara yetu ya mtandao ni kusaidia watu wengine. Kwa hivyo ukizalisha kiongozi mmoja tunakuita senior leader, na senior leader unaona pale percent yake imeenda 28, na nitakuonyesha zile faida zingine ambazo senior leader anapata. Kutoka hapo naenda diamond leader, uko na viongozi wawili. Ukitengeza viongozi watatu, senior diamond leader. Ukitengeza viongozi 4 umekuwa crown leader. Ukitengeza viongozi 5 tu katika system yako, umemaliza compensation plan yetu ya kampuni ya Bfsuma, na yale manufaa unapata kwa kweli ni ya tofauti sana. Nataka tuangalie manufaa kama yale ambayo tunapata. Hiyo ni wakati ambapo umekuwa senior leader, umesaidia mtu mmoja akakuwa senior leader pale, na zile point amefanya pamoja na timu yake ni zaidi ya 5,000. Cha kwanza ambacho utapata ni kwamba ule mshahara wako umelipwa kwa 28%. And then kutoka hapo, huyu leader ambaye ako chini yako unapata kwamba kuna asilimia ingine tunaita leadership development bonus ambao unapata kwa huyo kiongozi aliyoko chini yako. And then kutoka hapo umeanza kupata safari za nje ya nchi, za nje ya bara letu la Afrika, tunaita intercontinental travel. Na uzuri wa hii kampuni ni kwamba inakuambia ndio uweze kuqualify kwa ile safari, itakusaidia watu watatu waweze kukua viongozi pale chini yako. Utaweza kupata safari ya gharama ya dola 2,000 za Marekani. Kwa hivyo umeanza kutoka nje. Kwa hivyo unapoingia kwa hii biashara, cha kwanza tunakuambia andaa passport yako. Kama una passport, anza kutafuta passport kwa sababu utaweza kusafiri. So ile ingine ni diamond leader. Wewe ni star 9. Kuna viongozi walioko chini yako pale ambao ni wawili sasa. Ule wa kwanza umetengeza, mwingine wa pili. Umelipwa zile pesa ambazo zimekuonyesha pale 28%. Unaendelea kupata zile asilimia za leadership development bonus, na pia unapata leadership sponsoring bonus. And then kutoka hapo umeanza kwenda sasa, sio intercontinental, umeanza kupata international travel. Mwezi uliopita viongozi wale ambao walikuwa wamequalify walienda katika nchi ya Hong Kong, walienda mpaka Thailand. Yani walikuwa na safari ambayo imelipwa na kampuni kwa zaidi ya dola 4,000 pesa ya Marekani. Kwa hivyo kama unapenda safari, nataka nikuambie kwamba utatengeneza pesa na utaendelea kusafiri wakati ambapo uko. Ukikuwa senior diamond leader, uko na viongozi watatu chini yako, umeanza kupata kushiriki magari. Hii kampuni inakupatia gari kila mwaka unapoendelea kuhakikisha kwamba uko qualified kama senior diamond leader. Na ile gari si gari tu, wamekuwekea gharama ya ile gari ni dola 12,500 pesa ya Marekani. Hiyo ni pesa nyingi sana. Ukiangalia vile ambavyo dola imeweza kupanda, utaweza kupata gari ambao ni nzuri katika standards za Kenya, katika standards za Tanzania, katika standards za Afrika. And then ile international travel bado unapata ambayo iko pale dola 4,000 za Marekani. Umeingia katika klabu ambayo tunaita Jacaranda Club, ambapo umepata bima ya afya ya zaidi ya milioni 2 pesa ya Kenya. And then kuna ile leadership global bonus, na unapata kuna percentage ambao unapata kwa ile organization yako yote, haijalishi inatoshana kiasi gani. Yani ni kampuni ya pekee ambao nimeona ikilipa ile tunaita hiyo ambao tunaita hapo entire depth of your organization. Yani kila mtu aliyoko kwa ile organization yako, ile mtandao wako, utaweza kuna asilimia utaenda kupata wakati ambapo umekuwa senior diamond leader. Yani hicho ni kitu cha kipekee, na ndio maana unaona wale watu ambao wamekuwa senior diamond leader, unapata mtu anakuambia mimi napokea milioni 50, milioni 30, milioni, yani pesa tu ambazo ni pesa nyingi sana katika maisha ya kawaida. Then crown leader, huyu ni mtu ambaye yale ambayo yote nimekuonyesha senior diamond leader anapata na zaidi.
na juu ya hiyo ile gari yake imepanda, sasa ni luxury car. Hapo ndio unapata watu wanaendesha Mercedes Benz zile kubwa, unapata mtu anaendesha Prado zile kubwa, zile magari ambazo Range Rover. Hao ndio unapata kwamba hiyo Range Rover hujainunua na pesa yako, kampuni imekuzawadia. Na tuliona watu wakipata hizi Range Rovers, na uzuri ni kwamba wale ambao tuko Dar es Salaam Tanzania, mwezi wa 12 tuko na mkutano ambao ni wa kupeana hizi magari. Kwa hivyo umealikwa, utaweza kuja uweze kujiona international travel. Na unaona kwamba katika miaka 5 huyo kiongozi ambao ni crown leader unapata nyumba kutoka kwa kampuni ya Bfsuma. And then wale ambao tunafika senior crown leader, ambapo ndio sisi wote tunataka tuweze kufika pale. Ukiweza kufika senior crown leader, umemaliza marketing plan. Kampuni inakuuzisha katika yale maamuzi yote wanataka kufanya. Yaani wanakupigia simu, unakuwa ni kama shareholder. Unapata malipo kwa kila profit, faida yoyote kampuni imeweza kutengeneza, sio katika nchi yako lakini kwa ulimwengu wote. So hii ni kampuni ambayo wale watu ambao tunataka kubadilisha maisha yetu, hii ni kampuni ambayo compensation plan yake ni ya kipekee. Na tuko na watu wa mfano, kiongozi wetu BK Bernard Kasem aliweza kumaliza hii compensation plan kwa siku 40 kabisa, akamaliza na akaanza shughuli zingine. Kwa hivyo tuko na mifano hai, tuko na viongozi ambao wameweza kufanya hii. Kiongozi wetu Petronila Masi kwa miezi 2 ameweza kujenga hii biashara, akafikia senior diamond leader. Huu mwezi sitaki ni kuambia ataweza kufika wapi, kwa sababu ni surprise. Ataenda kujenga biashara kubwa sana, na ni kiongozi ambaye ametuonyesha mwelekeo mzuri wa kujenga biashara. Tuko na viongozi wengi sana katika timu yetu ya Ego Team ambao wameweza kujenga biashara ambazo ni mfano mzuri. So kama uko hapa na unataka kubadilisha hali yako ya kipato, wewe ni mgeni umekuja hapa siku ya leo, tunapomaliza mkutano wa siku ya leo, na zungumza na ule mtu ambaye alikualika hapa, atakupatia fomu uweze kujaza. Ofisi yetu ya Dar es Salaam iko wazi kila siku, iko katika jengo la IPS, barabara ya Azikiwe. IPS tuko ghorofa ya 3 karibu na mnara wa askari. Njoo pale, kuna ofisi ambao ni ya kimataifa ambao tumetengenezewa na kampuni yetu tuweze kushirikisha kila mtu katika biashara yetu. Zile products ziko pale, utajiunga pale. Kuna sehemu ya mafunzo. Haya mafunzo huwezi kuyaelewa na siku moja. Ukija pale tutaweza kukufunza. And guess what? Tutaanza safari na wewe hatua kwa hatua, utaweza kufanikiwa. Na yale mambo ambayo nimekufunza hapa utaweza kuona yametimia katika maisha yako. Uzuri wa mafunzo kwa wale ambao wako mbali mikoani, tunawaletea kwa njia ya Zoom, lakini nataka ujifunze pale ulipo katika ule mkoa. Can you imagine umepewa mkoa mzima, umepewa soko la Tanga, tuseme sehemu kama Tanga, umepatiwa Mwanza, umepatiwa Geita, umepatiwa Dodoma, ili uweze kubadilisha maisha yako na maisha ya watu wengine. So hii ni biashara ya kipekee sana. Kama unataka kujenga maisha yako, utaweza kuyajenga hapa. Faida ni gani? Kwa ufupi nikienda kumalizia. Faida ya kwanza ambazo utaweza kupata wakati umejiunga na kampuni ya Bfsuma, mauzo ya rejareja 30% kwenda juu. Hakuna mahali ambapo utaweza pata bidhaa zimepunguzwa hivi. Then kila mwezi unaanza kupata ile tunaita organizational performance bonus. Tuite tu bonus ambao utaenda kupata, ambao ni mara 2 direct. Ni zile product umenunua kwa jina yako, utapata faida, utapata bonus ya 5% mpaka 28%. Hakuna kampuni nyingine nimeona ikilipa asilimia kama zile. Wanalipa 3% mpaka 20 mpaka 25. Hapa unalipwa 5% mpaka 28. Indirect kutoka kwa wale watu ambao umewaleta kwa biashara, maana wakifanya kazi na wewe unapata faida. Indirect, chochote ambacho wataweza kufanya itakuwa calculated kwako. Mwisho wa siku utapata kwamba unapata 4% mpaka 23%. Hiyo ni faida kubwa sana. Upande wa bonus, leadership development bonus, unahitajika tu kuwe senior leader. Ukikuwa senior leader, hautakuwa tu unapokea tu mauzo ya rejareja, hautakuwa unapokea tu bonuses za direct na indirect. Utaanza kupata kwa wale viongozi wote ambao umewajenga kwa biashara. Leadership development bonus. Ile ingine ni leadership sponsoring bonus. Wakati umekuwa senior leader,
Yani tupigane tukue senior leader kama ni distributor katika huu mkutano wa siku ya leo. Achana na zile nyota zingine. Kimbizana uweze kuwa senior leader. Wale watu wote wamekuwa sponsored kwa timu yako na ule kiongozi aliyoko chini yako, utaweza kupata asilimia fulani. Na pia kuna ile leadership global bonus. Wakati ambapo umekuwa senior diamond leader, crown leader, senior crown leader, kila faida ambao kampuni inatengeneza wanagawana na wewe, kwa sababu mliweza kukubali kuingia kwa biashara. Network marketing, kuna mambo mengi sana ya kimsingi. Kwa nini ujiunge na network marketing? Hakuna what we call financial risk. Ni biashara ambayo utaifanya bila risks zote. Overhead ni zile gharama za kuja kurun biashara za kawaida. Ukiuliza wale watu wameweka biashara pale nje, wanapata gharama nyingi sana. Ni rahisi kuelewa, ni rahisi kuifanya katika biashara kwa manufaa yako, lakini kampuni inakusupport. Ile kampuni ya Bfsuma, ile support inakupatia in terms of incentives, inakuwezesha kujenga biashara rahisi sana. Inakupatia vitu, kuna vitu vingi tunapewa za recognition, inakusaidia sana kujenga biashara katika mambo ya kisasa, mitazamo ya kisasa. Inawezekana, haijalishi economy. Actually, wakati economy ni ngumu, ndio watu wanahitaji biashara za mtandao. Kwa hivyo wakati watu wanalia economy ni mbaya, mshahara itoshi, waonyeshe jinsi ya kutengeneza pesa ya kando ili waweze kujenga biashara zao. Utaibeba mahali popote, ni ya ulimwengu, utaweza kufikia yani ndoto zako zote. Utapata pesa ambazo kwa maisha yako hukufikiria kwamba unaweza ukazipata. So take charge ya maisha yako. Hii sitaki kuizungumzia sana, maana yani unapoingia katika biashara hii inakuhakikishia kwamba utaifanya kwa muda wako. Hakuna mtu atakufanyia, yani umepata uhuru wa muda. Unaweza ukaifanya ukiwa nyumbani, unaokoa pesa yako, iko na uwezo wa kupatia kipato endelevu ambacho utaweza kuachia watoto wako. Ikifika sehemu ambapo hii biashara uweze ukaijenga tena, kani manchi unaweza ukarithisha watoto wako kwa wapatia biashara, kuambia jamani, nataka mrithi muweze kutengeneza maisha yako. Inakupatia muda wa kutosha kukuwa na familia yako. Inakupatia uhuru wa kifedha, wewe ndio boss wako mwenyewe. Hakuna mtu anakuambia kile ambacho unafaa kukifanya. Kizuri ni kwamba utatembea ulimwengu wote. Tumeweza kwenda Mombasa, tumeweza kwenda Nairobi, mialiko tofauti, watu wale ambao wanatokea Dar es Salaam. Utapeleka watoto wako katika shule ambazo unahitaji kuwapeleka. Cha msingi utaweza kupata kukua katika fikra, katika muonekano, katika mtazamo. Utakuwa ni mtu wa tofauti sana. So nikimalizia ni kwamba kweli tumeweza kusikiza mkutano wa leo. Kama wewe ni mgeni, hakuna mtu mwingine ataweza kufanyia maamuzi. Maamuzi utayafanya wewe mwenyewe kulingana na vile ambavyo unataka kufanikiwa. Ukifanya maamuzi mazuri ya leo, siku zako za kesho zitakuwa na mwangaza wa kutosha. Utaweza kuona utofauti sana na utaweza kujishukuru wewe mwenyewe kwa yale maamuzi ambayo umeweza kufanya. Kama utafanya maamuzi ni wewe tu, lakini maisha yako itabakia vile ambavyo ilivyo. Na utabaki kulaumu serikali, utabaki kulaumu viongozi, utabaki kulaumu uchumi, utabaki kulaumu hata wazazi wako waliokuzaa. Lakini ukichukua hatua siku ya leo, useme kwa kweli nataka niungane pamoja na watu wa Bfsuma, watu wa Eagle Team, timu ambayo ni ile timu kubwa sana katika ulimwengu. Hakikisho letu ni kwamba tutakushika mkono, tutakufundisha kama unataka kufundishwa. Maana lazima uingie katika mafunzo, uje kwa mafunzo ili tuweze kukufunza. Ukijitolea useme kwamba nataka nijifunze, kwa kweli tutaweza kufundisha. Viongozi wetu, kiongozi wetu BK, kuna wale ambao tunaita the crown leaders, the summit leaders, ni watu wa kipekee. Na uzuri ni kwamba tuko na ofisi Mombasa. Kuna viongozi ambao wameingia kutoka kwa eneo letu la Mombasa wakiongozwa na Delphi. Ofisi iko Mombasa, kampuni timu yetu ya Eagle Team wamekutengenezea. Nairobi kuna ofisi, kama uko Nairobi, enda kwa ofisi ya Eagle Team. Hakuna mtu anakuisha chochote. Kama uko Dar es Salaam, njoo kwa ofisi yetu ya hapa. Lakini kama uko maeneo yale mengine tofauti, bado hapo tutakupatia support, kwa sababu tunataka uweze kujenga maisha yako ya sasa na siku zijazo. Kwa hivyo zungumza na yule mtu ambaye amekuleta hapa. Kama wewe ni mgeni, kama mimi ndo nimekualika, zungumza na mimi. Kama nani amekualika, zungumza na yeye. Utaweza kupata information zaidi ya kile ambacho tunachokifanya.
Kama wewe ni distributor, tunaelekea kufunga mwezi, angalia uko nyota gani, nataka uweze kufunga mwezi, piga hata nyota 2 zaidi. Kwa ile kitabu yetu angalia, utaweza kujifunza. Kama uelewi, tupigie simu, tutaweza kuelekeza. Ofisi zetu ziko wazi kupokea oda zenu. Jambo kingine ni kwamba tarehe 11 mwezi ujao tutaweza kuwa na uzinduzi mkubwa wa ofisi yetu ya Dar es Salaam. Watu wa Nairobi wanakuja hapa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hivyo tunataka tualike wageni, tutaweza kuwaelekeza. Tutakuwa na mkutano mkubwa sana ambao unaweza ukaalika wageni wakaweza kujiunga, manake wataweza kuona the big picture about our organization. Then kuanzia pale wataweza kujiunga na utaweza kupata zile tofauti zote ambazo tunazizungumzia siku ya leo. Kwa hivyo nataka niwashukuru sana kwa kuweza kuingia katika mkutano wetu wa siku ya leo. Kwa kweli mmeweza kuvumilia mpaka pale tumeweza kumaliza mkutano wetu. Tunawashukuru sana. Kama ni mgeni, tafadhali zungumza na ule mtu amekuleta hapa. Ni mtu wa maana sana, aliona kitu ambacho kinaweza kikasaidia maisha yako na akakuja kukushirikisha wewe. Kwa hivyo ingia, yale mengine tutakufunza. Kwa hivyo tumefika mwisho wa mkutano wetu. Nataka nishukuru viongozi ambao wameingia. Nimeona Petimasi, nimeona Shadidu, nimeona Delphi, nimeona viongozi wote wako hapa. Asanteni sana kwa kuweza kuingia siku ya leo. Kwa mkutano wetu tumeweza kumaliza. Kwa hivyo nataka mmoja wetu aweze kutufungia mkutano kwa maombi. Naomba uweze kuinua mkono tuweze unmute ili uweze kutufungia mkutano wa siku ya leo. Nimeona tumetuma a lot of messages. Asanteni sana kwa messages zote, na pale ambapo kuna swali naamini kwamba viongozi wetu wameweza kuangalia yale maswali yote na tutaweza kukujibu baadaye. Kwa hivyo nataka tu mtu mmoja aweze kutufungia kwa maombi. Inua mkono, nitaweza kupatia nafasi ya kuweza kutufungia kwa maombi kwa haraka ili tuweze kumaliza mkutano wetu wa siku ya leo. Endapo hutojiamini, endapo utajiona utajitilia mashaka, ni kuhakikishia hakuna kitu chochote ambacho kitatokea kwenye biashara yako au kwenye maisha yako. Kwa hiyo changamoto kubwa sana ya watu huwa tunaona kwamba siku zikibaki chache, mfano tunafunga mwezi Jumatatu tarehe 11, kuna mtu mpaka leo hii umesha panic, ushaona kabisa. Yes, kwa watu ambao wako Kenya wanafunga mwezi ni kesho, ni Ijumaa, lakini kwa sisi Tanzania tunafunga mwezi Jumatatu tarehe 11. Lakini hata kama uko Kenya kuna pointi zako zimebaki, unaweza ukatuma Tanzania tukakusaidia kufanya. Kwa hiyo isiwe shida, isikufanya usiweze kutimiza malengo yako. Kwa hiyo nilikuwa naongelea swala la kuwa na imani na kujiamini. Swala la kwanza ni kwamba ukishaweka lengo kwamba mimi mwezi huu natakiwa nikawe leader, na ukaamini kabisa, njia huwa zinafunguka. Yani kuna namna tu atatokea mtu from nowhere atakuja kufanya order ambayo ni kubwa sana, utapiga hiyo step. Kwa hiyo hatua huwa ya mwanzo ambayo ni ya muhimu sana ni wewe mwenyewe kujiamini na kuamini kabisa kwamba, naona Florence anasema, Irene anasema sauti ni kweli sisikiki viongozi, au labda kwake itakuwa Irene, kwako inawezekana kuna tatizo. Jaribu kuangalia simu yako vizuri. Kwa hiyo usipokuwa na imani, unajua biashara yetu ni biashara ambayo haionekani. Ni biashara ambayo sometimes unaambiwa vitu vikubwa, muda mwingine usipokuwa na ile imani kutoka ndani yako ni ngumu sana kuviamini hivi vitu. Kwa hiyo ndio maana kitu cha kwanza ambacho huwa nasisitiza kila siku, ielewe na uiamini biashara. Kwa sababu huwezi kuwa kitu haukiamini, huwezi kuwa kitu haukipi muda, haukipi priority na kikakupa matokeo. Kwa hiyo sometimes mtu mwingine unachelewa sana kupata matokeo kwa sababu ile biashara hauiamini. Na hiyo kutoiamini biashara inakupelekea hata unabagua watu. Baadhi ya watu utawaambia kuhusu biashara, wengine hutowaambia. Yule mtu ambaye unamuona na uwezo mzuri sana kwenye maisha yake hutomwambia biashara kwa sababu utahisi kwamba hahitaji hii biashara. Yule mtu ambaye unamuona na hali mbaya kushinda ya kwako, ndio utakuwa kila siku upo nakimbizana naye kumwalika kwenye mikutano, kumwalika kwenye biashara. Lakini ukishaona ukubwa wa hii biashara, ukishaona kwamba kuna watu akina BK ambao nalipwa zaidi ya milioni 200 za Kitanzania kila mwezi, ukishaona watu akina Prexidis ambao wanapata zaidi ya milioni 80 kila mwezi, ukishajua kwamba kuna watu ambao wanapata pesa nyingi sana kwenye hii biashara, my friend, hautokaa usite, hautokaa uwe na aibu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuwa na imani. Lakini kitu cha pili sasa ni kujua target yako ya mwezi huu
ni step gani unataka uiende. Na sometimes mtu unashindwa kupiga step kwa sababu haujui ni faida zipi ambazo unakwenda kuzipata kwenye ile step. Na nahamasisha kwamba kila mmoja wetu ni vizuri ukapiga step. Tunapoongelea kwamba ukiwa star 2 PV zako 20 mpaka 299 ukalipwa 5%, kiukweli ni pesa ambayo ni ndogo sana. Kwa maisha ya Kitanzania huwezi ukafanyia vitu vikubwa, lakini pia kwa maisha, naona Irene umenyosha mkono. Sijui changamoto yako ni ipi. Unaweza ukauliza kwenye group ili huku usiweze kuwainterfere watu, wataweza kukusaidia moja kwa moja. Kwa hiyo tukitoka star 2, star 3 ni PV 300 mpaka 999 na asilimia yako unayolipwa ni 9%. Pia ni pesa ambayo ni ndogo sana, uweze ukakaa ukaiongelea mbele ya watu. Sisemi kwamba ni pesa ndogo, lakini ukalipwa 50,000, 100,000, bado sio pesa ambayo utaweza kutumia kutimiza vitu vingi sana kwenye maisha. Kila mmoja anaona maisha yamepanda, gharama ya maisha iko juu sana. Kwa hiyo tunahitaji pesa, na huwa na mimi nasisitiza kwamba kila binadamu ulivyoletwa hapa duniani kuna kitu ambacho tunaita ni kusudi. Mungu alikuletea hapa duniani, tunaita ni life purpose. Na kusudi hili, kulipa kodi sio kusudi, hilo ni jukumu. Utake usitake ni lazima ulipe kodi. Kulipa ada za watoto Januari, utake usitake lazima ulipe, kwa sababu hiyo ni jukumu, ni responsibility. Kununua gari bado hiyo sio kusudi, lakini kuna kile kitu ambacho Mungu amekuletea hapa duniani ili uweze kukifanya. Na kwa bahati mbaya sana hicho kitu huwezi kukifikia bila kuwa na pesa. Na pesa, nikisema pesa, bila kuwa na pesa ambazo nyingi sana. Sasa hizi steps za star 2, star 3 tuachane nazo. Mpaka 4,999 utalipwa 13%. Still, kwa mtu ambaye umeanza biashara mwezi, naweza nikakwambia kwamba kwa sababu ndo mwezi wako wa kwanza, at least usifunge mwezi ukiwa chini ya star 4. At least umeshindwa kabisa, unaweza ukafunga mwezi ukiwa star 4. Na star 4 PVF moja, kwa mtu ambaye ni roughly nataka nikusaidie, unaweza ukaamua kuzifanya we mwenyewe. Ukichukua product moja inaitwa refined yunzi. Ukichukua refined yunzi za 2,207,000 tayari una PV zako 1,000. Kwa hiyo hata mtu umeanza biashara jana, leo hii unaweza ukanunua products za 2,207,000 refined yunzi, tayari ukawa umekuwa ni star 4, ukalipwa asilimia yako 13, unapata bonus yako ambayo ni nzuri sana mwisho wa mwezi. Na hizi products za refined yunzi zinauzika sana sasa hivi kwa sababu kuna homa ambayo inaendelea, naamini kila mmoja anajua. Kuna infection ambayo imekuja, haijasemekana kama ni corona, lakini watu wanapata throat kwenye hapa panauma sana, homa ambazo hazieleweki, vichwa vinauma. Kwa hiyo ni product ambayo ukiongelea kama mfanya biashara sasa, kwa sababu kuna mtu mwingine unaingia kwenye biashara unategemea muujiza ndio ufanye utendeke. Hapa naongea na wale ambao hatutegemei muujiza, tunataka tuifanye kama biashara. Utaenda kujenga biashara kubwa, lakini baada ya star 4 tunakwenda ni star 5, na star 5 ni PVF 5 mpaka 6,000 na mpaka 7,999, na hapa unakuwa unalipwa asilimia 17 ya bonus yako. Kwa wale ambao huwa hatuelewi asilimia, hatuelewi bonus, ni kwamba unapokuwa umejiunga, zile point unapochukua bidhaa kwenye kampuni, zile ndo point ambazo unapata. Kwa hiyo na wale watu ambao watajiunga chini yako, whether umewaleta wewe au umewekewa na kiongozi wako, bado zile pointi zao zitasomeka kwako pia. Kwa hiyo unapopiga kwamba una step, maana yake zitahesabika hata zile pointi za watu wako kwenye timu yako. Na uzuri wa biashara yetu ni kwamba zile pointi zako zinakuwa hazifutiki kila mwezi. Kwa hiyo let's say mwezi wako wa 10 uliishia pointi zako 500, mwezi wa 11 unaendeleza kuanzia pale pale kwenye pointi zako 500 pamoja na kuendelea. Ndio uzuri wa hii system yetu ya biashara. Lakini tunapoongelea kitu kinaitwa PV moja sawasawa na $1, na exchange rate ya dola mfano ya leo ni 2,560 au 2,550, wengine mpaka 2,560, inategemea na bureau au sehemu ambako uko. Kwa hiyo tunaposema dola moja sawasawa na 2,550, kama ni star 3 au tuseme ni star 4 au tuseme ni star 5, unalipwa asilimia 17, una PV zako kabisa ni 1,000. Utachukua 1,000 mara dola ile exchange rate ya siku hiyo ambayo labda ni 2,550, alafu utakuja kugawanya kwa asilimia 17. Kwa hiyo utakuwa unajua kabisa exactly kwamba pesa yako ya mwisho wa mwezi ni kiasi gani. Ndio maana mimi huwa nikikutana na mtu ambaye ulikuwa ni mfanyabiashara, kuwekeza kwenye biashara ya Bfsuma
ni sehemu sahihi, kwa sababu unawekeza pesa ambayo una uhakika inakwenda kurudi. Hata ukawekeza milioni 10, hata ukawekeza milioni 15, kuna mtu unachukua pesa unakwenda unachukua mzigo Kariakoo, sawa, unanunua mzigo, lakini hakuna mtu anakulipa kitu chochote. Nimetoa tu mfano kwamba mtu utachukua bidhaa zako za milioni 2,700,000, hapo hapo wewe ni star 4, hizo bidhaa ukipiga 13% ya hiyo pesa yako, tayari una bonus ambayo ni kubwa sana, nje na zile faida zako za mauzo ambazo utakuja kuzitengeneza. Na tuelewe kabisa kwamba afya pamoja, afya kipaumbele kwa kila mtu. Ukishakuwa na bidhaa za afya, elewa kwamba unakwenda kujenga biashara kubwa sana. Aliamue kuongea na watu, usiamue kutangaza zile bidhaa, kwa sababu changamoto nyingine unaweza ukawa nazo kweli zile bidhaa, lakini usipoziongea, usipowaruhusu watu wakajua kile unachokifanya, hakuna mtu atakayenunua ile bidhaa yako. Kwa hiyo ni rahisi sana, utachukua mzigo hapo hapo, una uhakika wa kupata bonus. Na uzuri ni kwamba sasa hii bonus ushinda ukakaa una calculate, unapiga mahesabu yanashindikana. Ndio maana tuko na application, tuko na system ya Touch Bfsuma ambayo yenyewe itakuwa inakuonesha bonus yako. Kwa hiyo kwa mtu ambaye umeanza biashara huna hiyo system, hakikisha leo unaidownload kutoka Google Play Store kama unatumia simu yako ya Android, lakini kama unatumia iPhone nenda App Store, download hiyo application. Ni application ambayo itakuwa inakusaidia kuona bonus yako, itakuwa inakusaidia kuona timu yako na kuona biashara yako nzima. Kwa hiyo baada ya kutoka star 5 tunakuja star 6 ambao ni PV 8,000 mpaka 11,999. Hapo unalipwa 22%. Hebu piga, hata umenunua bidhaa moja pure and broken ya 139,200, piga 22% ya hiyo pesa. Ni pesa ambayo ni nyingi sana, kwa sababu hakuna biashara nyingine ambayo utaifanya upate hiyo asilimia the same time ambapo umefanya purchase. Lakini baada ya star 6 unakwenda star 7 ambayo unakuwa ni kiongozi, unakuwa ni leader. Maana yake ni kwamba unarudishiwa 28% ya kila kitu ambacho unakuwa unakifanya kwenye biashara. Na nikupe siri kwamba ukitaka ulipe bonus ambayo ni kubwa, ukataka bonus iwe ni bonus inayoeleweka, hakikisha zile personal PV zako ziwe ni nyingi sana, kwa sababu ile personal PV, zile PV ambazo unazifanya wewe binafsi, zile ni PV ambazo hautogawanya na mtu yoyote, zile zinakuja kwako moja kwa moja. Kwa hiyo kama ni leader, kama ni star 6, kama ni senior leader, unapofanya zile PV za personal, zile zitarudi kwako immediately wakati ule, na zinarudi moja kwa moja. Lakini sasa ukishakuwa kiongozi, ukishakuwa leader, kazi inayobaki kwenye biashara yako ni kutengeneza viongozi wengine. Kwa hiyo lazima watu waanze kuidentify kwamba umemsponsor nani au umewekewa nani ambaye uko na mgrow. By the time wewe umekuwa kiongozi, umekuwa leader, na yeye ukamtoa akawe leader. Jamani, kuna tofauti ya leader na qualified leader. Leader ni yule mtu ambaye amefika tu PV zake 10,000. Yule ni leader, ni kiongozi. Hata bonus yake haiwezi kuwa kubwa kushinda yule mtu ambaye ni qualified. Tunapoongelea kwamba mtu ni qualified leader, ni leader ambaye amekuwa leader sawa, lakini ule mwezi ambao anakuwa leader, watu wengi sana huwa tunachanganya. Kuna mtu tu anakuwa anaangalia ile accumulation yake, siku ikifika 12,000 anajiona amekuwa leader sawa, lakini bonus yake ni ndogo. Lakini kuna yule leader ambaye hata kama accumulation yako kama ile accumulation yako ndo inafika 12,000, hakikisha kwamba ule mwezi ambao accumulation yako ndo inafika 12,000 sasa, lakini huo umeshajipanga vizuri na timu zako nyingine uweze kukusanya PV 5,000. Viongozi, naomba tueleweke vizuri hapo, kwa sababu sasa hata kama we utakuwa tayari ni leader, kutoka leader kwenda senior leader unahitaji umtoe leader ambaye yuko qualified, ndio wewe utaweza kwenda senior leader. Kwa hiyo sometimes watu wengine tunakuwa kwenye biashara, unajikuta unajenga biashara kiurahisi rahisi, ukija kufika huku juu ndio unakuwa surprise. Sasa ndio maana tunakuwa na training kama hizi ili usiweze kuwa surprise. Lakini haya mambo yote yatakuja pale wakati ambapo unajenga biashara yako ukiwa na miguu mitatu. Nikisema miguu mitatu namaanisha leg. Na leg, system yetu ya Ego Team inamaanisha kwamba wewe ukijiunga pale, hakikisha chini yako umeweka watu watatu. Chini yako umeweka watu watatu. Achilia wale watu ambao utawekewa na kiongozi wako, wale ni sawa, utawekewa. Lakini wakati wewe umeshajiunga sasa, chini yako weka watu watatu.
Ukishamaliza watu 3, njoo mguu mwingine, anzisha, weka watu 3. Ukishamaliza watu 3 pale, anzisha pia mguu mwingine, uweke watu 3. Ukishamaliza hiyo miguu yako 3, sasa kazi yako itakuwa ni kucheza na hiyo miguu, kuangalia ni mguu gani ambao unahitaji support, unauwekea watu. Mguu gani ambao unahitaji support, uhakikishe by the time unakwenda kuwa leader, unakwenda kuwa kiongozi, uko na miguu yako 3 ambayo imesimama, iko strong. Na mimi huwa namsisitiza mtu, ukitaka kujua kwamba uko na kiongozi, kwamba huyu ni mtu ameshakuwa legi, kitu cha kwanza ni mtu ambaye anaingia kwenye mikutano pamoja na training. Kama uko Dar es Salaam, una mtu unamhesabu kwamba ni kiongozi, ni legi, unamtegemea akawe legi, lakini haingii training, haji IPS, nenda kasponsor watu wengine, katafute watu wengine. There is no way mtu akawa kiongozi mzuri bila kuja kwenye mafunzo. Hata kama yuko mkoani, Zoom meeting mpaka umpigie, na ishatuma kwenye group, au kuna watu wengine kila siku kwenye group vitu vinatumwa, lakini unajikuta kwamba anakuwa hafuatilii zile taarifa. Huyo sio kiongozi. Nenda katafute watu wengine. Tunaposema mtu ambaye ni kiongozi, tunamaanisha yule mtu ambaye ana uwezo wa kujituma yeye mwenyewe, yule mtu ambaye inafika hatua anaacha kukuuliza maswali kuhusu system, anaacha kukuuliza kuhusu products. Kwa sababu kama mtu unategemea kuwa kiongozi, una miezi 2, miezi 3 kwenye biashara, uko na yellow book ambayo ina maelezo, uko na health guide ambayo ina maelezo mpaka ya Kiswahili. Kama umeshindwa kufuatilia sasa zile bidhaa ukazielewa, maana yake huwezi ukajenga biashara kwa kiongozi. Kwa hiyo kwa mtu ambaye uko kwenye huu mkutano, unategemea ukawe ni kiongozi ambaye ni mzuri, jitahidi training iwe ndo kipaumbele kwako, no matter what, uwe na changamoto gani, uwe na challenge ipi. Mimi huwa natoa mfano kwamba visingizio ndo vinafanya watu wengi sana wasiweze kufanikiwa, especially kwenye biashara. Mimi mwezi uliopita, mwezi wa 10, nilikuwa na target ya kwenda kuwa leader. Nilijiambia kabisa na Mungu, nilimwambia kwamba natakiwa nikawe kiongozi, natakiwa nikawe leader. Na bahati mbaya akafariki kakaangu wa kuzaliwa naye ambaye nilikuwa namfuata. Sikuifanya ile ikawe ni excuse ya kunifanya mimi nisiwe leader. Nilijenga biashara, nilimzika, nilikwenda msibani, lakini still nilijenga biashara. Na nilijiambia kwamba mwezi wa 11 ni lazima nikawe senior leader, na vitu vimetokea. Ni kwa sababu nafanya kazi kwa malengo, lakini nafanya kazi kama kiongozi. Ukija kwenye training uwezi ukanikosa, ukija kwenye Zoom meeting uwezi ukanikosa. Tena mimi ndo labda niwakumbushe watu wangu, na naamini viongozi tunakuwa home, ukakwenda kujifunza hivi vitu, ukaown biashara yako kama wewe, ukaiona kwamba kupiga step haunufaishi mtu mwingine. Sometimes mtu unakuwa kwenye biashara unasema mimi nitaenda taratibu. Sisi kwenye biashara yetu ya Bfsuma, especially ya Eagles, hatuna kwenda taratibu kwa sababu sisi tunahitaji hela. Mimi niko nahitaji mamilioni ya hela nikafanye vitu vikubwa sana. Kuna watu hapo kwenye hii biashara wako wanafanya vitu vingi sana. Lakini my friend, ukisema kwamba mimi nitaenda taratibu, huu mwezi wa 11, hizi siku ambazo zimebaki siku 3, ni siku za kufanya mapinduzi makubwa sana kwenye biashara yetu. Ni siku za kufanya ambazo unakwenda kufunga mwezi kama kiongozi, kama mshindi. Kuanzia leo ukajiwekea mikakati yako, ukafanya follow up, ukajiambia kwamba hii leader ni lazima ije. Ndugu yangu, itakuja. Hata kama zimebaki point 5, unaweza kuzitafuta leo, unaweza kuzitafuta kesho na kesho kutwa mpaka hizo pointi zikaingia. Mimi nilikuwa naangalia biashara yangu ya leo. Niliingia IPS asubuhi, nikajiambia kwamba ni lazima nika raise PV 6700. Niwaambie badala ya 6700 tumefanya PV 8200, mimi pamoja na timu yangu. Ni PV ambazo nilipoamka asubuhi, na nilichelewa kuingia ofisini leo kwa sababu nilijiambia kabisa kwamba nafanya target, nafanya tathmini, wapi natakiwa nikapush, nani natakiwa nikamfanyie follow up, nani natakiwa nikamsponsor, ni mteja gani anatakiwa kanunue, na nikawasaidia na downlines wangu. Hizo ni PV ambazo zimekuja. Inaanza na kujiamini, lakini pia na kuamini na kutokuwa na ile mentality ya kuahirisha mambo. Kuna mtu unafanya kitu, ubovu wa ubongo wa binadamu ni kwamba ukishazoea kuahirisha mambo, utaahirisha mpaka forever. Yani itakuwa ikifika tu mwisho wa mwezi unasema hapana, mimi nitafanya mwezi ujao. By the time tunasema leo, kuna mtu tayari ashafunga mwezi kabisa, yuko kaisubiria Januari. My friend, utakuwa unafunga mwezi kila siku tarehe kama hizi mpaka utakwiti Bfsuma, kwa sababu itafika hatua huna matokeo, itafika hatua pesa hauna, na usipokuwa na pesa hutokuwa motivated. Usipokuwa motivated, hakuna atakaye kuamini, hakuna atakaye kuelewa na kujiunga na biashara yako. Hata wale wateja product hawatakuamini kwa sababu hutokuwa na motivation. Kwa hiyo itafika hatua biashara utaiona ngumu, utaacha. Lakini kwa mtu ambaye unapanga jambo lako na unahakikisha unalisimamia kwa namna yote mpaka litimie, my friend, wewe ndio mtu ambaye unakwenda kujenga biashara kubwa sana. Nimeona watu wengine ambao wanakuwa na uwezo mkubwa sana,
lakini kwa ajili ya ile kuahirisha tu mambo, ikifika tu tarehe kama ya leo, kesho Ijumaa, kaona Jumamosi, Jumapili, Jumatatu tunafunga mwezi, anaona hapana, mimi naishia hapo kiongozi. Hakunaga kuishia hapo. Imagine ndo uko unafukuzwa na simba, inaweza ikafikaje sehemu ukasema umechoka? Hata zile nguvu hutoelewa zinatokaga wapi. Ile ndo inavyotakiwa kwa mtu ambaye uko una push kujenga biashara. Tuelewe hapa viongozi kwamba niko naongea na wale watu ambao ni business builders. Tumeongea Bfsuma ili twende tuka create difference, sio kutengeneza tu maisha bora kwetu sisi. Tuelewe kwamba tuko na watu wengine wengi sana kwenye jamii zetu ambao wanahitaji kubadilisha maisha yao. Ifike hatua uwe na uhuru wa pesa ambao unaweza ukaenda kwenye kituo cha watoto yatima ukasema nitawalisha kwa mwaka mzima. Uende ukawasomeshe watoto ambao wako huko vijijini hawawezi kulipa ada Januari. Uwe na uhuru wa kipesa namna hiyo. Sometimes watu wengine tunakuwa na ule ubinafsi ambao unajiangalia tu wewe mwenyewe pamoja na familia yako. As long as unaweza kula, watoto wako wanakwenda shule, au unaweza tu ukaendesha gari ukaweka mafuta, unajiona umetosha. Najifunza mfano mzuri sana kwa kiongozi wetu BK. Na uzuri ni kwamba mimi nimefika kwenye zile nyumba zake zote za Nairobi. Nimeona yale magari ambao wako wanaendesha. Nimeona pesa ambazo wanapata. Lakini BK kila siku asubuhi, kwa watu ambao tuko kwenye group la president team, saa 11 mpaka saa 10 asubuhi huwa shatuma message kutuamsha na kututia moyo. BK hakosagi kwenye mafunzo. Ukienda Nairobi kwenye mikutano hawezi kukosa. Ni kwa nini anafanya vile? Anakuambia kwamba anakwenda kugusa maisha ya watu wengine. Anataka akawasaidie watu wengine wakawe na freedom ya pesa, wakawe na freedom ya afya, wakawe na freedom ya muda. Inawezekana unaichukulia poa hii biashara, wewe ni mwajiriwa, mshahara wako sawa ni wa milioni 2, lakini hauna muda na watoto wako. Kila siku watoto wako unawaachia house girls. Hauwezi kuelewa house girl anawapa malezi gani wale watoto. Kwa nini usijenge hii biashara ikakupa uhuru wa muda, ukaweza kukaa close kabisa na familia yako? Mtu mwingine unaichukulia poa hii biashara, unaona kwamba mimi siwezi kuifanya. Mwezi wa 11 ushafungwa, nitasubiria mwezi ujao. Kumbe mwezi huu ndio ungepiga step kubwa. Uzuri ni kwamba tunakwenda Mombasa, utakwenda kufanyiwa recognition na ukajenga biashara kubwa sana, kwa sababu watu wengi sana mwezi wa 12 wanaandaa akili zao Januari wakafanye biashara gani. Kuna mtu yuko hapa amesave mwaka mzima, Januari anataka kaanzishe biashara yake. Kwa hiyo sometimes usipoonyesha possibility, huwezi ukaonyesha wale watu kwamba inawezekana. Kwa hiyo nikiongelea umuhimu wa kupiga step kwenye biashara yetu, kitu cha kwanza unapopiga step, na maanisha step, kitu cha kwanza inakupatia pesa. Siamini kwamba kuna mtu ambaye umeingia kwenye biashara ya Bfsuma kwa ajili tu ya kupoteza muda. Wengi wetu ambao tuko hapa tunahitaji kubadilisha maisha yetu kwa kuongeza kipato. Sisemi kwamba kila mmoja wetu hana pesa, hapana. Inawezekana wengine ni waajiriwa, wengine walikuja kama wafanyabiashara, kwa hiyo pesa wako nazo, lakini siku zote pesa huwa haitoshi. Especially ukiangalia the way unavyopata pesa kwenye biashara yetu ya Bfsuma ni tofauti kabisa na zile biashara zetu nyingine nyingi sana huko nje. Kwa hiyo unapopiga step, pesa yako inaongezeka kwa sababu ile asilimia yako ya malipo itakuwa imeongezeka. Lakini namba 2, step inakupa confidence. Mtu mwingine unakuwa unashindwa kuielezea biashara yako vizuri kwa watu wengine kwa sababu sometimes huna bonus ya kuwaonesha. Unakaa unaongea na wafanyabiashara wakubwa, ukijiangalia kwenye tax Bfsuma yako bonus yako inasoma 100,000. Sasa unajiuliza, huyu mfanyabiashara nitaenda kumwambia nini wakati yeye ana biashara za mamilioni, nitamuonesha nini? Lakini my friend, ukikaa na BK huwa anakuonesha ile pesa yake. Ni kwa sababu gani? Ana confidence, anajua akikuonesha milioni 150, milioni 200, whether unataka usitake utaiamini biashara. Kwa hiyo unapopiga step unatengeneza confidence, na ile confidence itakusaidia kujenga biashara ambayo ni kubwa sana. Lakini step inasaidia kubadilisha mtazamo. Tunasema kwamba unapobadilisha mtazamo, akili yako huwa inaona kabisa kwamba mambo yanawezekana. My friend, akili yako ikishazoea kushindwa, kila kitu ambacho utakuwa unajaribu kukifanya, utakuwa tu mentality yako ya kwanza ni kushindwa. Ni kwa sababu gani? Kila ukikaribia kufunga mwezi, mambo unaona ni magumu, unaishia hapo. Kila ukaribia mwisho wa mwezi, kabla ya siku 3 unafunga mwezi, unaishia hapo. Hii inakufanya ubongo wako unaelewa kabisa kwamba wewe huwezi kuaccomplish kitu chochote kwenye maisha yako, na unaishia hapo. Ndio maana mambo yanakuwa ni magumu. Kwa hiyo viongozi tuliokuwa hapa, hizi siku 3 ambazo zimebaki, twende tukapush, tukamwamini Mungu, tukaamini kwamba kitu kinawezekana. Lakini kwako wewe ambaye umebakiwa PVF 2, PVF 3, si kwenda start 6, PVF 4, si kwenda leader, PVF 5, PVF 1, hizo sio PV za kukaa kupiga nazo kelele. Angalia hizo PV. Kuna mtu mwingine amenambia leo, kiongozi, watu wangu hawafanyi. My friend, kama unaona watu wako hawafanyi, nenda kafanye wewe mwenyewe.
Ukiona watu wako hawaendi, nenda wewe mwenyewe. Ukitegemea PV zitoke kwa timu, ukaona timu haijaleta, nenda kazilete wewe mwenyewe, kwa sababu haya maisha ni ya kwako na majukumu ni ya kwako. Ukategemea PVF 2 ukaona timu haijaleta, katafute tu hiyo milioni 5 popote, kakope benki, ndio maana benki zipo, katafute, kwa sababu mwisho wa siku hii ni biashara kama biashara nyingine. Kuna tofauti ya watu wawili. Kuna mtu ambaye akijiunga kwenye biashara yetu anaichukulia kama fursa, na kuna mtu mwingine anaichukulia kama biashara. Yule anaichukulia kama fursa, anasema kwamba ni kitu tu ambacho kipo, whether nitafanikiwa ni sawa, nisipofanikiwa ni sawa. Lakini yule mtu ambaye anachukulia kama biashara, utamkuta yuko na products za kwake za kutumia. Mwisho wa mwezi huu ashaandika list yake kwamba mwezi huu atatumia bidhaa gani. Mwisho wa mwezi huu ashaandika stock yake kwamba natakiwa niwe na bidhaa gani za kwenda kuuza. Tena stock, nenda kachukue stock ambayo ni kubwa, kwa sababu unapokuwa na varieties nyingi sana za bidhaa ndio rahisi sana kujenga biashara. Tutoe mfano, ukaingia Shoppers supermarket, utakuta wako na vitu vingi sana pale kwenye supermarket. Asotaka kununua beseni atanunua sabuni, asotaka kununua sabuni atanunua pampers ya watoto, atanunua socks, atanunua peni. Kwa sababu gani? Unakuta kuna choices nyingi sana pale. Hata wewe ukawa na bidhaa zako, sio ukakutana na mteja ukamuonesha kwamba hii ni refined yunzi inafanya 1 2 3, hii ni Femi Energy inafanya 1 2 3, hii ni Constrilax inafanya 1 2 3. By the time mteja angenunua Femi Energy na yunzi peke yake, as long as umemuonesha na Constrilax, umempa umuhimu inavyosafisha utumbo na kusaidia kupata choo, atakwambia na hiyo nahitaji. Hapo hapo ukampa maelekezo ya Zaminocal, jinsi iko na madini ya calcium, iko na zinki, inasaidia kupandisha kinga ya mwili pia kwa haraka sana, ataichukua na ile. Ukamuonesha na Micro 2, ataanza kumkumbuka hata ndugu yake, rafiki yake ambaye yuko na pressure. Kwa hiyo inakurahisishia sana biashara. Twende tukaijenge hii biashara tukiwa na kitu ambacho ni cha tofauti katika akili yetu. Na mwisho kabisa, kwa sababu kuna kiongozi mwingine ambaye anakuja kuongea, niongelee kitu kinaitwa desire. Nikisema desire kwa Kiswahili, neno zuri la Kiswahili sijui linaweza likawa lipi, lakini desire ni ile hamu, ni ile kutamani kitu kitokee, ni ile tunasema kwamba ile burning desire, yani ile hamu kuwa nayo, ile shauku ya kuona kitu kitokee. Kwa sababu mfano mzuri, mimi niko na ile shauku tu ya kuiona bonus yangu ya mwezi huu ikienda milioni 5. Yani ile tu iko tu inanichoma kiasi ambacho hata nikilala usingizi unakata saa 8 usiku, kwa sababu nataka nikaione hiyo bonus ikienda milioni 5. Lakini kwa nini iende milioni 5? Ni kwa sababu niko na vitu vingi sana ambavyo vinahitaji pesa. Sometimes hutaona potential ya kujenga hii biashara kwa sababu hujui una malengo gani, hujui una ndoto gani, hujui unahitaji pesa kiasi gani ili kwenda kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo viongozi, ili step iweze kuja, ili uweze kupata mafanikio, matokeo makubwa sana kwenye biashara yetu, inahitaji ile burning desire inayotoka ndani. Kuna yule mtu unayoona mambo ni ya kawaida, atakwambia Zoom meetings ni zile zile, kila siku anaongea vitu vile vile. Hapo bado hauna burning desire. Kwani steps ipo tu, inaenda wapi? Mimi nitapiga hata mwezi ujao, nitapiga mwakani. My friend, hapo hauna burning desire. Nikisema mtu ambaye yuko na burning desire, leo hii kwenye training hapa ambako niko nafundisha, tayari ameshaandika name list yake ya watu ambao anaenda kuwafanyia follow up. Tayari ashaandika product zake ambazo kesho mapema anazifanyia order ili aweze kujazia zile pointi zake 1000 au 1500 ambazo zimebaki. Mambo mengine hayawezi kutokea kwa kulazimisha. Lakini ukishakuwa na ile burning desire ndani yako, my friend, lazima vile vitu vitatokea na utalazimisha vile vitu vitaweza kuwa kabisa kama unavyotaka. Na viongozi, tusiogope maumivu. Sometimes kwenye kile kitu ambacho ni kizuri lazima kuna maumivu. Wanasemaga kwamba baada ya dhiki faraja. Kuna misemo mingi sana ambayo huwa ipo. Hata ile dhahabu iweze kutoka kama dhahabu, huwa inapitishwa kwanza kwenye moto ambao ni mkali sana, ndio inaweza kutoka kama dhahabu. Kwa hiyo wale watu ambao tunatamani hizi steps, tunatamani biashara zetu zikabadilike, tunatamani tukatengeneze pesa ambazo ni nyingi sana, usiogope kuumia. Usiogope ile uncomfortability. Kuna mtu anasema nikikopa hiyo pesa sasa nitairudishaje? Hapo wewe hujawa mfanyabiashara. Mfanyabiashara huwa ni risk taker. Nenda kakope milioni 5, ndio utakuwa uncomfortable kuongelea hizo product, ndio utakuwa uncomfortable kuongea na watu, na automatic biashara yako itakuwa inabadilika. Na tukumbuke kwamba haufanyi hii biashara kwa ajili yako peke yako. Kama ukishakuwa ni kiongozi, uko na timu ya watu 2, watu 3, elewa kwamba matokeo yako, step yako itawaaminisha watu wengi sana waweze kuona vinawezekana. Step yako kama kiongozi itawaonesha downlines wako wapate hamasa, wapate na hamu ya wao kusogea mbele, kufika pale ulipo.
lakini by the time wanasogea mbele kufika pale ulipo, umebadilisha maisha yako, kwa sababu cheki yako inakuwa kubwa, lakini na wao wameweza kutengeneza pesa zao zikiwa ni nyingi sana. Kwa hiyo viongozi, tunakwenda kufunga mwezi kwa kishindo, tunakwenda kufunga mwezi tukiwa washindi. Tunahitaji steps nyingi sana. Tumeshakuwa uzuri na leaders, kuna watu ambao washapiga steps za leader, akina Gift Maduhu. Naamini kuna viongozi wengi sana ambao wameshapiga step, wengine siwafahamu hapo mkoani, lakini naamini wafanyie tutaweza kujuana. Lakini tuamini kwamba hizi siku zilizobaki, usikubali, don't settle for less. Nenda kafanye kazi, nenda kafanye follow up. Ukiona timu yako haijafanya, nenda kafanye we mwenyewe. Hakikisha uko na stock yako ambayo ni ya kufanyia biashara kabisa. Mimi nimefika mwisho kwa usiku wa leo, lakini niko na kiongozi mwingine makini sana, our senior diamond leader, dada Petronila Masi. Ni dada ambaye mimi kila siku huwa nikimsikiliza napata hamasa mpya na iona possibility mpya. Naamini hatatumia muda mwingi sana kwa sababu muda umeenda, lakini maneno yake machache naelewa, na naamini 100% kwa yanakwenda kuwaponyesha watu wengi sana, na tunakwenda kuwa na steps nyingi sana. Usikubali tunakwenda Mombasa kwa recognize watu wengine. Usikubali incentive ya PV 1000, tutakwenda Serena Hotel, watu wenye PV zote 1000. Usikubali kukosa kwenye vitu kama hivi. Karibu sana kiongozi Peti, naamini unakwenda kuwaponya viongozi wetu wa leo, na sote twende tukawe washindi wa mwezi huu. Karibu. Wow, nimefurahi. Hello Shadi. Ndio kiongozi, nakusikia kiongozi. Nanisikia vizuri. Ndio. Niko njiani naelekea nyumbani, kwa hiyo nadhani network yangu hainiruhusu. Mimi niko kwenye gari, kwa hiyo siwezi kuonekana kwa sura, lakini nadhani sauti yangu inasikika. Sauti yako inasikika. Naitwa Petronila Masi. Wow, asante sana Shadi. Kwa majina naitwa Petronila Masi. Mimi ni mama, ni dada na miaka 29. Taaluma yangu mimi ni mfamasia. Biashara Bfsuma ilikutana na mimi nikiwa na changamoto kubwa sana, kansa ya ziwa. Ni kipindi ambacho nilikata tamaa sana kwa muda mrefu. Ni kipindi ambacho niliona kwamba siwezi tena, nimeshakata tamaa, nataka nife. Ni kipindi ambacho nilishaanza kemo. Natamani kuambia hivyo kwa sababu ninatamani kuambia hakuna ugonjwa mgumu, ugonjwa mkubwa kama kansa, lakini ni kipindi ambacho Mungu aliweza kunivusha kupitia product zetu za Bfsuma. Ninatamani kukuambia wewe unanisikia sauti usiku wa leo. Natamani kukuambia labda una wateja unapata mashaka, mwingine yuko mtu anapata mashaka na kuambia, je, nikimuuzia mtu product za sukari anaweza akapona? Je, nikimuuzia mtu product za uvimbe, je, anaweza akapona? Je, nikimuuzia mtu anatafuta mtoto, je, anaweza akapata? Kama mimi kansa niliweza kupona, kwa nini wewe usipone? Kwa nini mteja wako asipone? Natamani kukuambia kitu kimoja. Bfsuma ndo kampuni ambayo inakupa product ambazo ni pharmaceutical, ambazo ukienda kumhudumia mtu anaenda kufanikiwa 100%. Ninasikia kabisa mimi hamna kitu ambacho kinanipaga furaha kama vile kila mwezi kumuona downline na step up. Nimeenda kuzalisha viongozi wakubwa sana mwezi huu. Nimeenda kuzalisha kiongozi yuko Bukoba, nimeenda kuzalisha kiongozi yuko Mwanza, nimeenda kuzalisha kiongozi yuko Kigoma, nimeenda kuzalisha kiongozi yuko Morogoro. Haikuwa ni kazi rahisi, niwaambieni kitu kimoja, lakini natamani kuambia wale ni watu ambao hawana training. Hamna kitu kinaniumiza kama mtu kwa Dar es Salaam na hawezi kuja hata training, na akifika training anakaa bistro, anakaa kwenye viti vyeupe, yuko pale busy na simu yake kama vile ndo secretary wa jiji au secretary wa mkoa. Ninatamani kukuambia kitu kimoja. Kama Shadidu anavyosema, siku 3 zilizobaki, sio siku 3 Shadidu, ni siku 2 zilizobaki, zinaweza zikabadilisha maisha yako, zikabadilisha kila kitu. Waga nikimwangalia Eriki Bukoba. Eriki yuko mpakani mwa Uganda na Tanzania. Mpakani mwa Uganda, hanijui hata kwa sura. Lakini Eriki anaichapa hii biashara kama ichapi tena. Eriki anakuambia afe kipa, afe beki. Leo dada Peti lazima niwe leader, na kweli amelala akiwa leader. Kwa sababu ya nini? Tena sio leader qualified wa PV 5000. Natamani kukuambia kitu kimoja. Kama yule yuko Bukoba, yuko mpakani mwa Kenya na yuko mpakani mwa Uganda na Tanzania, ameweza kuchapa biashara, na wewe uko Dar es Salaam serious na umelala na unachukulia poa hii biashara. Jamani, natamani kuambia downline wangu au downline watu wote tuweko kwenye hili group. Last month, mwezi uliopita,
nimeweza kulipwa milioni 26 za Kitanzania. Milioni 26. Sio hela ndogo kama mtu anavyofikiria. Milioni 26, hebu jiulize. Ukipata milioni 26 utaifanyia nini? Lakini kijana wangu wa miaka 13 ameweza kulipwa milioni 12, milioni 12 za Kitanzania. Hivi ukiwa kama mama, ukiwa kama baba unanisikiliza, nataka kukuambia kitu kimoja. Yuko mtu anakuambia sinaga wateja. Ananunua nini mteja? Mate, ulimi au nywele zako? Ukishajifunza vitu kama hivyo, my friend, fanya order, fanya stock. Tunaongea kwa ajili ya stock. Una milioni 5, una milioni 6, hakuna duka lisilokuwa na mtaji, my friend. Hakuna duka lisilokuwa na mtaji. Ukimwona Shadidu anaongea akiwa na confidence, ni kwa sababu anajua nguvu ya kufanya stock na nguvu ya kuwa na product kokote anakwenda anazo product. Na nataka nikwambie, ukiwa na product zako umezipanga pale mezani, unapewa ni broken, NMN duo, using nini. Ukiamka tu unaziona, roho yako inafanya ile ni ile iko pale, lazima ukaongee. Lakini una chochote, una kitabu la yellow book iko nayo tu hapo, utakuwa na moyo wa kufanya biashara kweli? Lakini una product, ukiangalia pale NMN duo 357,600, unaangalia NMN ya kawaida 180,000, ukiangalia using 64,800, ukiangalia FMK 68,000, yaani ukiangalia 1000 inabidi tu sasa kile unayemuona mbele yako ameandikwa talk to me, inabidi uongee naye. Lakini ukiwa una stock, wala hakuna kitu kitakacho kufanya ufanye. Natamani kuambia hamna kitu kizuri kama unaenda kuzaliwa leader mwezi huu, hata kama uko mkoani. Bahati nzuri hata Eriki aloko Bukoba tutaenda naye wapi? Mombasa. Hamna kitu kizuri kama unaenda kurecognizewa Mombasa, tena beach, ukiwa umevaa white party. Jamani my friend, jamani umevaa white party. Alafu Januari tuna safari ya Dubai. Mwezi Machi ambao ni mwezi wa 3 tuna safari ya UK. Jamani, wewe ambao hujapanda ndege, hata kama umepanda ndege, umeenda wapi? Umelala hoteli gani? Jamani, jamani, Bfsuma ndo sehemu ambayo, na sio kila Bfsuma, ni Bfsuma yetu ya Eagles. Tuna baba mbeba maono ambao ni BK akiongozana na Mwatu. Ni baba mwenye upendo, yani anatamani kila mtu afanyaje, afanikiwe. Lakini natamani kukuambia kitu kimoja, wewe mwenyewe ukiamua kufanya inawezekana. Ninatamani kukuambia kitu kimoja, my friend, kafanye kitu kikubwa sana hizi siku 2 zilizobaki. Kesho kafanye oda, una milioni 5. Niwaambieni kitu, tunaenda likizo huko vijijini kwetu. Watu ndio wamerudi majumbani. Watu mlioko Arusha, mimi naongelea mikoa ambayo mimi ninaijua, ni mwenye experience. Mlioko Arusha, mlioko Moshi, fanyeni oda. Mimi nitakuwa Moshi na Arusha kuanzia Jumatano ijayo. Nitakuwa Arusha na Moshi. Kwa hiyo tutaenda kuichapa hii biashara kama shetani. Wewe ulioko Moshi, ulioko Arusha, ulioko Mwanza, ulioko Geita, aichape biashara kama utaichapa tena, kwa sababu ni likizo. Watu wengi wanakuja likizo. Sasa watu wanakuja likizo, unaongea nini na hao watu? Unaongea nini na hao watu? Natamani kukuambia, weka stock ili uwe na hela nzuri ambayo utakayelipwa Disemba. Utakula tarehe 16 hela zinaingia. Hebu fikiria tarehe 16 hela zinaingia ambazo ni hela mbichi tunaenda kukutana nazo Christmas. Alafu unakuwa na uhakika wa ada ya mtoto Januari. Una uhakika Januari yako inaenda kuwa mbichi, Januari yenye furaha, Januari yenye upendo. Wewe umekaa tu unasema wateja wananunua nini? Mate yako? Au wateja wananunua nywele zako? Wateja wananunua nini? Hivi mimi nikishakaa nikiangalia hivyo vitu, inabidi nifanye. Nikikaa nikiangalia mimi, na nataka niwatolee mfano. Bfsuma imenipa pharmacies, imenipa majumba, imenipa magari. Nataka nikuambie, kama mimi no excuse, ninalala saa 6 za usiku, saa 7. Ninaamka saa 11, niko macho. Nina IPS. Wewe ambao ni mwalimu wa shule ya msingi, wewe mwalimu wa sekondari, wewe clinical officer, unajifanya clinical officer nzuri, lakini mfukoni huna hela. Wewe daktari uchwara. So, kama ni daktari unalipwa milioni 2, unalipwa milioni 3, unalipwa milioni 5, wewe si uchwara wewe? Kwani uchwara? Au wewe si nani unajipata sio nini? Yaani jina kubwa lakini mfukoni una pesa. Kwa nini usiende kuichapa hii biashara? Kumbe nikiongea na mtu napata hela. Kwa nini siongee? Kila nakwambia mimi siwezi kuongea kama wewe Peti. Nani alizaliwa akiwa anaongea? Niwaambieni kitu. Pesa, ukiwa na pesa inakufungua mdomo. My friend, pesa na kufungua. Yaani unajua mwenye pesa hata kama akiongea utumbo tu anaonekana ameongea pointi. Sasa wewe una pesa na ndio maana umejikataa nafsini mwako, unasema kila kitu siwezi. Yaani wewe Peti tu unaweza, wewe Shadidu, wewe Po, wewe Gift, wewe unaweza, wewe Rachel, wewe unaweza, mimi siwezi. Nani alikwambia wewe uwezi? Jiambie, jipige kifuani kwako mara 3. Sema mimi naweza, mimi ni mshindi. Kakope, kaibe, kajanganye, kesho turudi kwenye PV. Turudi kwenye PP.
kafanye PV zako. Alafu nataka niwaambie nyie mlioenda kuwa malida, nyie mlioenda kuwa malida, kina Shami, kina Iriki, kina Gifty, sijui kina nani, kafanye person, itabeba timu yako. Person itabeba biashara yako. Ukiwa na person 1000, ukiwa na person 800, 500, inakupa cheki nzuri. Lakini wewe ni leader mwenye person 20, leader mwenye person 50, leader mwenye person 100, leader mwenye person 20, my friend, angalia usije tukaliana. Kwa sababu ukiwa leader umekosa kabisa, yani umekuwa leader umekosa kabisa, ukosi milioni 4. Milioni 4 ndugu yangu ni ndogo. Nani amelipwa milioni 4 ambao haina makato bado faida ya mauzo? My friend, hebu amkeni ndugu zangu, amkeni wadogo zangu. Maana kama mimi ni mama wa miaka 29 na naichapa hii biashara, na kinachonifurahisha zaidi, kuna dada mmoja anaitwa Angel Arusha. Angel alikuwa anajiuliza, "Hoda Peti, sina wateja, mume wangu anataka kunifukuza." Nikamwambia mwambie akufukuze. Kesho yake nani Angel alifanya oda milioni 4. Baada ya siku 2 Angel amefanya oda milioni 3. Jana Angel amefanya oda milioni 2 na laki 5. Anakuambia Peti, kumbe hela zipo. Hela zipo. Kumbe nikiongea mume wake anamwambia status yangu. Hivyo Angel unanishusha status yangu. Status inahusiana nini na pesa jamani? Hatini kubebana na status ya ujinga. Status inakusaidia ni tukaichape hii biashara kama tutaichapa tena. Niwaambie ni Bfsuma kuna hela. Kuna hela, jitoa wazimu. Toa nati moja irushe mbele. Alafu ingia Bfsuma. Alafu uweze kuuza kitu ambacho una product. Nikwambie kitu, uza ulicho nacho. Nunua Enemeni Duo, nunua Pure and Broken. Hizo ni product ambazo zinafanya kazi sana. Enemeni Duo, Pure and Broken, Micro 2, Zaminoko ni product. Acheni maswala kununua Kuroli, sijui wazee wa Kuroli, wazee wa Dr. TS. Huo ni uchafu, mimi nasema. Uzeni product zenye PV. Sasa tunaenda kwenye PV. Kesho asubuhi mimi nimekuja kuona watu wa mikoani mnafanya wanda. Jamani, hebu watu wa Dar es Salaam msiniangushe. Msiniangushe watu wa Dar es Salaam, msinivue nguo. Jamani, angalini Shadidu, mimi nampenda sana huyu kijana. Anakaa Kariakoo ananipa kodi ya laki 8. Ana wadogo zake anasomesha university. Ameagiza juzi gari. Jamani, hiyo gari yake ni matata. Yaani ni matata tu, nawaambieni ukweli. Kwa hiyo my friend, kwenye nia kuna njia. Pale unapotaka kufanikiwa, make sure unaifanya biashara kama utaenda kuifanya tena. Ninawapenda ndugu zangu, wanawake wenzangu, msiniangushe. Mimi napenda sana kuongea na wanawake. Wanawake msiniangushe. Wanaume kina Dr. Nutu, mwalimu wa Mbeya, Emmanuel. Kuna wale vijana wa Bukoba. Kuna kijana mmoja ametoka Bukoba amefanya oda yake leo ya milioni 2 na laki 2. All the best. Najua nyinyi mtaenda kuchapa hii biashara kama mtaichapa tena. Ninawapenda sana, ninawaheshimu. Kina sijui Bitizani, sijui wengine wengi ambao nimeshindwa kuwataja. Jamani, kuna kaka anaitwa popote alipo anaitwa Bwana Yesu nani? Anaitwa Sanga. Huyu Sanga ni wa Gift. Jamani, mfikisheni taarifa kwamba ninampenda, lakini nataka ile ahadi alimwahidi BK akaitimize. Ninawapenda sana ndugu zangu. Biashara Bfsuma inafanya kazi, product zinaongea, kwa sababu ukiona product inafanya kazi it means product zinaongea. Ninawapenda kuliko ninaowapenda jana, leo na hata milele. Kesho tukafanye maamuzi makubwa sana. Angalia Bfsuma, tachi yako umebakiza PV ngapi? We leader, gonga zile PV, zigonge zile PV. Nafanya zile Pure and Broken, Enemeni Duo, gonga zile PV, fika kwenye leader. Halafu tende zetu Mombasa. Jamani, Mombasa ni amazing place. Can you imagine unaenda kucelebrate nje ya nchi? Jamani, sio mchezo jamani. Ninasikia furaha sana kuona unaenda kuzindikwa nje ya nchi na tutakuwa tuna maua. Na nataka niwaambie sisi wa Tanzania tutakuwa tujiorganize kama Eagles Tanzania, tujiorganize. Yoyote atakaye kuorganiziwa kuwa leader, tukaamshe tuende na vile viputo, tuende na matarumbeta, tumpigie yani mpaka Wakenya waogope. Wakenya waogope, wajue kabisa wa Tanzania tumeingia Kenya. Kwa hiyo tukaamshe. Nataka niwaambie ninawapenda. Yani vibe nililonalo sijui, yani amuelewi, yani sijui kama mnaelewa. Yani ninafurahi ilopitiliza. Tukafanye biashara, tukamalizie PV. Una raha gani unalala jamani usingizi na hauna koda? Una raha gani hauna oda, hauna wateja? Ongea na kila mtu, msikitini kanisani unaongea. Hebu tukaichape biashara. Mimi kwa leo nimemaliza, sina la ziada. Ninawatakia usiku mwema. Lakini tukaichape. Zawadi wa Arusha, kaichape biashara kama utachapa tena. Penina, kaichape biashara kama utachapa tena. Eriki,
God bless you mdogo wangu, najua wewe ni jembe, yaani ni jembe huko Bukoba, ninajivunia wewe, lakini nataka kuambia kila mmoja anajivunia kwa wakati wake yeye, na sio kwamba ninawataja watu wachache, kwa vile nimeona message hapa zimetumwa, ndio hizo message ambazo nimezisoma. Karibuni sana, narudisha maiki kwa kaka Shadidu. Kaka Shadidu, naomba uendelee. Asante sana. Asante sana Peti. Mafunzo mazuri sana, tumejifunza mengi. Na kwa waliotuma message ni nyingi sana. Tukianza na Zawadi, asante Peti. Penina, wow. Eriki, asante sana. Paul Mwatu, hongera Shadidu. Message ni nyingi viongozi, sitaweza kuzisoma. Naomba tu nimkaribishe kiongozi yoyote uweze kutuombea ili tufunge mkutano wetu wa leo. Mtu yoyote utanyoosha mkono tuweze kufunga mkutano wetu wa leo. Okay, Martha tena. Sawa, karibu sana kiongozi uweze kutuombea. Karibu sana Martha. Martha. Asante Baba, tunakushukuru kwa kuwa wewe umekuwa pamoja na sisi katika mkutano wetu. Ni wewe ambaye umeuanzisha na umeumaliza salama. Tunakushukuru wewe uliyetuumba kwa ajili ya kutupa viongozi wazuri, viongozi makini ambao ni wewe mwenyewe umewaandaa kuwepo mahali hapa Bfsuma. Tunakushukuru kwa ajili yao kwa kuwa wamekuwa wakitufundisha vyema, wakitulea vizuri, hawajawahi kutuacha hata kidogo. Baba, tunakushukuru kwa ajili yao. Tunawaleta mbele zako jioni ya leo, ukawabariki, ukawatunze, na sisi ukafungue akili zetu, ukafungue ufahamu wetu. Yale yote tuliofundishwa tukapate kuyatendea kazi, yakapate kutuletea utajiri, yakapate kutuletea majumba na mafedha, yakapate kutupa ujasiri wa kufanya hii kazi kama hatutaifanya tena. Tunakushukuru wewe uliyetuumba katika jina lako. Amen. Amen. Asante sana Martha. Kiukweli umebarikiwa sana. Mungu endelee kukutunza. Mungu awatunze viongozi wote, tukafikie malengo yetu na tufunge mwezi tukiwa washindi. Nawatakia usiku mwema viongozi, asanteni sana.